ఫస్ట్ వచ్చిన టీంకి 3 కోట్ల రూపాయలు అయితే గెలుచుకుంటారనమాట. అండ్ అలాగే సో అండ్ సో 1,80,00,000, ఆ తర్వాత ₹1,00,00,000 థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినా కానీ. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రైస్ పూల్ అయితే ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, ఈ లాబీలో ఆడటం, దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 టఫ్ లాబీ. బట్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్. ట్యాగ్ టీమ్ ఫైర్ పవర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ మైండ్ సెట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఫస్ట్ 2 గేమ్లు కాస్త మంచిగా ఆడి మంచిగా పర్ఫామ్ చేయగలిగితే చాలు. ఇట్ విల్ బీ సో గుడ్ టు అవర్ ఇండియన్ టీమ్. అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళు టాప్ 3 కానీ టాప్ 1 కానీ చేయగలిగారు అనుకో, ఇంకో మన స్క్రీన్ మీద ఉన్నాడు చూసారా, ఈయన పేరే వసానా, రషర్ ఆఫ్ BRU టీమ్. బ్రో వీళ్ళు ఏ కంట్రీ బ్రో? BRU థాయిలాండా? థాయిలాండ్ టీమ్. సో థాయిలాండ్. సో ఆ టీం నాకు తెలిసినంత వరకు వీళ్ళే ఛాంపియన్స్ అయ్యే అవకాశాలు నాకు చాలా వరకు కనబడుతున్నాయి, బట్ చెప్పలేము. బట్ నేను ఎలా అంటున్నాను కాదు, నిన్న మొన్న మధ్యలో అంతా కట్ అయిపోయింది. బట్ మరీ ఎక్కువ అనేస్తున్నాను కాదు, బట్ టాప్ 2 లో ట్యాగ్ ఉంటది అనిపిస్తుంది నాకు. హలో, ఇప్పుడు వస్తుందా? మధ్యలో మాట్లాడండి. బట్ డాన్ అన్న ప్రకారం టాప్ 2 లో TAG ఉంటుంది. టాప్ 2 లో TAG ఉంటుంది. బట్ ఏమన్నా జరగచ్చు. ఈరోజు 10 మ్యాచ్లు జరిగితే ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఒక్కొక్క ₹1,00,00,000 వైపుకి దూరంగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మ్యాంగో లస్సీస్. థ్యాంక్ యూ చాట్. భోజనం అంత సరిగ్గా చేయలేదు, అందుకే ఐఎమ్ స్నాకింగ్. నన్ను నేను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడానికి స్ట్రీమ్ అంతా. ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి తినేస్తున్నానని అనుకోకండి, మధ్యాహ్నం అంతా ఎక్కలేదనమాట, దానివల్ల. జస్ట్ ఎంజాయ్ కరో అంట, జస్ట్ చిల్ ఎంజాయ్. ఇండియాని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. #OP India ఇన్ ద చాట్. మనోళ్ళు కిల్లుకి #OP కనిపిస్తూ ఉండాలి. ఎలాగో నాకు ఓపీ అని పెట్టడం మానేశారా, బట్ మన ఇండియా టీం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఆ పైన కిల్ ఫీడ్ కనిపించింది. ఓకేనా, మీకు ఎటు కార్నర్లో అంటే అటు కార్నర్లో టాప్ రైట్ మన ట్రాన్స్లేటర్ గాడు ఉన్నాడు కదా, అటు తలపైన అక్కడ కిల్ ఫీడ్లు కనబడతా ఉంటాయి మీకు. సో తప్పకుండా మీకు TAG అని కానీ SATUL అని కానీ కిల్ ఫీడ్ కనబడితే #OP ఇన్ ద చాట్. रुकना नहीं चाहिए, అర్థమైందా? रुकना नहीं चाहिए. అండ్ 6-7 థ్యాంక్ యూ. చాలా మంది జ్యువెల్స్ అయితే పంపుతున్నారు. V18 VFX థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్. అండ్ దేవవీరా థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ చాయ్ అండ్ ₹100 త్రూ సూపర్ చాట్. అన్న 80 పాయింట్స్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎవరు బోయా కొడితే వాళ్ళకి వరల్డ్ కప్ ఇస్తారు. నో మ్యాటర్ ఆఫ్ లీడర్ బోర్డ్, ఛాంపియన్స్ రష్ అంట. ముందు 80 పాయింట్స్ కొట్టాలి. 80 and 90 బ్రో రాకేష్ బ్రో? 90 పాయింట్స్ కొట్టి ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మిగతా టీమ్స్ బోయా కొట్టనివ్వాలి కదా. అంత ఈజీగా వదలరని. నీకు ఛాంపియన్ రష్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, వన్స్ ఎవరిదైతే యాక్టివ్ అవుద్దో వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా టీమ్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో స్నేహిత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్లాపింగ్ సీల్. ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను చూడటం. అండ్ ఫనీ గుట్టా థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. 11 థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ బ్రో. చలో మన కామెంటేటర్స్ వచ్చేసారు. అండ్ ఈ రోజు ఛాంపియన్ ఎవరు అవుతారు అండ్ ఎవరి బ్యాడ్జ్లు క్రష్ అయిపోయి ఆ బోర్డు కిందకి వెళ్తాయో మనం చూద్దాం. ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ ₹10 కోట్ల టోర్నమెంట్. రాకేష్ బ్రో మీకు 10 కోట్లు ఇస్తే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? 10 కోట్లు ఇస్తేనా? అర్జెంట్ గా ట్రిప్ ఎక్కడికి ఎక్కడికి వేస్తారు ట్రిప్? ఎక్కడికంటే జపాన్ వెళ్తా. జపాన్, వావ్ వెరీ నైస్ డెస్టినేషన్ బ్రో. నన్ను తీసుకెళ్ళను బ్రో, వెళ్తే కనుక కలిసి వెళ్దాం బ్రో. యానిమే మొత్తం అన్ని చూద్దాం బ్రో. మొత్తం అక్కడ యానిమే ల్యాండ్లన్నీ విజిట్ చేద్దాం. ఎవరికి పాయింట్స్ రావన్నా, 0 పాయింట్స్ నుంచి రన్ అవుతాయి అన్న, 0 పాయింట్స్ నుంచి వస్తాయి అన్న. వాయిస్ అంట, వాయిస్ ఏమైంది? ఐ విల్ గో రష్యా మామ టూర్ అంట. సరిపోయింది. ఏం మామ మారండి మామ, ఇలా ఉండకండి మీరు. వాట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ బ్రో? జపాన్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా?
జపాన్ Anime. యానిమే వన్ పీస్ మౌంట్ ఫూజీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా. జపాన్ అటు సైడేనా కదా బ్రో? మన మనసు మంచిది అవ్వాలన్నా, ఏ- మన ముఖం బా- మంచిది కాకపోయినా అబ్బా పర్లేదన్నా. కాదు కాదు బాయ్ ఏంటి ఆ. మౌంట్ ఫ్యూజీ అన్ని కొండల మీదకి పడిద్ది కన్ను. మాకు కొండలే కనబడుతున్నాయి అన్న. కొండలు, కొండల మీద చుక్కలు, రాలి గుట్టలు అన్నీ కనబడుతున్నాయి అన్న. నీకేంటన్నా? ఆ, ఆ, ఏ ఏ ప్రైజ్ మనీ ఎంత అంట మామ? టార్గెట్ ఎలా ప్రైజ్ చేస్తారు? మనీ నేమ్స్ $1 million, అంటే 10 లక్షల డాలర్లు. టార్గెట్ ఎలా అంటే డాలర్ వాళ్ళ 96 drop రూపాయలు points వేసుకున్నారు max. అనుకో, దాన్ని 9.6 బట్టి వాళ్ళు కోట్లు. చేస్తూ ఉంటారు. డాలర్ 100 Drop రూపాయలు points వేసుకున్నారు అనుకో, 10 కోట్ల రూపాయలు టోర్నమెంట్. చాట్ మీకు 10 కోట్లు ఇస్తే వాట్ విల్ యూ అన్లిమిటెడ్ డూ? మ్యాచెసా వాట్? రాకి? అన్లిమిటెడ్ మ్యాచెసా? పదే కదా అన్లిమిటెడ్, చచ్చిపోతా 10 మ్యాచ్లు అన్నా. కెన్ దే షో ద 12 టీమ్స్ అంట చూపిస్తారు. ఈ రోజు ఎంట్రన్స్ కూడా జరుగుతాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ అంట. Thanks, ఫస్ట్ Suri. ఏ టీం అయితే 90 పాయింట్స్ And, స్కోర్ ఉంటుందో దానికి ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివ్ అవుద్ది. ఆ తర్వాత బూయా కొట్టిన టీం అంటే లైక్ ఆ టీం పాకిస్తాన్ విల్ విన్, లెట్స్ గో అంటారే. పాకిస్తాన్ క్వాలిఫై అవ్వలేదురా నాయనా. తర్వాత బూయా కొడతారో వాళ్ళే అవుతారు ఛాంపియన్స్. ఓకే, ఏ టైం కి స్టార్ట్ అన్న అంట. స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు. రీప్లే చూపిస్తున్నారు. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ తర్వాత బూయా ఎప్పుడైతే కొడతా అప్పుడు ఛాంపియన్ అవుద్ది. $75 million కదా అంట. అది అన్ని గేమ్స్ కి కలిపి. మన ఫ్రీ ఫైర్ కి ఓన్లీ $1 million. అలాగే చాలా గేమ్స్ జరిగినాయి. వాలోరెంట్, పబ్జి, ఫ్రీ ఫైర్, అలా చాలా గేమ్స్. ఎన్ని గేమ్స్, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ. మీకు క్లబ్ గెలిచినందుకే ఒక ఓవరాల్ గా క్లబ్ కే 50 కోట్లు ఇస్తారు, 56 కోట్లు. ఏ క్లబ్ బ్రో? లాస్ట్ టైం అయితే 2 సార్లు ఇది కొట్టింది ఫాల్కాన్స్ వాళ్ళు. ఐ మీన్ ఓ ఓవరాల్ పబ్జి, ఫ్రీ ఫైర్ అన్ని ఉంటాయి కదా, అలాగా ఆ క్లబ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే ఓకే. 56 కోట్లు ఇస్తారు ఒక్కదానికి. ఓ అబ్బో అబ్బో. సబ్స్ కౌంటర్ అంట. సబ్స్ కౌంటర్ పెట్టాలా? అక్కర్లేదు. మ్యాచ్ ఎన్నోది అని తెలియట్లేదు. నేను ఆడియన్స్ గురించి ఆలోచించి ఐ రిమూవ్డ్ ద ఇది. పేపర్ కట్ యుఎంపి రిటర్న్ వస్తుందా అంట. ఏమో తెలీదు అన్న. 4 ఏమో సార్. మున్నవాయ్ 1 లక్ష ఇస్తా అంట. ఏమో ఏం తప్పలేదు. ఛాంపియన్ రష్ తెలుసు 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 మామ. ఛాంపియన్ రష్ నాకు ఇప్పుడేంటి, క్రితం సార్ కూడా అలాగే జరిగింది. హలో మున్న సార్, వుడ్ లైక్ టు స్పాన్సర్ యువర్ నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్ విత్ ఏ స్పాన్సర్ ఆఫ్ 15. ఆర్ యూ ఓకే విత్ దట్ అంట. అమ్మ ఇది నేను మా మేనేజర్తో డిస్కస్ చేయాలి అబౌట్ స్పాన్సర్షిప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మేము మా దాంట్లోనే ఐపీ క్రియేట్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాం. నాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేరే కొలాబరేషన్స్. విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ గ్రోయింగ్ ద కమ్యూనిటీ. కుదిరితే విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీస్. చూద్దాం. ఓకేనా. 1000 జోల్స్ వచ్చింది, ఏం చేస్తావు అంట. నేను నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్లు కండక్ట్ చేయడానికి ప్రైజ్ పూల్ మనీ ఇదంతా వచ్చిందంతా కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ సో మచ్. అండ్ నేను ఇంకా నా పీసీ కొన్నాను కదా, ఆ పీసీ అప్పు ఇంకా తీర్చలేదు. ఆ అప్పు తీర్చడానికి కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ ఎ లాట్. సో యా, సెండ్ జోల్స్ మామా. I have so much pressure on me. You guys don't know. ఫైనాన్షియల్గా ఒక మ్యారేజ్ అండ్ మిగతా పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ సో మచ్. అండ్ చలో ఇక్కడ మనకైతే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది ఈవెంట్. అండ్ దాదాపు ఇక్కడ మ్యూజిక్ వల్ల కాపీరైట్ వస్తుంది, అందుకే కాపీరైట్ పడకుండా ఉంటాకి కొద్దిగా మ్యూట్ చేసి ఉంచుకుంటున్నాను. సో బ్రో ఎవడు చేశాడు బ్రో ఈ యానిమేషన్లు ఇవన్నీ కూడా ఆ స్టేజ్ మీద ఎంత మంచిగా చేశాడు. కమాన్. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 లెట్స్ గో. ఫైనల్స్ స్టార్ట్ మామా. ఓ ఓ ఓ ఓ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నట్టుందరు. అయ్యో ఎస్ఏట్యుఎల్, లయన్, మౌల్ లౌడ్, మిగతా ఏజీ మొత్తం అన్ని బ్రో. ఇది ఓపెనింగ్ సెరమోనీకి వేసారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వేస్తున్నారు. అయ్యో 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 అయ్యో. మళ్ళీ వీళ్ళు సేమ్ పర్ఫార్మెన్సే చేస్తున్నారు కదా రాకేష్ బ్రో. ఓ కాకపోతే మామ మన ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా ఏదో ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు చేశారు పర్ఫార్మెన్స్. దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ క్రేజియర్ దాన్ దిస్. ఇది చూసిన తర్వాత మీకు ఇది అంత ఎగ్జైటింగ్గా నాకు అనిపించట్లేదు, అంత ఎగ్జైటింగ్గా.
బట్ స్టిల్ అక్కడ లెవెల్ చూసే వాళ్ళకి ఇట్ మైట్ బి గుడ్. రాకేష్ బ్రో మీరు చూసినట్టున్నారు కదా పర్ఫార్మెన్స్, చూసారా చూడలేదు? ఇది బూయా అవర్స్ బూయా వర్డ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసారు. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో థాయిలాండ్ థాయిలాండ్ దగ్గర కాదనుకుంటా, నిన్న మొన్న క్రితం సారి వేసింది కూడా చాలా మంచిగా వేసారు పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఏమనుకుంటున్నారు మామ, విచ్ టీమ్ విల్ విన్? ఎనీ గెస్సెస్? వై చైనీస్ టీమ్ ఆర్ంట్ హియర్ అంట. తెలీదు బాయ్ బ్రో. చైనాకి టీం లేదా బ్రో ఫ్రీ ఫైర్ది? లేదు, చైనా ఆడదు. అర్రర్రర్ర. అబ్బో ఓ వాట్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ మావా. And today they go again, so join us as we welcome your finalists to the stage. Finalists with to the stage. Oh, starting Manol S8UL. Ba. Nice bye. అయ్యో వీళ్ళు వైట్ జెర్సీ వేయలేదురా, వీళ్ళేదో వేరే జెర్సీ. వీళ్ళు భలే వచ్చారు బ్రో. ఊరేరామ్ యునైటెడ్ ఈ స్పోర్ట్స్ బిఆర్యు. అదేదో ఇది వేసారు బ్రో, లౌడ్ స్నీకర్స్ అంట. లౌడ్ వల్దా అని నువ్వు ఫ్యాన్ బాయ్ అని చెప్పన్నా, లౌడ్కి నువ్వు ఇవన్నీ వద్దన్నా, నటించబాకన్నా. ఈ లేటిం బ్రో ఏయుజియా మోస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వీళ్ళ మీద ఉంది, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. ఓ వచ్చి ఏం నుంచుంటున్నారా, సరిపోయింది. షోటో ట్విస్టెడ్ మైండ్స్. నిజంగానే వీళ్ళు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఓడి అంటే నెక్స్ట్ అరే భలే వచ్చింది బ్రో ఆడి నెంబరు షైన్. వీళ్ళు బాగా ఆడతారా? లాస్ట్ టీమ్ ఫాల్కన్స్ ఛాంపియన్స్ బ్రో. వీళ్ళు టీమ్ ఫాల్కన్స్ కాదు, ఇవోసా సీజన్ ఛాంపియన్స్ వీళ్ళు. ఓహో బ్రో ఆడు కూడా బ్రో ఫ్లూక్సో అని ఆలకెత్తున్నాడు. వీడు మొదలు పెట్టేస్తాడు రా భజన. సి ఆఫ్ ఫ్లూక్సో వచ్చేసారు. వీళ్ళు ఆడితే అటు లేంటి ఇటు. మాస్టరు నాకు ఈ తక్కువ మీటింగ్లు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అంటారు వీళ్ళు. చలో మామా, ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ కూడా షేర్ దిస్ స్ట్రీమ్. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ వీడికి దండం తోతా. ఇవోస్ ఈ స్పోర్ట్స్. ఆడు నల్లగా వేసుకున్నాడు చూసావా, కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని. ఆడు మస్తు డేంజర్ మామ. ఆడు పెద్ద డేంజర్ గాడు. రసాయ ఆడొకడు వసానవాడు. ఈ వైట్ చొక్కాలు ఇది వేసుకున్నాడు చూసారా, ఆడు కూడా డేంజర్ మాడి. అరే మీరు వరల్డ్ కప్ అంటేనే డేంజర్ టీముల మధ్యలో జరుగుతాయి. మన టీంలో డేంజర్ వీడి కెమెరా వస్తే చాలు. మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మామ. జ్యువెల్స్ పంపండి మామ. జ్యువెల్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. ఫైనల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫైర్ esports వరల్డ్ కప్. ఓ చాలో ఓర్ బాబా, ఏం తేడా రాదు కదా. ప్యారిస్ లో జరుగుతుంది మామ. నేనేం చూడలేదు. చాట్ మీరేమన్నా చూసారా? నేనేం చూడలేదు. ఇంకో ప్రతి ఒక్కళ్ళ బ్యాచ్ ఇది. వీఆర్ స్ట్రాంగెస్ట్ టీమ్. లౌడ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వి క్వాలిఫైడ్ టు గ్రాండ్ ఫైనల్స్. ఓర్ బాబోయ్ బ్రో, ఇది మాత్రం బస్ కింద కొట్టింది మాత్రం దారుణం.
สำหรับผมก็น่ากลัวทุกทีม วั ค ส รับ ซิน ถ้าได้เข้ารอบมาในแกรนด์ไฟนอล Pomkana ทุกทีม ఏదో คือเก่งหมดครับ ఏదో చెప్తారా వాళ్ళ భాషలో మనకు అర్థం కావు మామ. Mas nada tirando o mérito da Loud nem do Fluxo. అండి మనం అంతలోపల ఇన్స్టా స్టోరీ అంట, ఇన్స్టా స్టోరీ పెట్టేస్తా, స్టోరీ పెట్టేస్తా. แล้วก็เอจิก็บอกเพราะว่าเป็นทีมไทยแล้วก็ both are ตึ very ง tight. ทั้งสองทีมแล้ว చలో 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 ఇన్స్టా స్టోరీ. మ్యాచ్ ప్యారిస్ లో అవుతుంది అన్న, ప్యారిస్มีทีมที่เก่งเยอะ Technology. เยอะกว่าที่คิดก็เลย ఓరి ఇంకా మీదేం బ్రో ఇది స్టోరీ పెట్టినట్లు మామ. ఈ రోజే వరల్డ్ కప్ ఫ్రీ ఫైర్ ది ఫైనల్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి. 2 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో కమాన్ లెట్ us సపోర్ట్ ఇండియా. అందరూ కూడా స్ట్రీమ్ కి రండి అండ్ #OP ఇండియా ఆగకూడదు. అండ్ ఐ హోప్ మన టీమ్స్ ఛాంపియన్షిప్ కొట్టాలి అని, ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ టాప్ 5 లో 2 టీంలు క్లోజ్ చేస్తే పోనీ టాప్ 3 లో ఒక టీం ఉంటాయి. ఇవన్నీ వద్దా ఎతబేరాలు, డైరెక్ట్ ఛాంపియన్షిప్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నా. మీరు కూడా వచ్చి సపోర్ట్ చేయండి. లెట్స్ గో, క్లిక్ హియర్ అండ్ జాయిన్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్. Nothing is given, Explain about the champion everything rush clearly. is earned, First and for ఏదైతే sure team every single combine one point of these teams overall on standing stage లో combine point today చేస్తారో made it here వాళ్ళకి from champion their rush sweat, activate చేసే blood అవకాశం. and tears. ఆ ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేసిన There's తర్వాత a lot ఏ of team teams అయితే that is చేసిన looking team ఊయా forward కొడితే to మాత్రం this వాళ్ళే champion. moment, especially those who struggled in the survival stage ఒకవేళ and ఇంకొక those వేరే who team were combine point launching champion rush after activate చేసి that ఊయా group కొట్టేస్తే వాళ్ళే stage. winner. This is the finals here at Esports World Cup 2026 Paris. Free Fire seeing its biggest of the competitions and the biggest of names now made their way to the stage. They're వచ్చేసారు బాబా unlimited games. వచ్చేసారా ఇల్లు మొదలైపోయింది ఇది. They have unlimited challenges in front of them, but not the same when it comes to the elimination because somebody else might take it away. They all start in our match number 1. My name is Lucio. Petta, petta, petta. Chalo, let's go. And we World will Cup. take you to the grand finals for this very first match. వాట్ ఈస్ క్రైటీరియా టు విన్ ద కప్? ఛాంపియన్ రష్ 90 పాయింట్లు కొట్టి ఆ తర్వాత మ్యాచ్ ఎవరైతే బోయో కొడతారో వాళ్ళే విన్నర్. చాలా అగ్రెసివ్ గా ఆడాలి ఫస్ట్ 90 పాయింట్స్ చేయాలంటే. After so long, we are seeing India on the big stage. Lucifer, this must be a big moment for you. It is not just for me, it is for the people of India. It is for the players of India. It's for the community of India to see for the very first time. Imagine they step onto esports. అండ్ మామా మీకు చెప్తున్నా, nothing happens. దిస్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ టు ఇండియన్ టీమ్స్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ఇండియన్ టీమ్స్ FFWS ఆర్ EWC లో పార్టిసిపేట్ చేయటం. ఎప్పుడు ఏ ప్లేయర్స్ కూడా వరల్డ్ కప్ రేంజ్ లో వాటిలో ఆడలేదు అండ్ మన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ లాబీ ఎక్స్పీరియన్సే లేదు. బట్ స్టిల్ దే మేడ్ ఇట్ టు ఫైనల్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో 3-4 బూయాలు కొట్టారు మన వాళ్ళు. సో నార్మల్ విషయం కాదు, ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ థింగ్. అండ్ 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, SATUL అండ్ TAG. చూద్దాం. 7 బూయాలు కొట్టారా బ్రో? నేను 5 బూయాలు మనే. Team Apex Gaming, నేను as 5 well as బూయాలు SATUL, మనేమో was ఎఫెక్ట్స్ ఏమో 2 బూయాలు. able to get to the top ఓకే 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 ఎఫెక్ట్స్ 3 బూయాలు from కొట్టింది, the 7 team బూయాలు. that were part of survival stage. మొదలు పెట్టేశాడన్నాడు. Easy. And Mike, most importantly, I don't know what it is, the mentality. They started, coming Borda, into they the started. I remember AJ was saying, hey, even if you get 1 Indian team up there, it's already really good. Let's Well, lo and go. behold, we have 2 on the big stage. And most importantly, the consistency that came ఓరి in ఇంకా during the survival అక్కడ stage. బ్లూ లైట్ వేయకుండా వేరే ఏదైనా లైట్ ఇచ్చి కావాలి ఫేస్ లో సరిగా Elimination day as కనిపించట్లా. well was shocking. It was night and day. I'm not too sure what happened the night before. I'm not too sure what they talked about. I'm not too sure what the coaches were happening. And this is what, this
this is where I think everyone's getting very, very cautious because no team should be looked down upon. No team should be underestimated. And in this situation today, everything is up in the air. Yeah, everything is వీళ్ళు going to be ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఎంత హడావుడి చేస్తున్నారు, వీళ్ళు కొట్టకపోవాలి, వీళ్ళ ఫేస్లు చూడాలని ఉన్నారు. But talking about this, వీళ్ళు కాదు కానీ నిన్న డిస్క్వాలిఫై అయిన టీం ఎవరు బ్రో మన వల్ల? they wanted to be here in the grand finals yesterday in survival stage. That is none other than Lions. They roared yesterday. Their name completely glittering and golden rays of sun. They took the stage up on a storm and now they are here. Yes, the other giants are still here, but they are one to look out for. Thank you mama, thanks for your trophy. Girish, thank you mama, thanks you. Hari darling, thanks for your heart bro. And Dad's Gaming, thanks for your trophy. And V Reddy, thank you mama, thanks for your chest, thanks for the support. This is one of the newest maps in FreeFire right now, and there's still a lot of challenges being encountered. All the best, all the best, Team India. Chalo, మీరు కూడా చెప్పండి mama, all the best. Let's go, అంతా మంచిగా జరగాలి. I think if anything's, up in First the air, match, we day talk a little 4. bit about what it means today as you go into the game, right? Champion Because Race again, 90 points drop and 80 spots are going to be guys, swapping. We didn't have, the teams that wait all the way to grand finals yesterday as well. Club So కి ఇస్తారా? yesterday was a battle of just trying to survive. Today is a battle of going up against the giants. After all, మామ నేను గేమ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను, ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా అంట. కేవలం నీ కోసం స్టార్ట్ చేసుకొచ్చాను. Okay, let's go. But my question is, కొద్దిగా can తగ్గించినా they, volume? I would say, overcome the high momentum that some of these teams తగ్గించా. మనోళ్ళు టీవీ టవర్ లో దిగింది ఇండియన్ టీమ్ SA12 అండ్ ఇంకొకటి ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉంది అదే ఎత్తుతున్నా. అరే ఎర్రా కనిపించట్లేదే ట్యాగ్ గోల్ కింద ఉన్నారు, కింద లైన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు. ఇది మన వాళ్ళదే ఫస్ట్ ఫైట్ కేడి గాడ్ బాబాయ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఏదో విధంగా మంచిగా ఆడాలి. Because Team Apex Gaming is facing them in Eco Drain. And well, it's a good thing that KD God does have elevation, does have information. But the only question though is who is going to push? Because Joker might have a good chance right now, but not a great weapon to use in those battles. Here they come right now. ఎక్కడ ఉన్నారు? లైన్ ఒకడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఓ షోటో ఒకడు నాక్ చేసి ఈయన నాక్ అయ్యాడు. వీడికి అప్పుడే కారణం ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి దొరికేసింది బ్రో? ఓ And the Lions are going completely nuclear right now. 2 in the bag. We spoke about them roaring and they are not stopping. Wolverine in trouble right now. Games King surrounding him, trying to take a trip down the pipe, but it's not going to work out. అమ్మ ఫస్ట్ టైం ముగ్గురు అయిపోయారు. That's going to be 3 big ఎస్కేప్ అయ్యాడా ఇంకోడు? completely drained out of Team Apex Gaming. But that's one thing, and in spite of all the ఓడి అమ్మ బ్రో, నా హార్ట్ బీట్ నాకే తెలుస్తుంది బ్రో, దిగ్ అని. and he is SATL వాళ్ళు కూడా ఫైట్ SATL ట్విస్టెడ్ మైండ్స్. Jack right now trying to defend themselves against Twisted Mind, but you know how twisted they can be. Lord is just ignoring them, and FP5 trying to eliminate. It's just nasty how these shots are coming through here because Dragon versus MP5. Dragon కొట్టాలి. Nice. Nice రా, GG. Twisted Minds, they try to 3 eliminations for SA12. GG. Open the chat. ఆగకూడదు మామ. కాకపోతే మనోళ్ళు రివైవ్ అయ్యారా బ్రో? That's all in front of them. I know and something similar. Buriram United Esports just ended up getting 4 eliminations అంటే బురేరాము అప్పుడే. a whole squad, but that did not happen. But they also need their title. Husky was mentioning the one title Tagol అన్ని బతికేశారు బ్రో. is EWC. ఏళ్ళ ఫుల్ సో లాపట్లేదురా నాయనా రే. Thank you mama, thanks for your Argentina flag and thanks for your 67k Satya. Big shout out to you mama. లైన్ దగ్గర ఫ్లిక్స్ వచ్చిందా? వచ్చిందంటే లైన్ అయిపోయినట్టే. Team Apex Gaming now it is Fluxo who's trying to beat them down, and లేదు బ్రో ఫ్లిక్సో. ఓ let's see if they'll be able to fight back. This area is so hot right now. AGA లో కూడా ఉన్నారు. We also have AGA అయిపోతారు, లైన్ వాళ్ళ నుంచి ఎక్కుతారు. barely alive, waiting in the wings, hoping that Fluxo will move away, but they have marked the heck out of him as well. A lot of pressure, a lot of util coming to him, and finally knocked down as well. There we go. లైన్ వాళ్ళు అయిపోయారు. In the end, but AGAL wants to challenge this fate. Oh, here comes a new challenger. ఈజీగా దొరికెత్తాడు సైఫా. నేమ్లెస్ దొరికేసాడు. Looks like a good storyline because సైఫా నెక్స్ట్ everyone is దొరికెత్తాడు. going to Eco Drain, లైన్ and వాళ్ళు ఇద్దరు if you తీశారు. lose this,
is. ఇలా కిల్లులు ఎత్తున్నారు బ్రో ఫ్లిక్స్ వాళ్ళకి వచ్చి అందరూ They will indeed. Fluxo, they want to make sure that they're the ఒక్కొక్క ones who కిల్లు look top. ఒక్కొక్క పాయింట్ కి దగ్గర అవుతుంది మామ. ఫస్ట్ 90 పాయింట్స్ ఎవరైతే చేస్తారో నెక్స్ట్ గేమ్ బూయా కొడితే చాలు, వెళ్ళిపోద్ది వాళ్ళ ఛాంపియన్షిప్. See the side rails and decide to get out. They don't want this early engagement. We've been talking కాదన్నా about ఏ టీం అయితే 90 పోయిందో ఆ టీం కి యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత బూయా కొట్టాలి, అప్పుడు ఛాంపియన్ రైస్ విన్ అవుతుంది. It seemed like it was a distraction. Elimination He point knocks the player. Will try to get a Elimination confirmation. point Whoa, whoa. బూయా Fluxo not కొట్టడానికి giving it, 90 but పాయింట్స్ still ఉన్న he తర్వాత will secure ఛాంపియన్స్ Butsin's అవుతుంది. అయ్యా రెండు elimination. 98 It's పోతే nice అయ్యా seeing this అయిపోయా. duo was Come on, barely guys, alive. let's లేదు, They ఒక్క managed to 98 reset, bro. and they can just bide their time. Wasn't aware that Fluxo would be చలో able గైస్ to 10k answer వాచింగ్, back. ఇంకొక And they're 300 looking వాచింగ్ good. కావాలంతే. Butsin's ఇంకెవరైతే out, లెక్చర్ but గో they're ప్లీజ్ gonna be డోంట్ able ఫర్గెట్ to టు bring it లైక్ back లైక్ into the లైక్ game. ಮಾಡಿ. And there you go, so quickly. The only team right now And that thanks is for your currently husky down Chandu and bro. out is Big only shout out one to you, player mama. left. Thanks for Is your what Made in jokes. Brazil lost. And for the rest అమ్మా of the లైక్ చేయాలి, లైక్ చేయాలి, సీరియస్ గా చూడటం కాదు. ఒక్క లైక్ చేసి వాచ్ చేయండి మామ. నెక్స్ట్ తెలుగులో హైయెస్ట్ వాచింగ్ విల్ బ్రేక్ ద రికార్డ్స్ గైస్. చలో అయిపోయింది LOS MABR వాళ్ళు అయిపోవటం ఏంటి బ్రో? You spoke too soon, Cash, and now RQ is getting that 4 elimination to their side. Shiva, thank you, There's very much. another one that is just waiting in the shadows. It's Team Falcons right now, and this has been one of the rivalries that has been happening in Yes, Southeast Surendra. Asia. But Team Babu. Falcons, you know how Padre, their mama. signature is. They won't be going in carelessly. They want to get information out of the Oh, team నేను right పెద్ద now. కొరికేసుకుంటున్నా ఈ And even attention కి. RQ might be able to be caught off guard, but they are just Falcon వాళ్ళు waiting. fight. ఆర్ఆర్క్యూ Falcon ఫాల్కన్ వాళ్ళకి జీరో నా కిల్స్. He's gotten Maal, finds Duke. ఫ్లుక్స్ వాళ్ళు కదా కొట్టింది, ఫాల్కన్ వాళ్ళు కాదు కదా. ఆర్ఆర్క్యూ 5 అంట అయిపోయాడు. పేనా అయిపోతాడు, పేనాకి పలావే. నెక్స్ట్ ఈడు అయిపోతాడు On fire. మన డెఫినెట్ యా Pull up the chrono. బ్రో. అప్పుడే 6 కిల్స్ అంట బ్రో. 3 players from RRQ. And RRQ 7 gets kills అంట బ్రో. multiple eliminations and trouble the reigning club champions. How is this happening? When we saw the Falcons throughout the entirety of this week, they were the ones hunting. from They Paris, were the ones EWC, taking up that Falcon space limit and live, winning. revenge But now, ತೆಗೆಯಲಿಡು. silence. ಸೈಡ್ ಮುಗ್ಗರಿಗೆ Definitely, I mean, he needs silence right now, though he doesn't have the stealth lights to Kailash pull away. Shaibu. Does have the Skylar, the predict red time. Sanjay మీది రాకేష్ బ్రో. డాన్ అండ్ వాయిస్ చాలు వాళ్ళది కొంచెం At తగ్గి బ్రో. least saving their నా teammates. prediction Walls right there, and he does have an angle take. Top When 3 it and comes తగ్గించామమ్మ, to చాలా the మినిమం పెట్టానే. back ఒకటి at Flux. teammates. Once one goes అమ్మ down, గేమ్ సౌండ్స్ తెలియాలి కదా మామ మనకి. The starting always for Falcons has been similar. Like ఇంకా మూడోది ఒక ఇండియన్ టీం ఏదో టేస్ట్ టాప్ 3 లైన్ వాళ్ళు కూడా 7 ఎలిమినేషన్స్ బ్రో. favor right ఆ. now. Twisted ఆర్ఆర్క్యూ 7. మనోలే ముగ్గురు తీశారు కదా స్టార్టింగ్ లైన్ వాళ్ళు and turn the Twisted tides. Minds Twisted కొడుతున్నారు line. Minds. This is a Twisted team Minds that ఇంకా last everybody అనుకుంటా. did not have much ఏంటి expectations. బండి నేలలోంచి వెళ్ళిపోద్దా? లేదు, ఇద్దరు ఉన్నారు. At the top బండి in పేరు Group కొడితే B. మనోళ్ళు టీమ్ ఎపెక్స్ ఎక్కడ ఉంది? టీమ్ ఎపెక్స్ We'll have to make a quick run. టీమ్ try ఎఫెక్ట్స్ to go అక్కడ in for the revive. కనబట్లేదు. ఇక్కడ ఆర్చ్వే దగ్గర ఉన్నారు బ్రో. ఎస్ఎట్యూఎల్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు? It's made a revive of a battle as it's moved completely. ఆ లౌడ్ పక్కనే ఉన్నారు. బిఆర్యూకి లౌడ్ కి మధ్యలో ఉన్నారయ్యా మధ్యలో మనోళ్ళు. ఉన్నారు. మనోళ్ళు I would call it the రెండు great danger migration team లే. is about to be insane. It's about to be bloody He was as amigo. well. And speaking of bloody, చూద్దాం ఈ ఓస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. about to happen. Well, let's see. This is బాబోయ్. a replay from ఓ their బాబోయ్. ఇదంతా RRQ లా. ఫస్ట్ ఫైట్ RRQ. ఆడు ఏం రష్ చేశాడు బ్రో. lost. 1 ట్యాప్ లాగుతున్నారు చూడండి బ్రో టోర్నమెంట్ లో. పేనా Twisted Mind Pina again, అయిపోయాడు. challenging as well as Pina just got the revive, but seems like they are వెనకాల still నుంచి. on no elimination ట్విస్టెడ్ మ్యాన్స్ streak. డైమండ్ వచ్చాడు ఇక్కడ, అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని ఇక్కడికి వచ్చాడు. They might have gotten the 8th elimination. ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు వచ్చారు. ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు వచ్చారు. వా వన్ ట్యాప్ ఏం Oh. లేదు. Coming down instantly and Twisted ACA Minds team. thought they might be up on the battle because of the Sniper numbers కాదు, of ACA the team. ఆహా ఈడు స్నైపర్ RRQ is Okay, getting ఈ sniper close. లో వీడు RRQ స్నైపరే, రాజు, వీడు ACA స్నైపరే. team. But the boss ACA decides ఇద్దరు top that one the time revive లాగా. is important rather than an exchange of a battle. ట్విస్టెడ్ వర్సెస్ RRQ Revive జోన్ బయటకు వచ్చి అయిపోయింది మరి ఫైట్ చేసి బ్రో మన వాళ్ళకి 4 ఎలిమినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ఎట్యూఎల్ వాళ్ళకి ట్యాగ్ వాళ్ళకి 0 బ్రో ఎలిమినేషన్స్. చెయ్యాలి బ్రో. మిగతా వాళ్ళు 9 ఎలిమినేషన్స్ చేస్తారంట ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు. బ్రో 10 మ్యాచ్లు లేవు బ్రో. ఫస్ట్ 90 పాయింట్లు. ఓడి అంకమ్మ ఎవడు కొట్టాడు ఈయన్ని? 10 మ్యాచ్లు లేవు. ఫస్ట్ ఎవరు 90 పాయింట్లు చేస్తే ఆల్దే. ఇంకో ఆర్ఆర్క్యూకి అప్పుడే 9 పాయింట్లు, పొజిషన్ పాయింట్లు ఇంకొక ఏముంది 10 చిన్న వచ్చినాయి rhythm వస్తే చాలు, అనుకోండి. automatic గా ఇది అవుతాయి. పెట్టారు షార్ట్స్ పెట్టారు. But Abe will fall in return. Both teams ఇద్దరు అయిపోయారు. suffering heavy losses. Wasn't taking ఓ into మన టీం ఏంటి ఉన్నాయి అన్న అయ్యో అయిపోద్ది. ఆర్ఆర్క్యూ అయిపోద్ది. కరెక్ట్ కుటుంబమా అయిపోద్ది ఆర్ఆర్క్యూ. answers ఇద్దరు from రివెంజ్ Abe will not be able to be saved.
here. That reptile rhythm was deadly. If it wasn't for వెళ్ళి the రివైవ్ time చేస్తాడు turner, మనం లైన్ లో వచ్చాడు థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి already. But see though, because Twisted Mind, despite of all elimination, RRQ అయిపోద్ది ఇంకా ఒక్కడే RRQ అయిపోద్ది. Twisted Minds కూడా లైన్స్ వచ్చారు ఇక్కడికి. లైన్ వచ్చింది మనోడు ఇక్కడ రివైవ్ అయిపోతే అయిపోతుంది. Lion roaring right now against these two teams. రవి ఇచ్చేసాడు డైమండ్. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఏ అమ్మాయి తీస్తే ఇలా కిల్ పాయింట్స్ ఎత్తాను కొట్టినట్టుంది వెళ్ళమని. లైన్ లైన్ 10. చాలా అగ్రెసివ్ ఆడుతున్నారు ఈరోజు. చందు థాంక్యూ And thank you mama, thanks for your cup, crazy gamer, big shout out to you mama, thanks for supporting bro, thanks for your game sounds pettu bro. బ్రో మళ్ళీ Zone కొత్త has టీం already moved కొత్త టీం away ఏం from కాదన్నా them. ఈ ఆల్రెడీ ఫైనల్ Travis, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఒక్కడే బతుకున్నాడు, RRQ ఒకడే బతుకున్నాడు బ్రో. ట్యాగ్ గోల్ ఇక్కడ ట్యాగ్ గోల్ మరి You know, waiting here. Buram United as usual quiet in that early game, but somehow they've already gotten 5 eliminations here. TAG waiting in the wings. They need to take this fight to be able to get. Sorry, they were మనోడికి ఎలా కనబడుతుంది బ్రో? Buram United away from the compound. Not happening quite yet. And now Wasana Go. with the sprays on top side. Bit of chip damage. Wasana mama, but not వదిలే more mama. than that he can do. Chrono being used by Team Sniper Apex కొట్టలే. Gaming. They will survive this, but there's Jonah. And the shield వాడు gun ఫైర్ పవర్ preventing them చూసారా? from another. ఇద్దరు Jonah నాకు. gets a double as well as he puts 2 of the players down. Wasana wants the confirmation. He's not letting them go along with Jonah. 2 Sniper players catch from Team చెట్టు Apex కనబడట్లేదు Gaming కొడుతున్నా are put to rest, and Wasana wants to take this Light battle control even closer. well, most people say don't choke, don't బండి chasing ఎక్కుతున్నారు waterfalls, వసనోళ్ళు. but Brim Ryan is chasing them away from this area, and now they మరి might be ఇక్కడ able to మ్యాప్ get in కనబడట్లేదు. కింద onto this పెడితేనేమో space మీకు of టీమ్స్ అవి circle, కనబడవు. but there's టీమ్స్ one పేర్లు అవి team ఏ కనబడవు. అమ్మ who has RRQ been ఎవడు forced to గాల్లో growth కూడా right వేయరా now, గాల్లో and we know that they're very near to Riders Club. Target And will చేశారయ్యా. they find out though? There's a BRE వాళ్ళు lot of target damage చేశారు bro మన happening, team ని. especially for Team Falcons. Team Who ఒకటి uses చూడండి. that as their ఈ job, చూస్తున్నాడు but going షార్ట్ back to Brim United. The battle's not yet over between them and Team Bah, Apex Gaming. అయిపోయాడు Will గాల్లో they కూడా be shot at with a quick scope from Jonah? He just got dropped in. Yeah, ఇద్దరు అయిపోయారు. Jonah is Carnage unstoppable with his car 98K. లైక్ That కౌంటర్ is అంట not Bro, incredible eliminations, and Jonah has 7 of it. Oh, like He's counter taken wrong. 7 of the eliminations, and Chestnut. Team Apex Gaming still stuck in the same compound. What does KD God and Shoto do to make it through from here? At this point, Manode just na. wait. What can you do? You don't want to We take got this the fight. You 12 want to be able to points, survive and the and kill go points for is that just reset here. Bro, But but as out for of play, Buram 80 points United, ఉంటే are they going to go వాళ్ళు hunting? Is the 4 question. points. Yeah, Might be. Besides, just 80 move points away ఉంటే from కూడా the era 12 just points for అలా some కాదు. a little bit more time. భూయా Good కొట్టినా ఏం cross చేసినా path ఓవరాల్ to గా the players 90 for ఉండాలి. Twisted Minds on the top 90 side. దాటాలి. Alcino and Brim Nineteen Ryan మారుస్తున్నామా లైక్ కౌంటర్ మారుస్తున్నా చలో లెట్స్ గో సారీ Don't go wrong in account next went. phase of circle just yet. So Just happening 90 wait is into already edge until it చలో collapses. థ్యాంక్ యూ There's థ్యాంక్ a యూ lot of problems that we need to face later Line on. వాళ్ళకి And side from what నుంచి we're పడదు. seeing for Team Falcons, they're holding their Fal ground console quite well out despite of under not getting elimination. They still Tag have ball that fight fight. తీసుకోవాలి bro. Lion, Full screen at stream least for the కూడా time being, safe keep. They activate the ఫుల్ step. స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ నువ్వు The చూడట్లేదు painted రోహిత్ refuge will protect them for the time Display being. పెట్టారు చూడు. But now they have to get closer. Short Falcon stream ఉంటాడు. shots, they've not connected as best Lane as they would have Twisted wanted, and this Minds start has also కూడా not been కింద great. ఉన్నట్టుందండి. However, an answer back is something that we spoke మొత్తం about. జోన్లోకి Tag has వచ్చినాయి కదా somehow మరి ఇక్కడ found something. అన్ని జోన్లోకి వచ్చేసినాయి 12 నిమిషాలు అయింది 11 టీములు బతిగా ఉన్నాయి చూడండి Somewhere in the scares. You know Bro, what's ఏ really ఒక్క crazy team, looking at LOS Lion team right now? ఒక్కటే They're able eliminate to not only take this fight, but even throw Ah. bodies as a 4. Evo's in Evo's trouble. Ray కొడుతున్నారు. barely alive. Twisted Minds Right now. eliminated. A lot of damage. But Guaco 5 ఎలిమినేషన్స్ చేసుకున్నారు the వాళ్ళు. lull and the wait. It's become lull and ఏం wait to position prove points something. రావాలి? The game is getting completely slow. BRU. మధ్యలో పెట్టి Oh, కొడిచారమ్మా. this is a battle that everyone has been waiting for. Brim United going against Fluxo. ట్యాగు 11 ఎలిమినేషన్స్ అంట 11 3 11 The shift of the zone might force them to move away. MT7 as So, like, well they're as Gio right now so, just elimination holding their element. ground. But Jonah with that stealth bite, using that Moors, a surprise hit might be done. And Actually, great yes, it is. timing for the So, like, combination what of the what's Fluxo left. Fluxo కూడా Get eliminate hard అయిపోద్ది. for that push and probably the elimination. బా There's a counter. Gio ఆడికి for the కల్ timing, but doesn't ఆడికి work. ఏమైనా Again, కలిసి వచ్చిందా gun coming through, and this time it's going to be Get High and Buriram United Esports. They will be ఎలిమినేట్ able to అయిపోయారు కదరా SAT ఇంకేం భయపోతున్నారా మీరు మనోళ్ళు కూడా అయిపోయారు. ఓ మనోళ్ళు కూడా We also see SATUL బ్రో Esports ట్యాగ్ మీద getting నాకు చాలా హై హోప్స్ ఉన్నాయి బ్రో ఆడాలి బ్రో one after another as Solara has అదేంట్రా very ఎలిమినేట్ less అయినా space. వెళ్తాం Yeah, not a lot of space, and everyone seems to have found a SATUL small SATUL part ఎక్కడ of ఉంది? that high, but the Falcons look at their positioning off the RRQ top of the eliminated. building, and you've seen how skin much రావట్లేదు damage అన్నమాట. they can do with the snipers, with the long range weapons, and most importantly, the ones on the bottom side here are going to have to compete for Soto that space. అక్కడ ఒకడు బతుకున్నాడా? Soto in trouble, ఒకడే AGL putting that pressure onto him, Position and this points guy అన్నది has been the ఎత్తనాడు. hero for this
team, pulling them out from so many very AGL dire situations. జప్పగల్. In this situation, they can do more than that. ఈ స్నైపర్ గాడి జోనా 9 ఎలిమినేషన్స్ అంట ఆ కార్ 98 పట్టుకొని తీసేయాలి సార్. ఒక క్యారెక్టర్ స్కిల్ అని ఎలా అయితే పెట్టారో ఒకటే స్నైపర్ పట్టుకోగలవని ఆప్షన్ పెట్టేయాలి. 15 eliminations. This is game number 1. They're looking unstoppable. They want to break down AGL. Nothing's working. Flash freeze. AGL might get closer. Nameless, and you trying to close the distance, but AGL, their numbers have lost 9 eliminations. Again a player might have been traded off by 2. ఓ ఏజిఎల్ లో వెనకాల నుంచి ఇత్తేసారు అడ్వాంటేజ్. వసానా నాకు అయిపోయాడు. వసానా 17 ఎలిమినేషన్స్. ఓ ఏజిఎల్ ఎలిమినేటెడ్. యువసోళ్ళు వచ్చారు. వెనకాల లైన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. Off the circle, that HP or that zone will be damaging their HP, and I don't know what could have been done at that point. లౌడ్ వాళ్ళు ఏమైనా కిల్స్ తీసారా? 5 తీసారు. ఇద్దరు మాత్రం బతుకున్నారు. లైన్ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళ దగ్గర 14 కిల్లులు. ఒక్కడు ఒక్క కిల్లు కూడా కొట్టలా. ఓ బాబోయ్. Initial skirmish, and the Lions cannot survive longer. There are now 3 teams left. Thanks to Aim God, Evos still survive, but the dash Ugra. coming out from 2 versus 2 versus 2. BRU వాళ్ళు కొడతారు బ్రో. This is an ending that we haven't seen for a long time. No full squad in contention. 3 remains. 2v2v2. Wasana ledu. Moshi, and there have been a lot of comments wherein Moshi could have been putting that much on the snipe already, but this is a place to really show up. Look at the last 3 teams. How much do they have in surviving? Just Aim God zone loki elladu. It's a 2v2v2. Evos Loud and Buriram United. Evos are the defending EWC 25 champions. Now looking forward to EWC 26. వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి ఆడి దగ్గరికి. First trophy for Brazil and Buriram United on the biggest 1 versus 2 ఎలా తెస్తాడో చూద్దాం. లౌడ్ చూడండి బ్రో బూయా గురించి. Moshi, great shot coming in from the area. But the circle is shifting and Loud everyone zone is just trying to find the space, but Loud is a little bit quicker to the Jona zone. 13 eliminations and it gives a lot of question marks. Car 98 ఏం చెత్త కొడుతున్నారు బ్రో. కార్ 98 తీయాలయ్యా. First to win. Let's see if they'll be able to. God, not so much of contention. Even with a inhaler, he might not be able to survive. ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేసాడు. UG8 బైజానో ఏదో కొట్టాడు బ్రో. లాస్ట్ లో UG8 స్ప్రే ఏదో కొట్టాడు. But as you said, it is a 1v2. Look at him sneakily walking across, crouching, making shots. Loud have no idea, but BCP has spotted him. In God, SVD, can he connect the first? If he can bring it down to 1v1, it's better, but the information delays. And as long as time passes, it is Loud that will surround him. And we know next, he's such a good player. And once he gets to the CQC, he will instantly put the player down. నేను BRU వాళ్ళు కొడతారనుకున్నాను అన్న బూయా. కానీ లౌడ్ లాస్ట్ లో ఇంకా ఎక్కువ సర్వైవ్ చేస్తున్నారు అన్న. లౌడ్ పర్లేదమ్మా. స్టిల్ ఏం పర్లేదు. ఒక్క మ్యాచ్ ఉంది. 22 పాయింట్ల. వీళ్ళు ఎంత కొట్టారు? రస్సయ్య ఈ యువస్ వాళ్ళు ఎంత కొట్టారు? మోటే గేమ్ ప్లే మామ. లాస్ట్ లో ఒక్కడున్నాడు, ఇద్దరిని కొట్టాడు చూసావా? అది మాత్రం ఎక్సలెంట్ మామ. #OPGG in the chat and మంచిగా దేవుడా కలిసి రావాలి స్వామి. అండ్ ప్లీజ్ అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. 14,000 వాచింగ్ OP in the chat బాయ్.
అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేసే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. మీ పేరు కూడా ఇలా స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కింద. ఇంకా ఎవరైతే 50 జూల్స్ రిడీమ్ చేసుకోలేదో వెళ్ళి రిడీమ్ చేసుకొని ఫ్రీ సూపర్ చాట్ అయితే చేయండి మామ. మీకు అది సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ నొక్కితే పైన గిఫ్ట్స్ అని కనబడుతుంది. గిఫ్ట్స్ మీదకి వెళ్ళండి, మీకు 1000 జూల్స్ వరకు వచ్చి ఉంటాయి. కప్పులు పంపించండి, రామన్ బౌల్స్ పంపించండి, డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ పంపించండి, మ్యాంగో లస్సీ బోల్డ్ ఉంటాయి. జీవీఎల్ అంటావు బ్రో ఆ డైలాగ్. వాళ్ళు తిట్టారా బ్రో బూత్లో? Just completely farming it out. But when it matters the most, that final moment, Loud prioritizing positioning over these fights gave them so much extra advantage to just give them not only the booyah but those extra placement Nice, points. thank you mama, thanks for your jewels bro. Charan, thanks for your 4 Argentina flags. Charan, thank you mama, and thanks for your jewels guys. But Buriram మీ United గోల్డ్ కాయిన్ Esports, కి థ్యాంక్ యూ. అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్ మళ్ళీ they had an ఇంకొకటి. opportunity. They should have కుమార్ been the ones రాజా closing థ్యాంక్ యూ. in అండ్ rhythm. మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ Without అప్పుడే them, yeah, ఇచ్చేసాడు they have బూరే 30 రామ total ఈ స్పోర్ట్స్. points, అయినా 20 కానీ వాళ్ళ టాప్ eliminations. 1 లో ఉన్నారు If బ్రో. not అప్పుడే for 30 the పాయింట్స్. Snickers, if not Next for match Knicks 60. from that far angle finding a clash At and least helping 50. Aimbot out, Next could have match. seen Buriram with the win. SHL 7 ఎఫెక్స్ 6 పాయింట్లు. పర్లేదు పర్లేదు. ఫ్లిప్ సోల్ కింద ఉన్నారు. Twisted minds. సాయి సంతోష్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్ బౌల్. కింగ్ శివ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. టిఎన్ శర్వన్ శ్రవణ్ You know what's really insane? Jashwant, I think thanks for I your said to them, trophy. well, it's gonna be Animation different చూడండి quiet మామ, from ఎరగదెత్తున్నాయి. and it was. But Nice, throughout nice, all nice. of that, Jonah was farming Banu so Prakash, many thank you for eliminations. your, Out of all of that, I believe Chai he had like toast, 13 to big shout out 15 to Mama. eliminations Chai by toast. himself. And for now, who better to break it down for us Hi, other Anna. than the Hi, మనోళ్ళు Slater ఇంకాస్త will be మంచిగా right కిల్ back పాయింట్ల మీద before we ఫోకస్ పెట్టాలి బ్రో. బ్రో ఆడు చూడండి బ్రో ఎంత బాడీ Only 90 వేసుకున్నాడు ఆడు. points చేయడానికి కోచా చూడాలి. బ్రో ఆడు. Gopi, thank you bro, thanks for your బ్రో chai ఆడు toast. కోచా బ్రో. Love you bro. కోచ్ గా కోచ్ ఫ్లుక్సో ఓ చెస్ట్ ఎంత అందంగా ఉందో దీని ఇంకా. అది 1000 జోల్స్ అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ మామా, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ 1000 జోల్స్. సాయి కుమార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెడ్ కార్డ్. సన్నీ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ డక్లింగ్ బ్రో. మోహన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్. స్టీవ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ మామా. అండ్ నిఖిల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సన్. అంటే ఎవడో ఫ్లాగ్ పంపాడే ఆ గర్ల్ పవర్ అంట. గర్ల్స్ అంటే గర్ల్ పవర్ ఫ్లాగా. ఓకే థ్యాంక్ యూ. అండ్ అందరికీ కూడా ఫ్రీగా యూట్యూబ్ అవే 1000 జోల్స్ ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 50 జోల్స్ ఇచ్చాడు. మీరు 10 జోల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే మీ పేరు ఇంకో అజయ్ బ్రో పేరు ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో అలా మీ పేరు కూడా కనబడుతుంది బ్రో. వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఫారెన్ వాళ్ళు మాత్రం మంచి దిట్టంగా ఉంటున్నారు బ్రో. ప్రసాద్ బ్రో థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళంతా తిని మంచి మంచి ఫుడ్ వాళ్ళు. కే నాగేంద్ర థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెడ్ కార్డ్. కోహ్లీ బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ అన్న కోహ్లీ అన్న. నందు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామ. అండ్ బ్రో ఏమనిపిస్తుంది సెకండ్ మ్యాచ్ ఏ మ్యాప్ ఉంటుంది బ్రో? ఏంటంటే బూయాలు తీయడం కన్నా పోతే పోయింది కిల్ పాయింట్స్ ఆడుకోవడం బెటర్ 90కి వెళ్ళడానికి నేనైతే అనుకుంటున్నాను. బూయా పోతే పోయింది 90 పాయింట్స్ అని అంటారా? ఎలిమినేషన్ పాయింట్లకి వెళ్ళిపోవడమే సుఖం. నాకు అదే మరి అనిపిస్తుంది అటాక్ దాదాపు. వెళ్ళిపోతే దెబ్బ అయిపోతాం కదా రాకి. మరి వెళ్ళిపోవాలండి attack ఎందుకంటే వెళ్ళిపోతే మనం third బూయా party కోసం చేసి ఆడుతుంటే మన వాళ్ళు ఇంకా లేపేస్తారు. ఎలిమినేషన్స్ రావట్లే. 12 పాయింట్లు ఏం చేసుకుంటారు మన వాళ్ళు చెప్పండి. అదే ఆ 12 పాయింట్లు కన్నా మిగతా వాళ్ళు స్టార్టింగ్ సాచారం తెలుగు థ్యాంక్ యూ. స్టార్టింగ్ దిగారు కాకపోతే కొంచెం దెబ్బ అయింది. లైన్ దగ్గర ఫైట్ తీస్తుంటే సరిపోతుంది మన వాళ్ళు. ఈడు స్టార్టింగ్ చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఒకరు పైన మాస్టర్. ఇద్దరు పైన దిగారు ఇద్దరు కింద దిగారు అక్కడ ఆకాశ్ గేమర్ హలో. కేక్ కోసే కప్పు ఎంత బాగుందరా. నైస్ మామా, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యువెల్స్ మామా. కోహ్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వడా పావ్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఆ బ్యాచ్ ఒరిజినల్ గోల్డ్ తో చేయిస్తారా బ్రో? ఆస్తులు అమ్మేసుకోవాలంటావా? టాక్సిక్ గేమర్ కి హాయ్ చెప్పమన్నమాట. టాక్సిక్ గేమర్ హాయ్ మో. మ్యాంగో లస్సీ 6-7 గోల్డ్ కాయిన్స్ అంట. అండ్ లూట్ బాక్స్ అంట. థ్యాంక్ యూ మామా. అండ్ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. 10,000 లైక్లు ఇంకో 2,000 లైక్లు కావాలి. ఈజీగా గోపి థాంక్స్ ఫర్ Let's go. యువర్ క్లాపింగ్ సీల్. పండుబాయ్ అంటున్నా బుర్రి రామా అని చెప్పంట. బుర్రి రామా అంటున్నావు మొన్న. ప్రశాంత్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ స్పెయిన్. లవ్ యూ మామా. ఎవరైతే బుర్రి బుర్రి రామా రామా అంటున్నావా? బుర్రి రామా మిక్చర్ బ్రో బిఆర్ బిఆర్ అదే థాంక్ యూ బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ బుర్రే రామన్నా ఏంటది? మాక్సిమం నాకు తెలిసి మనోడు చాలా జ్యూల్స్ చేసి బిఆర్యు ఆర్ వస్తుంది బి తర్వాత. నాకు బియూఆర్ అని వస్తుంది బ్రో ప్రతిసారి. నా మైండ్ బుర్రి మాల్ రామా ఫంక్షన్ వస్తుందా?
అందరూ మన అర్జున్ థ్యాంక్ యూ బ్రో థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఫార్ మాల్ ఫంక్షన్ షట్ వడపావ్ అర్జెంటీనా పంపండి మామ హర్షవర్ధన్ అర్జెంటీనా ఫైనల్ లో ఉంది అర్జెంటీనాను వడపావ్ బ్రో అది కూడా వాచ్ పార్టీ చేయొచ్చు కదా బ్రో మీరు సాయి సంతోష్ థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్ బౌల్ అది యానిమేషన్ ఎరగదీస్తున్నారు కదా మనీష్ గేమింగ్ థాంక్ యూ బ్రో థాంక్స్ ఫర్ యువర్ చాట్ ఏంటది అదే చేస్తాడా ఫైనల్స్ ఇస్తే చెక్కేస్తారా కిక్ ని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకడు కిక్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసి కూడా బై మిస్టేక్ ఆడు ఫేస్ కాకుండా మ్యాచ్ చూపించినందుకే ఆడు అల్లుపోయాడు అక్కడ కెమెరా అక్కడ చూపెడతాడు ఏడు గోకొంటే మంచోడు ఏంటి జస్ట్ మ్యాచ్ ఇలా చూపిస్తుంటే ఐఆర్ఎల్ అయిపోయిందా అలా పార్ట్నర్ లో వేయకూడదు బ్రో మామూలు నార్మల్ వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు కానీ కిరణ్ రాయల్ గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 8 ట్రావెల్ అన్న లవ్ యు బ్రో అని అసలు అర్జెంటీనా విన్ అవ్వాలా ఇది 8 ట్రావెల్ బల 10k వాచింగ్ అంట కాదు మామ డైరెక్ట్ గా మనకి 15k వాచింగ్ వచ్చింది మామ ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ వరల్డ్ కప్ జరిగితే ఎంత బాగుంటదని తెలిస్తే ప్రతిరోజు వరల్డ్ కప్ జరగాలని సార్ And cello second match. The team that is leading the pack at least in terms of Booyah, but points Esports World Cup. in Cello, let's go. After all, it is the first map, but showcasing our skills on the second map where everyone's in momentum is going to change. Bro, first ఏ map జరిగింది bro? Needs to change right now. GV11G. We're seeing there already 1/3 is needed right now to be able to activate that match. Judging from where everyone is dropping for a flight that we have. ఎక్కడ దిగారయ్యా మన వాళ్ళు This is my favorite map. SATUL వాళ్ళు క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ట్యాగ్ గోల్ మౌంట్ విల్లా దగ్గర ఫ్లుక్సో ఉన్నాడయ్యా ట్యాగ్ సాహిల్ దగ్గర ఫ్లుక్సో వాళ్ళు ఉన్నారు Sahil Jad is the closest, and there it is. Bullets being rattled. Mini Uzi, but also start on and dash from Butser. వచ్చేస్తున్నాడు సపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ మనోళ్ళే మళ్ళీ And Butser is quick on it. Gets the very first elimination of our match 2. ఎవల దగ్గర I ఎవలతో really like that you mentioned this So next long. point. Everybody needs to understand. It's no more about getting to the top of the charts. It's about reaching 90 points. And that's what EVOs want to do. thank you so much bro thank you so much ఏం కొడుతున్నారు బ్రో అసలు ఏం కొడుతున్నారు బ్రో హెడ్లు Held themselves because ATL looked like they were about to shut down Buriram. Yeah, I mean, the silent ATL was there, almost getting into it. But now, with that Cypher elimination, they're థ్యాంక్ యూ now మామా ahead ఫన్నీ of బాయ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ Eagles. ట్రోఫీ బ్రో We'll have to see ఎఫ్ఎఫ్ though, గేమింగ్ because we థ్యాంక్స్ still ఫర్ యువర్ have ట్రోఫీ Eagles. వేద ప్రకాష్ This could థ్యాంక్ be యూ the మామా game థ్యాంక్స్ changer ఫర్ if యువర్ in బస్ case it మనోళ్ళు goes బతికేశారు up that hill. But knowing ఇవోస్ వాళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే బతుకున్నారు the other sniper in this competition, he will not be పూరే going రామ down. వాళ్ళు It's ఉన్నారు going to be వెనకాల very interesting వచ్చేస్తారు because we've seen చెక్కుతారులే so many resets coming through from EVOS this early. I would say around disadvantages have been, I would say, saved so many times from these teams. Regardless, what as we look happened through if the no area team right do now, no Booyah one's after really too Champions actively going for League? fights. The southern Thank you. side, though, After 10 very interesting to me. While we were Yes, discussing Highest ten points matches అనుకోండి. how the southern side would be Next time Buriram back side buy it. highest again point find one మామూలుగా అయితే more highest on point EVOS. points table లో first It seems ఉన్న like వాళ్ళు Buriram is looking unstoppable. Then unlimited They do not matches, want to matches stop, but so కాదన్నారు. does even Tag. Sahil Jad might have been Dangerous lost teams now, an ఏంటన్నమాట opportunity for అన్ని dangerous Shoto. teams టాక్సిక్ గేమర్ కి హాయ్ చెప్పండి Spotted, but damage is the only thing that was done. No knock. And RRQ వాళ్ళు స్పాట్ good చేశారు for మనోళ్ళు Shoto is ట్యాగ్ the వాళ్ళు entire Tag RRQ is goal still not versus here. RRQ. Tag is rallying towards this ఈజీ fight. ఈజీ ఒక్కడే ఉన్నాడు ఒక్కడే We have 3 teams on this సబ్స్క్రైబర్ side టాకా of Purgatory, and Fire Brigade might need those fire trucks later on because RRQ then managed to start it off, but a lightning ఆడు zone. స్నేపర్ ప్లస్ ఎస్కేఎస్ వాడు బ్రో మాలినోడు ఆడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెనకాల నుంచి ఇంకోటి cover చేస్తాడు. ఇంకోటి కవర్ ఉన్నాడు Apex Gaming, but Team Apex కరెక్ట్గా Gaming ఇది knows మనోళ్ళే what సార్ they need to be done. Lightning zone is all. in, just hide out on those rooftops. And most importantly as well, we also seeing the rotations అప్పుడే coming 30 in from the పాయింట్లు. Falcons. Amira Last over one there ఎంత మరి lost, ఇప్పుడే eliminate అయ్యారు. currently Double wanting to 20, catch line up 20. in the points that they had missed out earlier. Now Rahone on one side here, tagged onto Wow. EVOS players, long but life. Outbox అదే, from Ravana downtown అయిపోయింది. managing to steal the point away. But
they're not done quite yet. Being You so subscribe and aware thanks of the for positioning where viewers, Yago is and the rest. Manish, AGL thank you so much also for close by. Very difficult for MRBR loss. They were not only But fighting it's his own a team, but Parvan, it's a AGL, look at global. Cypher. This might be a distraction because his teammates are close by. Cypher, But defending Cypher, a 1v1 Cypher. is going to be difficult with Yago loss, MRBR loss. వీళ్ళు They ఎక్కడ ఉన్నారు already కదా, went ఎందుకు out ఆడినా with 0 points in the previous game, and now if they do it, it's going to be even more tougher. You might be right ఈ with sound that like Cypher baby. being అసలు కవరే వదలట్లే బ్రో ఆడు భలే అబ్బా అబ్బా అబ్బో worst I've ever needed. We see ఏం that గుద్దాడయ్యా. with that vehicle. ఏం కొట్టాడు బాయ్ యువస్ వర్సెస్ CGL MRBR lost, but nothing is unlocked. ఎగరేసి కొట్టాడు లో ఇస్తాడు మొత్తం రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. And now they go again, this time against EVOS. EVOS EVOS takes a ki bit of AVP. damage here, Barros bought a bit of time. Risky And got throughout it. all Dude, that, can AMS I- has already been dude, stolen he away into the lobby. dude. Aim God Sniper. tries to go for the reset. Valiant dashes away Aim to God safety rusher అన్నా? for the time being. EVOS థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ బ్రో మోహన్ rushes థ్యాంక్ యూ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ మామా థ్యాంక్స్ ఫర్ ద HP సపోర్ట్. so very low by Aim God. Then you will But see now ఓయ్ Telugu ఓయ్ Gaming వాటరా ఎఫ్ ఎక్కడా eliminated. ఎలాగా This is why your skills I've are been fighting important. with the Electrotherapy event protecting them for far so long. That is the reason EVOS couldn't fight back. They had Thank you, only Mama. 2 members Thanks for and your them thousand getting girls. taken down. Love you. Thankfully, that's not a full elimination, but there was an elimination that happened. That is Team Apex Gaming and Falcons. Seems like game number 2 is their comeback. Alright. See, though, they can come back right now. Lele, They are just going into the edge of a circle. Falcon, Still Falcon, hanging on that south side. Falcon వాళ్ళు కొట్టేశారు bro. Find you. somewhere Thank on you. center, but they are a little bit too late to party right now. But from what we're seeing, they are gathering all the loots that they have, and they're just going for the basic gameplay. చాలా ప్రెజర్ తీసుకుంటున్నారు బ్రో ఆ మొమెంటం బిల్డ్ అవ్వాలి బ్రో మన వాళ్ళు. Only question though is how they're going to find యా దిష్టి కొట్టేసినట్టు ఉన్నారా నిన్న తూ 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 few moments before it closes in and the second phase shows up, but the battle between AGL and EVOS is not yet done. EVOS, what is happening? Apex will be able to Revive look ఇచ్చేసాడా? at AGL Cypher right to the face with the M590 Valiant Dash. And now another conversion. He was 9 eliminations. బతికించాడు. AGL what they అప్పుడే missed out because of AGL Gurira in the 9 previous game. They eliminations want to అంట. make it happen. 30 points what Gurira pulled off. AGL want to do it. This is what Thank you Gurira. so much, Rohit bhai. Gurira Thank you have so much earned for titles. What They happened are after World voting Series Muya global after champions of started 25. start Now they match. want an After first EWC ఎవరైతే ఉంటారో championship in table లో their వాళ్ళకి. name. Falcons, they want to get back to their winning ways that they Table had top లో in ఉంటారు. 24. డైరెక్ట్ గా బౌండీలేసి హంట్ చేస్తున్నారు బ్రో ఇలా ఆర్ఆర్కి And ఉని. 6 total మరి ఇది eliminations. కావాలి Apex బ్రో, Gaming, వాళ్ళకి. thank you, Situation and, as well. ఎలాగైనా. The lull, the silence Thanks is for here, your but chai, on the Mama other side Steve. of the Thanks map for is very sending chai. interesting. As First Gusto 90 points does manage to clear. hunt down the members of RRQ somewhere there. Gaming. వాళ్ళే We see ఇస్తారు Troll వాళ్ళు also ఉన్నారు. falling, EVOS as ఒక well match suffering తప్పలేదు. heavy damage. అందరికీ ఒకటే This match map, ఇస్తారు. what looks quiet on this side, is hectic పెద్ద team on లో the వచ్చారు, rest పెద్ద team of లో the ఈరోజు. areas. Oh, see now. ఈ రోజు మామూలు టీంలు కాదు. మనం Lost అంతా right now. Who might be chilling like a villain at this moment? But Old we have champions seen గమనించారా? players Max not Max only Andy. from Team Falcons from the south, but also our you from the north. fact So the pitch గమనించారా might మీరు? happen right now. Match. But again, we are just లేదు, waiting for లేదు. the shift చెప్పండి. of that next phase. First And as match you total see gaming it, Booyah both కొట్టింది. of Last the match three total teams gaming Booyah are in there right now. అది నిన్నే Look at the చెప్పాం కదా. numbers that these players has been bringing in. And we have highlighted already. Brim United. The number that they can put in the fight, that only shows why. కాకపోతే టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు మొమెంటం వచ్చింది దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేదు బ్రో. But you see in the mix of it, there's Dew. రెండు మూయాలు ఉన్నా సరే ఎసెక్యువల్ బన్నీ నాక్. AGL almost looked like they would survive. 11th place ఒకసారి ranking. Did not still, but now this is game 2. Purgatory. Falcon Lot of 7 changes, eliminations, that's what 7 Falcons also ఇది. want to Harshvardhan, thank you, they want to thanks for change their fate 7. from getting out of 0 points to at least something. అన్నా, thank But you, so అన్నా, far yesterday doesn't seem to be the ఆడతారు. case. ఆడతారు. Even కొంచెం SAQL, momentum రావాలి. they want their points. పర్లేదు, but schedule, now schedule అయిపోయింది. 77, since that is going to be an elimination, and 11th right at the place riverbank will sweep away అమ్మా SAQL's ఇండియన్ chances టీమ్స్ once again. ఆర్ స్ట్రగలింగ్ బాయ్ ఫస్ట్ రెండు మనయే. From Indonesia. Now, షా 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 సెండ్ పాజిటివిటీ ఏం పర్లేదు మన వాళ్ళు చేయగలరు. జీజీ మన వాళ్ళు చేయగలరు. ఏం పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. పాసిబుల్ స్టిల్ పాసిబుల్ స్టిల్ పాసిబుల్. into the stealth mode with that stealth ఇంకా lights ఉంది moving at 2 మ్యాచ్లు అయినాయి మన వాళ్ళకి 6-7 పాయింట్లు ఉన్నాయి అంతే. Thank you, Rohit. This engagement is happening between Try ఇప్పుడు బాటమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ లో ఉంటాయి బ్రో. Damage right now, very light, managing to just survive the pressure coming in from Ned low. This eliminate icon అవుతాడా? gives them Round set so forward. much value.
But Joker, ఓ 114 వెనక నుంచి వేరే టీం లౌడోలకి ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు, వెనక ఫాల్కన్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఫాల్కన్ ఒక్క స్నేపర్ అయిపోతారు లౌడోలు. ఓ వేరే స్క్వాడ్ ఆర్ఆర్క్యూ ఓ డింకమ్మ ఏంటిది లవ్ ట్రాప్ ఒకటే వాడు బతుకున్నాడా? శాండ్విచ్ కాదు ఇది, ట్రిపుల్ విచ్. థాయ్ మసాజ్ ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్. ఫాల్కన్స్ వాళ్ళు బతుకున్నారు, లౌడ్ వాళ్ళు మాత్రం పిసికేశారు కదరా. అయిపోతాడు ఈ ఫాల్కన్ నోడు అయిపోతాడు. While the rest of the team is setting up. There goes On Fire, launch pad right now. Who was been taken down by a different squad. AGAL has inserted a coin. He is now ready to be the next challenger. Louder okkada vaadu battukonnaadu. From this moment, once the second team seems to slow down, but again, they are chasing and hungry. Thank you mama group. Thanks for your heart mama. Thank you. Send beer. Want to allow a team to run away with that. We talked a little bit about Buram United having a quiet start, and this map in Thank you particular bro. has Thanks been for your quite trophy. However, positioning wise, they look really good right now, taking their time, and there's open areas in front of them. They don't really have to really fight their way into the zone. Anjamma, thank you only. Thanks for your trophy. Big shout out to you, Anjamma. Thanks for your 2 trophies. Thank you, mama. It means a lot. Thank you. Become the champions at the end of the day. Big shout out to you. Not the best start that they have also had here in Purgatory. How do they get out of it? They go back towards the vending machine to recover their players first. A revival point is also close, but they have enough coins and they will get the player back up. 4 all strong together. They do have 3 of those team boosters put up, and one of which would be the out of zone buff. So that's the reason why they can soak outside and of that circle. తింటూ చిల్ అవ్వాలి. నాకు అసలు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది. Has already moved to campsite, and we see ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెస్ AGAL తీసుకోలేదు. already 10k వాచింగ్ 10k లైక్స్ అంట. ఈజీగా 15k లైక్స్ అవుతాయి. అందరూ ఇట్లా చిటికేసే లోపల లైక్లు కొడతాయి. Russia is just waiting for the opportunity. Russia. నాది కరెక్ట్గా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వైఫై ఆగిపోయింది. Just in case they need to pull out. అదృష్టం అన్నాను ఇది. Fly away. The situation, the way is on. I mean, both teams very comfortable in the little corners of that map. I'm just waiting for this initiation to happen now. Now looking at everyone right now, the Lion plays from Little heart. leader of a rotation would be Heartbroken interesting to see, but person Abe eating little heart. pressuring the members onto the other side here. Ayana No kuda one fix is avvu. truly Rohit, thank you comfortable so much, regardless of Chitte whether gunde. they are in the zone. ఎవడు ఏదో యానిమేషన్ పంపాడు. Still keeps the position of the containers and they will keep it. AGL, however, Ah, they know about this position. Falcons, because they left this position and moved towards the vending machine. Akshaya, They also have thank an you. idea. Thanks for your So right trophy. now, RRQ And have to be very TS disciplined Sidhu, in the thank you closest mama. surroundings. Thanks for your mystery gift. Animation ఎరగదీసాం mama. Yogeshwar, thank you bro. Thanks for your trophy. They did that in blueprint to the top spot, and now what do they do to get those points? లౌడర్ నీట్ గా రికవర్ అయ్యి వెనకొచ్చి కూర్చుంటున్నారు బ్రో. Against the Team Falcons, and also trap from behind, and they get the next phase of the circle. So no one will be moving away from campsite, but for those who are surrounding as well as jumping in across that river, trouble is brewing. United against Flexo once again, and let's see who's going to win. The lightning zone has been triggered, and no one is moving that much because they don't want to hit by that Team India eliminate అయిపోయిందన్న ఈ మ్యాచ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి రెండు కూడా. ప్రైజ్ పూల్ మన ఇండియన్ టీమ్స్ ఆ లిస్ట్ నా దగ్గర లేదు. 3 to 12 yes Sidhu, thank you mama. Thanks for your chai cup. Team Apex Gaming TAG అని ఉంటది. Gautam, thanks for your red card mama. And Shravant, thank you bro. Thanks for your bus. Almost getting knocked down here, but I'm loving the fact that they're so patient in keeping them Vasana ఎలా away. rush చేస్తాడు Now, చూడండి Roman bro. forced to reposition. వేసాడు. ఇవో సోళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళాడు వసానా.
MIBL lost so far, still no eliminations, but they're close to AGL, who have the highest in the lobby, 11 in total. Can there be more for AGL, or is it going to be vice versa? AGL. అండ్ ఎవరెవరికి ఎంత అన్నా చదువుతాను సరే surrounding with the glue walls, General jumping across the board. That's nameless. And then the last to answer with that AGL will be put to rest. And MIBL హైయెస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ ఉన్న టీం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది బ్రో వీళ్ళ చేతిలో. Trailer when they thought they will be able to go for a pickup, and with one glue wall they do have the window was eliminated. వసన అక్కడ బతుకున్నాడా? window is opening for Team Falcons, especially with limit on those lines. And same goes for Twisted Mind. And who is the target? The one and only Wasana, who is just going solo right now. And that's one out of two remaining players. ఓ ఇంకో ప్లేయర్ ఉన్నాడా వసన? One remaining player out of perimeter. Yeah, cannot really move, but Moshi is still around. The question is whether or not he's going to be able to survive all the way till the end. As for Twisted Minds, they have all the idea in the world now to take out Trap, to be able to take away space from the Falcons. Now, it's going to be difficult. You don't know where exactly everyone's going to be. The lack of information keeps the players at bay. And while all of that is happening, Joker had already been knocked down there by Made in Brazil loss. MIBL loss. They needed this opening, they needed this start, and now they're getting eliminations. But the next best team out going out is going to be Twisted Minds with 10 eliminations. But RRQ, they instantly get put out. What was this by Fluxo? Thanks for your and all of them together, but RRQ out. And now Twisted Minds, they have another challenge with Falcons throwing the melters. వీడు దబ్బాసో ఏదో వీడు చాలా బాడుతున్నాడు బ్రో. Twisted Minds still holding on, gatekeeping. Twisted Diamond అంట. But on the other side, Moshi, the final player from BRU, will be taken out. BRU eliminated. 5 టీములు బతుకున్నాయి ఇంకా. లాస్ట్ జోన్ ఉన్నాయి. ఒకటి సౌల్ SATL సౌల్ అవుతుంది. బాబు BRU eliminated. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ చూసా రెండు ఇండియన్ టీమ్స్. BRU eliminated. They split up on a 2-2. అరే ఒకడే కదా లౌడోల్ కూడా ఎంత భలే ఆపాడు ఒకడున్నా. MIBL also on the other end. Rigby, the man who was finding the openings, he's been taken down. Gio is the one. But Global will protect. They will be able to bring the player back up. But there is MT7. He puts the player General down, and Fluxo are turning this against. Fluxo 3 members మాత్రమే from the region. Confirmation on Rigby. టీమ్ ఫాల్కన్స్ అయిపోయారు. The last survivors. Bobs is down. This is an opportunity. But లాస్ట్ 1v1 to put one players out. But he 1v1 కాదు ఇంకా ఉన్నాయి 4 టీంలు ఉన్నాయి. coming down to ఏలక 1v1. MT7. He finds and ends MIBL ఈజీగా alone. ఉన్న ఎంబెట్ మీద భలే కొట్టాడు లాస్ట్. లౌడోడ్ ఏం చేసాడు బ్రో. నేను చెప్పానా ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు చాలా బాడతారు బ్రో అని. వర్చువల్ హై ఫైల్ ఇచ్చుకుంటున్నారు. Patience truly is a మనం కూడా virtue. virtual high They mama. didn't really rush in against opponents right there. They know ఆడింది. that's what they have to ఓహో. do. Even got a చేతులు కౌంటర్ పట్టుకోవడానికి సిలికాన్ బద్రి థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గిటార్ అండ్ ఎయిర్ బస్ మ్యాంగో గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. Is it enough? I think that's the question. Everybody అండ్ ప్లీజ్ మామా ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. మనం అనుకుంటే సుప్ మళ్ళీ లైక్ చేయగలం. అందరూ ఒక్కసారి లైక్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ జోల్స్ మామా. మనం తెలుగులో టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ సేయింగ్. హార్ట్ బ్రేక్ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అన్న? ఏదో అన్నారు. 2,88,00,000 మీరు రావాలి ఫాస్ట్ గా. 2,85,650 నానా సాయచర్ని ఎందుకు నన్ను అలాగా why are you doing this? We are starting to see, I would say, the consistent teams really just rise to the top, right? Pero But bravo, most stay importantly por right now, I have to say that despite some teams being First not place able to come ఎవరైతే play ఫస్ట్ or ప్లేస్ at least వస్తారో shoot వాళ్ళకి back in map 1 are starting to rise again in అంటే this 89 map. లక్షలు. You can see మన వాళ్ళు ఎంత వైలెంట్ గా మాట్లాడుకుంటారు. వాళ్ళు ఎంత సైలెంట్ గా ఉంటున్నారు. బ్రో ఎన్ని స్టార్లు బ్రో వీళ్ళకి? however, Booyah. Twisted Minds from Incoming. Thailand
This is Bro, a team ఎన్ని that స్టార్లు while బ్రో the వాళ్ళకి? other Thai Prashant teams who are in the top Reddy, one titles, bro. this is not a team that Bro. everybody is eyeing on. Ah. But they managed to get the second Prashant. year. This is why Prashant. today's Started grand కదా. finals here we were expecting that And anything మనం can ఇప్పుడే happen. You design cannot count చేసుకున్నాం. on one team. If you think Buriram is going to get it, night no, మర్చిపోయాను right now నేను just చెప్తాను. twisted minds did it. Buriram should have had the first booyah, but Loud got it. ఇందులో బ్రెజిల్ టీం ఏది అంట Going ఇగో on ఎల్లో to మరి Loud అదే Loud first now. You did mention second Yeah, booyah, my so BR technically వాళ్ళు this is a second yellow booyah. is Yes, loud final yellow throughout blue. the competition. Come on, India, you can do it. Yes. Really on the top 3, 4 out బ్రో of అన్ని 12 స్టార్లు ఉన్నాయండి బ్రో, from ట్విస్టెడ్ when మైండ్ they వాళ్ళకి played. వాళ్ళు ఎన్ని కొట్టారు బ్రో కప్పులు? When they ended Twisted up Minds top వాళ్ళు మరి 3. ఇంటర్నేషనల్ But this అక్కడ ఆల్ is సైడ్ just them కొట్టుకున్నారు. switching ఇది it up. What Venkata was థాయిలాండ్ లో జరుగుతాయి Ah. కదా. Minds be just all out aggressive. I Yeah, would put they on- did. Sai They Tosh, tried thank you to so do much, so bro. in game Venkata Sai, number 1, bro. but it did fail. So భూయా ఎవరు I'll కొడతాయి change it up. ఈ Yeah, మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ Argentina was always really good as well. Throws the విన్నర్ ఎలా your డిసైడ్ teammates చేస్తారంటే score, and 90 they pick up పాయింట్స్ other దాటిన teams తర్వాత in the lobby, ఎవరైతే you know, first goal off Jordan, as thank you, well. thanks for it. But what I really like to see as well is just Yeah, really the being Jewels able to Pamela, just really please, take your yeah. time, being really patient is 90 also really points good. దాటేసిన We have తర్వాత teams బూయ that కొట్టాలి, are అప్పుడే really, winners really అవుతారు. aggressive and high energy, Group లో ఏదో and message you know, చేసినట్టున్నారు somehow కదా? they just really just run out of gas in after this. నేనా There's an interview. అది కదా, Let's send it yellow. over to Carol. Hello everyone, Carol Bombshell here. It's a pleasure to be here on stage with you guys. Are you guys Love. enjoying Free Fire? The first two match was amazing, but not as Oh, amazing no, that no, was no. for this guy over here. ASMR Trap, the team captain for Loud bro. team. Thank And you, of bro. course, you guys had a great start today. You started with a booyah for sure. It was qualification amazing for you. So Aha. how important ASMR it is to video get కాదు off అది. to a strong start in the అదే finals బుడ్డిది. so you can Video. reach the match అదే point. బుడ్డిది, అదే Como é que ASMR. foi pra vocês అంటారా? começarem já com um దానికే buiazão aí, దానికే né? Pra బా, já tirar ఏం essa pressão ఆశ్చర్యపరుస్తారా aí వీళ్ళ de dentro. కాస్ట్యూములతో? É muito importante pra తలకాయ vocês మీద já darem ఏంట్రా esse అది? primeiro buião. Com certeza, a confiança que já estava alta vai ainda mais lá em cima. Um buio no top 2 agora, mesmo com as dificuldades da queda, conseguir segurar o top 2 aí. E é isso, não sei ainda a posição que vai estar na tabela, mas estamos muito confiantes. 90 పాయింట్స్ చేస్తారో As a Brazilian team, a Brazilian team Ah, has అందరికీ never same won idea. a WC అవకాశం before. champion What would rush it mean ఏంటంటే to bring the first 90 పాయింట్స్ వచ్చాక AWC వస్తుంది, Free Fire యాక్టివేట్ అవుతుంది, అది trophy కొట్టిన home to వెంటనే మీరు బూయా Brazil? కొడితే మీరే O వినర్. time brasileiro nunca ganhou o EWC, isso é Trophy certo, a మీకు gente já ఇచ్చేస్తారా? sabe. Round O one, que guys. significaria pra Like você, it. como Daí, jogador, daí, daí, e pro time da daí, Loud daí, daí, serem daí, os daí, primeiros daí. campeões do EWC? Os primeiros Ah, brasileiros sim. campeões do EWC. Real ఎవరు ఎవరు Se విన్నర్ tudo అవుతారు correr bem, vai అనుకుంటారు ser మన వాళ్ళు? incrível, né? Porque Campeão, ninguém campeão, ganhou ainda no Brasil. top 2 లో ఉంటారు E quando você అనుకున్నాను. consegue uma coisa única, Champion ainda mais Race, satisfatório. né? E a gente quer muito ser campeão mundial. E ser campeão mundial de uma Cara, coisa que até ninguém cada tem, match vai ser pedido, melhor buddy. ainda. Amazing. Alagante, So alagante. basically what he said was, Alla rotation I'm going చూడాలి. crazy right now అక్కడ because starting getting match లో the తెలుస్తుంది first కదా, ఎవరు booyah rating here ఎక్కడ అక్కడ rotation give us చేయాలి. such a great confidence. Champion We first get activity more చేస్తే అలా secure. We location can లో team దిగాలి, up eliminate even better. We are really happy, but I'm definitely going చేస్తాను crazy bro. because I want to know in short which way position start we are in the start standings. We bro. know that Buriram was in the first ఒకటి after ఒకటి the first అయిపోయింది. match, ఈరోజు but right పాల్గొని now we నెక్స్ట్ want to పాడాడు. know Gamer in friend, which thank you so much positions for we find supporting ourselves. us. And Veerbabu, of Viplav, course, thank you so much for- being the first Brazilian team to win at AWC 26 చాలా మంది would ఉంటారు. mean a Prize lot to ఎంత అంట? us, Prize వాడి especially భాష representing Loud right now. We అర్థం know చేసుకుంటే that. లైఫ్ టైం సెటిల్మెంట్ రా. వేస్తారు ఒక్కోసారి వేస్తారు అలాగా వాళ్ళు లాస్ట్ మరీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తే వేస్తారు. ఆహా, ఏంట్రా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది. బా, తెలుగు ఏంటి ఇంత బాగా అందంగా అనిపిస్తుంది మనకి. బ్రో నిజంగా మందే అందమైన భాష బ్రో. ప్లీజ్ మొన్న పోయింది టాక్సిక్ గేమర్ అన్న చెప్పాడు మన కదా. సోదరా. పోయినా పర్లేదు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ చాలా మంది స్పాన్సర్లు ఉంటారు అన్న. ఇంకో ఇప్పుడు స్పాన్సర్లే వస్తున్నాయి చూడండి. వీళ్ళే స్పాన్సర్. వీళ్ళే స్పాన్సర్లు. ఆరాం కొనానా ఎల్ఏ స్పాన్సర్లు అన్నట్లేదు, మీరు ఎల్ఏ స్పాన్సర్లు అయ్యి అన్నట్టు ఉంది. అవో వీళ్ళే స్పాన్సర్లయ్యా. సౌదీయా ఫ్లై సౌదీ, సౌదీయా. ఫ్లై సౌదీ. ఎప్పటికైనా నేను సౌదీయా. పైలట్ అవ్వాలనుకున్నాం బ్రో చిన్నప్పుడు. పుల్లట్ అయ్యా. నేనా నేను చిన్నప్పుడు. సైంటిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నా బ్రో. ఎంబీఆర్ అంటే మొన్న పోయి టీమే కదా, అంటే ఎంఐబిఆర్ అవును. థ్యాంక్ యూ బ్రో. Huh? ఇటు నూరు విశాల్. thank లేదు you so లేదు much, లేదు bro. మాది Bye, bye, బిఆర్యు bye. టీం Thank you నాది. so much, bro. నాది బిఆర్యు కొన్నా. ఎందుకులే వాళ్ళు పులిరామా? వేరే దేశం వాళ్ళు ఆడుకుంటాం అంటే మాది ఆడుకుంటారా నటించండి Flukes, కొన్ని India రోజులు అని Flukes. పంపించా. బిఆర్యూలో మొసానా. వసానా వసా ఇది మున్నా వైపు నుంచి ముసానా. ముసానా ముసానా ముసానా. ఓకే ఓకే ఓకే. పండు థ్యాంక్ యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ వచ్చి. ఇంకెవరైతే జ్యువెల్స్ పంపలేదా ప్లీజ్ సెండ్ సమ్ జ్యువెల్స్ పంప. ఈ రోజు ఇండియా టీం ఒక్క బోయన్న కొడతదా కొట్టదా? కొడతది చాట్ కొడతది. 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 తప్పకుండా కొడతది. ఛాంపియన్ రైస్ కొడతది. యాక్టివేట్ అయ్యే 8 లేదా 9 గేమ్స్ బూయా ఏ కొడుతుంది. టీం కొడతది ఫస్ట్? ఎస్ఎటి వాళ్ళు కొడతదా ట్యాగ్ కొడతదా? యాక్టివేట్ అయ్యి అర్థం లేదు మామ నీ కామెంట్ కరెక్ట్. యాక్టివేట్ బిఆర్యూకి అవుద్ది ఫస్ట్. వాళ్ళు ఇప్పుడు పాయింట్స్ ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ తెలిసిపోద్ది మీకు.
చెప్తారు ఫస్ట్ లైన్ వాళ్ళు కొట్టారుగా లైన్ బిఆర్బి వాళ్ళు ఫాస్ట్ కొట్టిన కాదుగా. ఇండియన్ టీమ్స్ నేమ్ చెప్పంట. సౌల్ SATL సౌల్ ఒకటి ఉంది. అలాగే అండ్ టీమ్ భలే అపెక్స్ ఉన్నారా ఇద్దరు మ్యాన్ ఆఫ్ అన్నదమ్ముల్లాగా. ప్రైజ్ మనీ ఇద్దరు చెప్పన్నా అంటే బ్రెజిల్ ఇందాక ఇద్దరు బొద్దు చించుకుని జ్యువెల్స్ చెప్పింది వల్ల అదే యూస్ బ్రో. చెప్పండి. 1 million dollars సూపర్ చాట్ చేసినట్లు లెక్క అంతే. నాకు మీకు టాటూలు ఎలాగో భలే free expire నచ్చుతున్నాయి బ్రో. అయిపోతాయి. వీళ్ళిద్దరూ చేతులకి కాదు వేయించుకుంటున్నా. కాదు మొన్న ఆ, మొన్న ఇంత ఈ రెడ్ షర్ట్ తోటి ఇంతకు ముందు వీళ్ళ టీమే ఇండియన్ టీమ్స్ నేమ్ చెప్పండి చెప్పాం కదా. అవునా? SATL వర్సెస్ ఫ్లక్స్ సారీ తోటి మరి SATL అండ్ యోగా నా పేరేంటి యాగోనా ఇటు పేరు యాగో ఏదో పేరు యాగో M7 యాగో MT7 జ్యువెల్స్ కన్వర్షన్ రేట్ అంట 1 రూపీ మేబీ. MT7 ఫ్లక్స్ అది మారుతా ఉంటుంది మామ. పైగా యాగో కూడా 30% కమిషన్ తీసుకుంటాడు యూట్యూబ్. ఫ్లుక్సో యూగో కూడా ఫ్లుక్సోనే. జ్యువెల్స్ కన్వర్షన్ ఇంకా ఎవరికి తెలియదు మామ. ఈ రోజు నైట్ అవుతుంది. కాకపోతే మాకు అందరికి ఆర్డర్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఇచ్చాడు. ప్లీజ్ సెండ్ చేయండి. ఈ మంత్ ఎండ్ కన్నీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. కన్నా ఆగస్ట్ 3 ఈ మంత్ కల్లా అయిపోతుంది. సో ప్లీజ్ సెండ్, మాకైనా పనికి వస్తాయి. ఆగస్ట్ టాప్ అప్ 3 చేయమని వరకు అడగట్లేదు, ఇబ్బంది చేస్తారు. ఫ్రీగా ఇచ్చి అడుగుతాం. బ్రో ఆగస్ట్ 4 సెలవా? ఆగస్ట్ 3 నా పుట్టినరోజు తర్వాత తీసేమని చెప్పాను అడిగి. కప్పు ఓహో, ప్రిడిక్షన్ మీది ఎప్పుడు బ్రో? ఆగస్ట్ 3 ఆ, కాదనుకుంటా. ఇంకా ఆగస్ట్ 15 9 పాయింట్స్ తర్వాత ఎవరు బుయ కొట్టకపోతే ఎవరు గెలుస్తారంట. టేబుల్ గోల్డ్ టాపర్స్ కాయిన్స్. థాంక్యూ బ్రో. అన్న ఫోన్ నంబర్ మార్చ్ 14 ఎప్పుడో డాన్ అన్నది అనుకుంటా. 13 మార్చ్ మొత్తం మార్చ్ నితిన్ది 16. డాన్ అన్నదే విజయరామ్ ఓహో, బ్రోది, 16 రాజుది డాన్ అన్నదే విజయరామ్ బ్రోది. వరుసగా వస్తాయి వాళ్ళ ముగ్గురి. వరుసగా వస్తాయి. నాది 16 మ్యాచెస్ తర్వాత టేబుల్ టాప్ 14 ఒకళ్ళది 15 మ్యాచెస్ తర్వాత టేబుల్ టాప్ లో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు విన్నర్స్. అన్నా నీ నోటిఫికేషన్ రావడం ఇండియా ఓపీ కంబ్యాక్ లోడింగ్ అంట. మేబీ దేవుడి దయ వల్ల మంచిగా మన వాళ్ళు 90 పాయింట్లు చేసి విజయ్ బ్రో కొన్ని టేబుల్ టాప్ లో నారాయణ థాంక్యూ. చాంపియన్ బస్ వల్ల గెలవకపోయినా టాప్ అన్న చేస్తే చాట్ క్లోజెస్ లైక్ ఒక టాప్ 6 లో ఉంటే చాలు బ్రో మన వాళ్ళు. వై is she asking them when they are not going to speak English? How could we understand? ఏ బద్రి దేవరా, hello. ఏ ఏం చేసుకుంటే జెల్స్ పంపు. భలే ఉంటున్నారా బాబు మీరు. డేట్స్ ఫిక్స్ కాలేదా ఫర్ MPG టోర్నమెంట్ అంట. ఈ రోజు నైట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ట్యాబ్ తెచ్చుకొని కూర్చుందాం బ్రో. క్యాలెండర్ కూర్చొని ఒకసారి ట్యాబ్ తీసుకొస్తాను మామ. మనం తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ ప్లాన్ చేద్దాం. మణికంఠ థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ 10 10 jewels. మ్యాచెస్ తర్వాత హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి నీహా రెడ్డి థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ 20 jewels. నీహార్ రెడ్డి. ఎన్ని మ్యాచెస్ అయ్యాయి రాకీ అంట? రెండే అయినాయి. ఇంకా తన 2 మ్యాచ్లు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది. బుయా కొట్టిన యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత బుయా ఎవరైతే కొడతారో వాళ్ళే విన్నర్స్. అంతవరకు రాదన్న, అంతవరకు రానివ్వరు. మరి 10 మ్యాచ్ల వరకు వెళ్ళనివ్వరు. చూడండి ఎల్లరో మాక్సిమం ఒక 6 మ్యాచ్ల తర్వాత చితగ్గొడేస్తారు పట్టుకొని టీమ్స్ అలా యాక్టివేట్ చేస్తారు మామ. లేదు వాళ్ళకి ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్స్ అన్న. పవన్ థ్యాంక్ యూ మామా. గోట్ ట్రోఫీ పంపించినందుకు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్ పవన్ బ్రో. ఆల్రెడీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లాబీస్ ఆడిన టీమ్స్. ఫైట్ ఇది హైలైట్. కప్ ఎవరు కొడతారు అనుకుంటున్నారంట. కప్ చెప్పలేం మామ, ఒకళ్ళని ఫిక్స్ అవ్వలేం. ఎందుకంటే అది లక్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ChatGPT, I'm going to create a Telugu community cup season 2. I want to double the slots and double the prize pool as well. So plan the tournament. The finals should be on weekend, and that is on Sunday. And semi-finals and finals must be on Friday and Saturday. And plan the remaining group stages accordingly. ఛాంపియన్ రష్ అంటే ఏంటయ్యా అంట. ఛాంపియన్ రష్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నీ పాయింట్స్ గేమ్ లో ఓకే మామా, మ్యాచెస్ కి మనమైతే టోర్నమెంట్ ఓవర్ వ్యూ తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 2 టోటల్ 576 టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. ప్రీవియస్ గా 288 టీమ్స్ కి మేమైతే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఇచ్చాం. అండ్ ఈసారి వీఆర్ గోయింగ్ టు డబల్ ద స్లాట్స్. ఓన్లీ 576 టీమ్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్. అండ్ ప్రైజ్ పూల్ వచ్చేసరికి 20,000 రూపీస్. మేము ఇది డబల్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ టైంకి విల్ సి. నెక్స్ట్ వచ్చే టోర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ బట్టి లాస్ట్ ఇప్పటికే స్పాన్సర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. అన్న మేము 50,000 ఇస్తాం ప్రైజ్ పూలు, సంథింగ్ మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, మీరు చేయండి మా పేరు పెట్టుకొని టోర్నమెంట్ అని చెప్పి. బట్ నాకు ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇది చేయాలని లేదు. విల్ ఫిగర్ అవుట్ థింగ్స్. నేను అది మా మేనేజర్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ సే
బట్ సేమ్ ఇదే విధంగా మనమైతే తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 1 అని చెప్పి ఒక టోర్నమెంట్ చేసాం. దాన్ని ఫస్ట్ ఛాంపియన్స్ కొట్టింది టీమ్ ఏజెంట్స్ అన్న పేరేంటన్నా? ఏజెంట్ ఎలైట్. టీమ్ ఏజెంట్ ఇలైట్ వాళ్ళైతే కొట్టారు తెలుగు టీం. నాకైతే చాలా మంచిగా నచ్చింది. అండ్ వాళ్ళు క్వాలిఫై అవుతారని అనుకున్న ఎఫ్ఎఫ్ఎంఏసి అప్పటికే అయిపోయినట్టుంది అది. సో నో ఇష్యూ. అండ్ ఇప్పుడు మనమైతే తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 2 అయితే చేస్తున్నాం. మన తెలుగు స్క్వాడ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేను తెలుగులో టోర్నమెంట్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రైజ్ పూల్ వచ్చేసరికి 20,000 రూపాయలు ఈసారి. ఛాంపియన్స్కి 10,000 రూపాయలు వెళ్తాయి, రన్నర్అప్స్కి 6,000, థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళకి 4,000. అండ్ ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ జరుగుతాయి. ఎవరికి ఎంట్రీలు ఇవ్వటాలు అవి ఇవి ఏమీ పెట్టలేదు ప్రస్తుతానికి. వీ హ్యావ్ 576 టీమ్స్. దాంట్లో 48 గ్రూప్స్ అవుతాయి ఇంటూ 12 టీమ్స్. టాప్ 6 వాళ్ళు క్వాలిఫై అయితే అవుతారు ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్లో. రౌండ్ 2 288 టీమ్స్ ఉంటాయి, అంటే 24 టీమ్స్ ఉంటాయి 12 గ్రూప్స్ కింద. దాంట్లో టాప్ 4 మాత్రమే క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ ఆ తర్వాత క్వార్టర్ ఫైనల్స్ 96 టీమ్స్ మధ్యలో ఉంటాయి, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ 8 గ్రూప్స్ ఇంటూ 12 టీమ్స్. టాప్ 3 మాత్రమే క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ సెమీఫైనల్స్ దగ్గర 24 టీమ్స్ ఉంటాయి, 2 గ్రూప్స్ 12 టీమ్స్. టాప్ 6 ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ విల్ క్వాలిఫై. సో గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఒక్క టీం మధ్యలో జరుగుద్ది, ఛాంపియన్స్. సో ఈ విధంగా డిసైడ్ అయితే అవుతుంది అనమాట. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ చేస్తాము ఎప్పుడు అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ అనౌన్సింగ్ ద టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్. కుదిరితే రేపు ఒక్కరోజు వదిలేసి మండే దగ్గర నుంచి స్లాట్స్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మండే కాదు, సండే. సండే వదిలేసి మండే నుంచి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇస్తాము. అండ్ కుదిరితే మొత్తం నాకు తెలిసి ఈసారి ఎక్కువ సేపే పట్టుద్ది అని అనుకుంటున్నా రాకేష్ బ్రో. మేబీ అవును, ఎందుకంటే 500 స్లాట్లు అంటే 500 స్లాట్లు అంటే కష్టం. రోజులు పట్టుద్ది. ఓకే, 500 స్లాట్లు అంటే మేము వీఆర్ అరౌండ్. Can you tell me the number of players that are going to participate in this tournament? Like open qualifiers is between 576 teams. That means every team will have 4 players and 1 additional player for backup. So 5 players into every team, or else 4 players into every team. Can you please tell me the number? No. అదే చెప్పేది బ్రో. దాదాపు 2,304 ప్లేయర్లు అయితే ఆడబోతున్నారు. అదే 5 ప్లేయర్లు ఒక్కొక్క టీంకి అని మనం లెక్కేసుకుంటే 2,880 మంది ప్లేయర్స్ అయితే మన తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అయితే ఆడబోతున్నారు. సో మినిమం యాక్టివ్ ప్లేయర్స్ మనకు కావాల్సింది 2,304 మంది. సో చూద్దాం, విల్ సీ. అండ్ ఈ కప్కి మీరు హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మీకు యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా 50 జియోల్స్ అయితే ఇచ్చి ఉంటాడు. ఆ 50 జియోల్స్ కుదిరితే సూపర్ చాట్ కింద చేయండి. మీరు ఫ్రీగానే వచ్చిన జియోల్స్ మాత్రమే సెండ్ చేయండి, ఎటువంటి డబ్బులు ఇచ్చిన చేయదు. ఆ ఫ్రీగా వచ్చిన జియోల్స్ 3rd తారీఖు ఎక్స్పైర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ మంత్, ఆ లోపలే మనం ఈ తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ పూర్తి కూడా చేసేద్దాం. అండ్ కుదిరితే ఐ విల్ ట్రై టు డబల్ నెక్స్ట్ ప్రైజ్ పూల్. అంటే ఇప్పుడు 20,000 ప్రైజ్ పూల్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్కి విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ 40,000 ప్రైజ్ పూల్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు కాంట్రిబ్యూట్ విత్ జియోల్స్. చాలా గట్టిగా ట్రై చేయండి మామ, ఓకేనా? కుదిరితే మీ పేరెంట్స్ అకౌంట్స్లో ఉన్న ఫ్రీ జియోల్స్ కూడా పంపటానికి ట్రై చేయండి. అండ్ అలాంగ్ విత్ ద డేట్స్, based on this, I want to lock in the registration things as well. I want to open the slots for registration on 20th. I want to finalize teams and filter out everyone on Tuesday. And I think this should happen, all the open qualifiers should happen on 22nd or else 23rd, or else shall I open the registrations on 19th Sunday, and I will filter out on Monday, and I will try to finish all the open qualifiers by 21, 22 and 23rd. Is it possible, or else there is a time crunch? What do you recommend? I want to 3 రోజుల్లో మీకు ఇది అవుద్ది. I want to have grand finals on Sunday, so tell me the realistic things I can stretch this thing. టేబుల్ స్కెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసాం మనం ఒకసారి. అదే స్కెడ్యూల్ అడుగుతున్నాను. I would avoid rushing with 576 teams. Verification alone can take a full day. And Sunday registration is open, Monday registration continues,
Tuesday 21st registration closes, team verification and slot confirmation. Wednesday 22nd open qualifiers అది లాంగ్ జరుగుతాయి, అయిపోద్ది. 24 టీమ్స్. అండ్ 23rd ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ ఇంకొక 24 టీమ్స్కి. ఫ్రైడే రౌండ్ 2 జరుగుద్దంట 24 గ్రూప్స్కి. అలాగైతే మీకు ఇది 2 వీక్స్ పట్టుద్ది టోర్నమెంట్ 2 వీక్స్ పట్టుద్దా ఈ టోర్నమెంట్? ఇలా పెడితే. మామూలుగా అయితే మీరు సండే నాకు తెలిసి మన వాళ్ళు ఒక అరగంట రిజిస్ట్రేషన్స్ అవగొట్టేస్తారు. వెరిఫికేషన్ ఏం చేయరుగా మన వాళ్ళు ఇంకా 576 టీమ్స్ జస్ట్ డిస్కార్డ్ లో. బ్రో నేను వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నాను rules తెలుసా, వెళ్ళే కొద్దీ మనం ప్రైస్ పూల్ పెంచితే దాంట్లోకి హిందీ వాళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి బ్రో. మనం అలాగైతే తెలుగు స్క్వాడ్స్కి లిమిటెడ్ అయ్యేలాగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ ప్రూఫ్ టు సబ్మిట్ చేయండి అని అడగటం అది తప్పు. అలా అని Student స్టూడెంట్ ID కూడా ఐడి అడగరు. కార్డ్ తీసుకోవడం కూడా తప్పు. నాకు ఏ విధంగా వెరిఫై చేయాలని ఉందంటే డిస్కార్డ్కి వచ్చి స్క్రీన్ షేర్ చేసి కాస్త తెలుగులో మాట్లాడి ఒక నిమిషం ఏ ఊరు, ఏ కాలేజు, ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడితే అలాగైతే మరి వేరే వాళ్ళతో హిందీ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎలాగా? ఐడి లాగిన్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, వాళ్ళు మనం ముందు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కదా ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పి. ముందే ఐడి ఎత్తారు వాళ్ళు అప్పటికి. చెప్దాం. కాదు అది లేదంటే అలా ఒకటే చెప్దాం బ్రో, కానీ వచ్చి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి లొకేషన్ చూపించమందాం. వాడు అంతే, ఎక్కడ అది ఉన్నాడని సరిపోయింది. తెలుస్తుంది కదా గూగుల్ మ్యాప్స్ లో లొకేషన్ ఓపెన్ చేస్తే. అప్పుడు ఆంధ్ర రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు తెలంగాణ తెలుగు అని వాళ్ళకి అలా చూపించింది కాదు అనుకో. బ్రో, రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు హిందీ వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుగు వాడితో చేస్తారు, తర్వాత అలా ఆడుకుంటారు, ఆ తర్వాత మనం చెక్ చేయం కదా అయిపోయిన తర్వాత. బ్రో మరీ అంత మోసం చేసే వాళ్ళకి వెళ్తే ఇంకేం చేయలేం బ్రో. ఇంకా దానికి మించి మరి ఇంకా మనం అలాగే ఎలా ఉంటది ఇది వ్యాపారం అంటారు. బ్రో 2300 మందిని మనం ఎలా వెరిఫై చేసి రిస్ట్రిక్ట్ చేసేది చెప్పండి. చేయలేం, మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయలే, అదే చెప్తున్నా. సో వెరిఫికేషన్ ఏం వద్దు, వచ్చిన మరి వాళ్ళని అలాంటప్పుడు ఇది వదిలేయడమే. చేసాం. అంతా వదిలేయటమేనా? అంతే వెరిఫికేషన్ మరి. ఏం పెట్టుకోవద్దా? వెరిఫికేషన్ ఏం పెట్టుకోవడం కష్టం, మన వాళ్ళు అంతే చేయలేరు. అంతే మరి. విశ్వాసం కష్టం. నలిగిపోతారు చేయడానికి. ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? మహా అయితే మనం ఏమన్నా మన ఏమన్నా ఏ proofs టూల్స్ అడగాలి. ఏమన్నా వాడి ఇప్పుడు రెజ్యూమ్యూల్ని ఎలాగ ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు ఇది చేస్తారో అలా చెయ్యాలి. అది ఆ. దానికి పెద్ద అంటే కథ నెక్స్ట్ కథ వీక్ చూడాలి. 26th ఆ టైంకి మనం One ఏమి minute, one టోర్నమెంట్ ఫైనల్స్ చేసేయలేమా? Is it చెయ్యాలంటే possible? పాసిబుల్ Thank you, అవుద్ది, bro. పాసిబుల్ అయిపోయింది. నేను చెప్తాను నైట్ మాట్లాడండి. 26th ఫైనల్స్ అయిపోవాలి, 25th సెమీఫైనల్స్ 1, 24th సెమీఫైనల్స్ పూజ 2. హలో అదే 24th సెమీఫైనల్ 1, 25th సెమీఫైనల్ 2, థ్యాంక్ యూ బ్రో. 23rd క్వార్టర్ ఫైనల్స్. ఈ మిగతా ఉన్న 3 రోజుల్లో వీళ్ళు గ్రూప్ స్టేజ్లన్నీ అవగొట్టేయగలరా? చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. విశ్వాస్ భయ్ అడగాలి. బిఆర్యు ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. బిఆర్యు ఎలిమినేట్ ఓ మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయిందిరా? ట్యాగ్ తీశారు, మన ట్యాగ్ వాళ్ళు తీశారు. And the three-time world champs out of Kalahari all ఓ that డియంకమ్మ, ట్యాగ్ వాళ్ళు తీశారు. బిఆర్యు టాప్ 1 టీమ్ ని మన ఇండియన్ టీమ్ ఎలిమినేట్ చేసింది బ్రో. సారీ మనం ప్లానింగ్ తర్వాత పెట్టుకుందాం. తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ ది we are going to conduct tournament for Telugu players as well, so let's go. The third confirmation for the Kings of Kings, but at least unlike BRU, EVOS, they have a second win in this game. A little bit of a civil war here Boss. between RRQ and EVOS. ఏం దెబ్బ కొట్టారు మామ బిఆర్యు వాళ్ళకి. #tag OP in the chat guys. Can they continue to rise up to the top? They have no idea who they took Nice. down. So నేను champions అవుతారనుకున్న team ని eliminate చేశారు bro వీళ్ళు. as long as they can maintain this momentum after winning out that initial Oh. fight. Loud up against Falcons Mama, on the ఏం other కొట్టావు hand. మామ Flicks నువ్వు with the sniper తో? backstab, and you've got Waka from the front with a VSK. They got that done GG. absolutely well, and now they're going in for the chase. Karoro's going to be stuck all alone here. Icewave's not going to find the tag on him just yet, but Trap cutting down the distance here. Max 7 in hand. Karoro's about to be popped, and he puts him down on the ground. Beautiful play so far from the Brazilian squad. Now, no out of that for Karoro. Trap did say during the interview with Caro that they are feeling really good after the first booyah. And they have been local champions multiple times. And one of the things that is missing is this EWC trophy and the World Series finale. Oh, But yeah. at least for now, RRQ, also a team that only finishes second. They're definitely looking to break that curse here on Paris stage. A bite on the corner, that's going to be Joker down. RRQ with ఎప్పుడైతే their 6 point. టేబుల్ టాప్ easy ఉన్న వాళ్ళు takedown స్టార్టింగ్ there, Lion. అయిపోతారో వేరే Left వాళ్ళకి the player ఛాన్స్ all ఉంటుంది. alone outside. Ada, Just for a little bit of ada. distraction. And this was that replay. A ఇదిగో phenomenal performance from షోటో Shoto. ఓపి బోల్తే. And he just shut down the hopes of Buriram in the second game after It's the once leader, again a Shoto. fiery start for your 3-time world champions who have never 3 gotten the first times spot here world championship. at the Esports World Cup.
They get taken out of the lobby prematurely. EVOS on the other hand, Lion after Lion, they'll hunt down. We just saw RRQ find one earlier. Either way, లైన్ వాళ్ళు కూడా అయిపోతారు బ్రో. టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అయిపోతారు. లౌడ్ వాళ్ళు కూడా లేపి. At this point of time, they're going to be regretting bringing the Skylar in. But it is what it is. SHUL on the other hand, bumping into yet another Brazilian squad out there. Yago with sliver of health and Yago TAL from afar, cutting down the distance, slowly catching up with them. And perhaps this third party can allow SHUL to pull in a couple of revives. Let's see if Bunny can make that rescue mission happen. ఓర్ బాబాయ్ బన్నీ ఒకడే బతుకున్నాడండి SHUL లో. Wants to provide long range support, but he's getting pinned down as well. Twisted Minds. He's the same place, getting knocked down from the forest. Bob delivering on the ఏమన్నా థర్డ్ పార్టీ లా అన్న. Yeah, you sit on my shoulder, buddy. I'll pick you right up. Diamond brought right back in here by the box. Diamond, beautiful play off the top. GG. 24 in hand, but Exposy looking for the vending machine. And Butch is in. Will be able to take him away. The guard of the vending machine failed on his mission, and Twisted Minds don't get to take the squad out of the equation just yet. A big clutch there from Butcherson. But earlier on, when we saw BRU get wiped out, it freed up command post, so Team Apex Gaming now have full control of the southern side of the map. Lion, not in a good spot. EVOS catches up to RRQ again, the rematch. The young RRQ will get eliminated. That gets the drop, but EVOS prevails. And they lock in that fifth point. Now, అయిపోయింది troll అయిపోతాడు అనుకుంటా. that is isolated. Ray finds that finisher. Yeah, you can't roll the one and only EVOS. 6 eliminations in hand already. 6 eliminations. For SHUL, they were all spread out on the battlefield. MIBR lost on the other hand, bumping into Falcons yet again. This one just does not end. Empty sexy down on the ground. Round A7 on a high ground here, has got the Winchester in hand. Pina in shooting distance, in the crosshairs. But he does not get the job done. He has to be pushed off here. Catches up with him, and from up top, the SKD straight to the head. Rowdy was looking for the vending machine, but prevented. And Yago's going to turn tails here, trying to get out of there as quickly as possible. But the hit list has been వేసాడు బౌంటీ వేసాడు although they have the stealth bites, they're not going to అయిపోతారు be able to వీళ్ళు get ఎలిమినేటెడ్ his Falcons. They know exactly where he is. And this is going to be the end for MIBR here in this lobby. The retirement just to confirm the బ్రో elimination. ఎంత కామ్ గా ఉన్నాడు బ్రో. There's no escaping the talents of the Falcons. MIBR lost, removed. Nice. And that puts Lion in a comfortable spot. Both teams who have had a booyah so far now leading the pack just because BRU is not in it. On the next update, we're going to see Morris capability of even avoiding the hit list. మీ టోర్నమెంట్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అంట. రిజిస్ట్రేషన్స్ చెప్తాం, డిస్కార్డ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి రిజిస్ట్రేషన్స్ కి. We're going to expose in a totally different way. Brilliant play, brilliant strategy out of Falcons. And now, Twisted Minds versus Fluxo. Bob's MT7. As the rest of Twisted Minds use the zip line to cross the battlefield. Diamond has got MT7 in his crosshairs. MT7 on the other hand, focusing on the airdrop. They want to make sure they've got the weapons of choice to take on Twisted Minds as well as the utilities. Almost messed that up. But MT7, the sniper, just could not take a decent CQC. Twisted Minds with the daylight robbery and an extra point into the pocket. Fluxo forced to run away. Pot shots headed towards Bob. Winston needs to hold the force. Find an isolated Joker. But they need to secure some space at the sub for MT7 to come back into the lobby. Surprisingly, very spread out as a team. నాకు టీం లేదు ఫస్ట్ ఇండియన్ టీమ్స్ నేమ్ If you look at this map, usually చెప్పండి బ్రో, ఎవరు సపోర్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు. టీఏజీ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్, ఇది ఒక ఇండియన్ టీం. SATUL సోల్, ఇది రెండో టీం. ఈ రెండు టీమ్స్ మనం భయ్ ఒకసారి కూర్చొని వాళ్ళని మేనేజ్ as far as those points are concerned, he didn't really rake in a lot of eliminations. In fact, Fluxo hasn't really looked very strong. సరే వెళ్ళి అడుగు ఒకసారి 5 86 టీమ్స్. I'm looking
ఓకేనా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం నాకు స్కెడ్యూల్ కావాలి అదేలో సార్ ప్లాన్ చేసుకుంటారా నాకు కుదిరితే ఇప్పుడు అవ్వదు ఎందుకురా అంత నెగిటివ్ గా అడుగురా అడిగితే పోయేదే ఉంది Both of them are not in the ball. There's a lot of real estate freed up for everyone else. The game should slow down temporarily until maybe the 11-minute mark. And until then, ఏం వినపడట్లేదురా నువ్వు మాట్లాడేది left and right, and then brought back by the vending machine. That means it's going to be some free points for the teams who manage to find these eliminations. But he tried his best. అరే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్స్ కాదురా మాకు బ్రీఫ్ ఇవ్వరా నైట్ అయిపోయే లోపల టైం ఉండదు కదరా నైట్ Really to disable any of his నువ్వు ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉన్నావు కదా నీకు పని ఉంది ఇప్పుడు He's finding Jack as well, and now SHUL left with one final survivor. Can India find a way to get back into this matchup? Through this squad. Team Apex Gaming on the other hand started off అప్పుడు మాట్లాడు రిజిస్ట్రేషన్స్ కంతా సెటప్ చేయించి పెట్టు fighting the Brazilians. Loud and a grenade. లౌడ్ కి ఇలాగ అవుతుంది ఏజీఎల్ and that starts off a big one, and that's a massive advantage because అయిపోతారు లౌడ్ వాళ్ళు అయిపోతారు ఇప్పుడు అబ్బా ఇంకొకడే లౌడ్ లో అయిపోయింది టీమ్ వైప్ Perfect execution from AGL. నైస్ రా మనోళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ రావాలంటే ఇది జరగాల్సిందే Down the stairs and trap absolutely caught out. Not really sure what the plan was, but great execution on the back. స్లాట్స్ రిలీజ్ టైం చెప్పండి చెప్తాం I think the play there was supposed to be F79 to be sent down to that lower ground, and then of course those grenades to take out the players from the front lines. But unfortunately, before he could get into position, he just got shot out of the spot with the M590. Beautiful play out of Cypher there in that moment. But now Twisted Minds up against EVOS. Both these teams know each other very well from the Southeast Asian region. It is EVOS right now leading with the eliminations as well as the utilities. Twisted Minds not too far behind them. But you look at the teams బతుకున్నాయి 32 అంటే మొత్తం అన్ని టీంలు ఫుల్ పట్టుకున్నాయి బ్రో అమ్మా లాస్ట్ లో ఉన్న 11 12 ప్లేస్ లో ఉన్న టీములు మన ఇండియన్ టీమ్స్ ట్యాగ్ గోల్ ఈసారి మంచిగా ఆడితే బాగుండు చాలా డామినేటింగ్ గా కిల్స్ కొట్టుకుంటున్నాయి బ్రో మిగతా ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఏజీఎల్ యువోస్ నెక్స్ట్ టైం మనం కూడా వెళ్ళి రాకీ there's a fair chance you do not అన్న నువ్వు టోర్నమెంట్ పెడుతున్నాడు అవును టోర్నమెంట్ పెడుతున్నాను next one fights used by Russia. He gets a easy flank around the left hand side. బ్రో రియాద్ కి ఎంత బ్రో ఫ్లైట్ టికెట్ ఎక్కువ ఉంటుందా right after he gets into spawn, he gets shot in the back. 20,000 వెళ్ళి రావడానికి 40,000 50,000 ఖర్చు He was called for the ball maker. Lightning zone now. Twisted Minds cannot step out. రోజుకి ఒక 5,000 ఉంటుందా హాట్ లో The valiant dash, almost saving it. It was the A124 thrill of battle that gave them the bravery to step into that battle. But Twisted Minds turned the situation around for themselves. స్కోప్ కూడా ఓపెన్ చేయట్లా and a snipe Russia. Going above and beyond and putting Evo on his back. One more. Exposing the bars remainders of Twisted Minds. ఇల్లు అయిపోవాలి ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ Can they complete the cycle? ఒకడికి ఇచ్చాడు The revive, but Russia has done more than enough. It's his turn to maybe get his teammates back into the game. The boss over the అక్కడలే ఎక్కుతారా The best, beautiful. Gets the insurance policy first on that revive, bringing Diamond back into play, and then going for the shutdown. But their chances of surviving this lobby and getting a booyah is absolutely slim. చూడు వచ్చి మన పక్కన ఒక నీడేస్తారని చూడు Tanking a lot of damage. Apex on the other hand, right beside SHUL, we have had a full squad recovery. Looking for the next zone. Can he stay a ninja? Nah, they've spotted him already. పడిపోతుంది ఎక్కడి నుంచో వీడు కనిపించాడు మనోడికి EVOS here. పడింది AGL that takes that away. బాబు పైన ఆ జోన్ కి ఎలా వెళ్తారు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎలిమినేటెడ్ బ్రో ఇండియాలో చచ్చిపోయాడే పాపం యువోస్ ఎలిమినేటెడ్ నైస్ AGAL as well as Fluxo, the only two other teams that have managed to secure a booyah on Kalahari from this EWC stage.
Can they take it all the way? Lion has been fairly quiet after a few mishaps at the very start. Haven't secured a single elimination for himself. Fluxo on the other hand, tanking a lot of damage outside the circle. Spots out SHUL on the rotation. వెనకాల నుంచి ఏదైనా ఒక్క స్ప్రే చేస్తే కార్డుతో అంతా అయిపోతారు. And Fluxo wants to steal that away. MT7 knocks down Troll. He makes sure he gets the confirmation as well. AGAL getting those shots in, making sure they scare the players on the side of Fluxo back. And they're trying to keep money pins it in. Yeah, this is a good game for Fluxo and AJL to pull ahead of the curve because some of the Apex players are already out. One more. Saifa can get a sniper and still get never doubt this guy. Bunny is also pinned down behind that glue wall, and it's only a matter of time before AJL finds him. Lion now will join that fight, and maybe that's a distraction that will bail Fluxo out of the situation. టీఏజీఓలు వచ్చారు. టీఏజీఓలు కూడా పర్మనెంట్ కవర్ లేదు. Getting the pick up with the glue walls, and they take మనోళ్ళు కూడా అయిపోయారు టీఏజీఓలు. As SHUL Esports makes the exit from the lobby. 3 టీములు బతుకున్నాయి అంతే బ్రో. ఇది చాలా కష్టమైన మ్యాప్ బ్రో ఇది. Definitely geared up for the Booyah here. Car98 కే చాలా భయంకరంగా చేస్తారు. Car98 కే బీభత్సం అన్న అసలు. I totally forgot that they were still alive and kicking. All 3 of these teams have already అంటే performed. లౌడో They're looking to pull off their second Booyah. Which one will be able to secure that for themselves? AGL తెత్తది Booyah. Bringing the whole squad of AGL together with him, backing him up as he cuts the distance down between their squad as well as Fluxo. But they realize right under the bridge, Fluxo will be dangerous. And they take a quick U-turn. They'll have to deal with Falcons here. And they're going to hope and pray that it is Fluxo that finds Falcons first. ఓ AGL లో పోతారు ఇప్పుడు. That's the bad move. First one gets snapped out of the air. పోతారు AGL లో. జఫాల రొటేషన్ AGL లో. Too early. This is good for Fluxo. Kuroro made his rotation too late and went down to the blue. Pina did take down two, but now Fluxo completely freed out and might get a advantageous fight against Falcons. Pina needs some help, but the blue zone is pushing them straight into the heat of Fluxo. We're coming at them. Oh, చూడండి bro. Fluxo forward, pushes in with the dash in. Pina covering himself and pushes in. Now needs assistance. Gets knocked down. Finds the trade again. His limit trying to hold Falcons together, but he falls to the hands of MT7. Pina brought back up. Pops in front of him. కింద స్నైపర్ చూడండి. MT7 ఉన్నాడు కింద. ఆడేంటి కవర్ అవుట్లా నాక్ చేశాడు. ఓ Falcons get their booyah. Yes, second Booyah at Kalahari. The 5th time they make their run here on this map, and they're ఇంకేళ్ళ సౌండ్లు ఆపలే ఉండరా. ఏళ్ళ సౌండ్లు ఆపలే ఉండరా ఇంకా. 3 teams that squeeze themselves towards that final circle. A brilliant play by Falcons. They got locked down by the thrill of battle off of that A124 initially, but it was Pina and his M590 perfection. Well-timed glue wall. మామ ఇండియా వాళ్ళు ఇంకొద్దిగా సేఫ్ ఆడాలి మామ ముందే. He went in for the pop and instant చెప్తారు బాబాయ్. సూపర్ చాట్ చేసా చూడు అన్న అంట. థ్యాంక్ యూ మామ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సూపర్ చాట్. అండ్ ప్లీజ్ మామ ఫ్రీగా వచ్చిన జ్యూల్స్ అన్ని సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బ్రో. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. లైక్ చేయండి. ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. 15,000 లైక్లకి ఇంకా ఒక 1,500 లైక్లు. సో ప్లీజ్ లైక్. And you see the prioritization of the team out there as well. That's exactly what got them that instant pickup in such a dire situation. Without the focus on Thiba, I think they would have been wiped out already. And that's exactly what makes these passive skills so important. Absolutely, and because of that, Falcons get themselves 28 Apex Gaming points 6th from position low with 12 points. Fluxo and AJL, they are not too far behind, right? 21 for 12 to Fluxo, 24. 19 Double the for points AJL. కంటే These ఎక్కువే are ఉన్నారు teams that actually టీమ్ ఫాల్కాన్స్. needed these అండ్ points ప్లీజ్ the మామ most ఎవరైతే with చూస్తున్నారో BRU డోంట్ ఫర్గెట్ టు and లైక్ ది Lost స్ట్రీమ్ అండ్ Makers out of the యూట్యూబ్ equation బాబాయ్ అందరికీ early కూడా on. 50 And ఫ్రీ now జూల్స్ అయితే we ఇచ్చాడు. should అవి start సెండ్ seeing a చేయడానికి bit ట్రై of అయితే చేయండి మామ. separation from the ఓకే top. వీళ్ళు కూడా పంపిస్తున్నట్టు మ్యాంగో లస్సీ అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్స్ అండ్ దాంతోపాటు మంచి మంచి యానిమేషన్ ఉన్న స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి. పంపించడానికి ట్రై చేయండి. ఫ్రీగా 1000 జోల్స్ కూడా ఇచ్చారు.
టోటల్ పాయింట్స్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ 3 వచ్చినాయి కదా మన మ్యాచ్‌లే కదా వాళ్ళకి అయినాయి. ఎలిమినేషన్ పాయింట్లు ఎలిమినేషన్ బ్రో, ఎలిమినేషన్ పాయింట్లు లేకపోతే మనోళ్ళు 90 పాయింట్స్ ఫస్ట్ కొట్టి ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేయలేరు. మీకు అర్థమవుతుందా? అదే నేను చెప్పేది. ఇలా బుయాగా ఆడకూడదు, ఇంకా ఎలిమినేషన్స్కి ఆడాలి. ఎలిమినేషన్స్కే ఆడాలి. మనోళ్ళు చూడండి బ్రో, నీట్గా లామినేషన్ చేయించుకొని వచ్చేసారు బ్రో. అంటే దాని మీద ఎన్నిసార్లు అన్నా రాసుకోవచ్చానేమో. ఇండియా ఓడిపోయింది ఒక మ్యాచే కదా బ్రో. థ్యాంక్ యూ బ్రో హర్షవర్ధన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మ్యాంగోలెస్. ఇంకా 3 మ్యాచ్‌లే కదా ప్లీజ్ అయినాయి. సెండ్ ఓడిపోవడం అంటే మొత్తానికి ఓడిపోలేదు. నైట్ టోర్నమెంట్ టైప్ లో రూమ్స్ పెట్టు అన్న ప్లీజ్ అంట. అలా చూద్దాం కాదు చూద్దాం. కామ్రేడ్, ఒక టోర్నమెంట్ పెట్టామంటే ఆ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ విన్నర్ క్రైటీరియా అయిన తర్వాత చెప్తారు ఇంకేం మామ, చేస్తాం ఇంకా చెప్పు. ఫిక్స్ అవ్వలేదు, ఫిక్స్ అయిన తర్వాత దానికి టోర్నమెంట్ అన్నది ఒకటి హర్షవర్ధన్, థ్యాంక్ యూ, ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ ఇది ఫర్ ఉంది 10 టోర్నమెంట్ థ్యాంక్ యూ ఈడబ్ల్యూసి హర్షవర్ధన్. ఇది అవుతుంది. దీని తర్వాత ఛాంపియన్ అయిపోతే రాఖీ ఛాంపియన్ కి హర్షవర్ధన్ ప్రైజ్ అంటే మనీ కాదు. ఇచ్చేసి అయిపోయింది అంతే. వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి ఆదిత్య వర్ధన్ మీరు ఛాంపియన్స్ కాబట్టి మీకు మేము జాబ్లు ఇస్తాం, మేము ఇలా చేస్తాం, లేదంటే మేము వచ్చేస్తాం, అవ్వదు కదా అది అక్కడ. ఏంటది? ఏం కాదు ఇక్కడ ఇది. టీమ్ లైట్ ఉంటే కెన్ ఇండియా విన్ ద ట్రోఫీ అన్న అంట. ఏమో మొన్న ఈ చూద్దాం. స్పోర్ట్ టీమ్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి అంట. చూడండి బ్రో, మనం Ninth పెడతాం match కదా మన టోర్నమెంట్ champion rush తెలుగు active కమ్యూనిటీ చేసి కప్ 10th సీజన్ match 2 బోయ కొట్టేయాలి. నెక్స్ట్ వీక్ లో ఉంటది Absolute మాక్సిమం. ఓకేనా? మనం కుదిరితే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తాము. రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ చేసే టైం తప్పకుండా చెప్తాను. స్ట్రీమ్ లో ఉండగానే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ కుదరలేదనే చేయిస్తాను. ఈసారి మీరు చూద్దరు లైవ్ లో జరగటం రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కూడా. వసన్న వాళ్ళకి ఏదో చెప్తున్నాడు ఈడా మేనేజరు ఆర్ ఎల్స్ ఇది అదే కోచ్. కోచ్ థ్యాంక్ మనోడా. యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లస్సీ సమోసా అండ్ వీడు క్రికెట్. ఓకే ఇంత హైప్ ఇస్తున్నాడు బ్రో ఈ ఓబిఎస్ బాట్ అని చెప్పి. దీనికన్నా కొత్తగా నేను లాంచ్ ఏదో చేసినట్టున్నాడు ఇది మోడల్, ఇది ఓబిఎస్ బాల్. అదే ఏదో హైప్ ఇస్తున్నాడు, ఏదో తేడా ఇరుకం ఇది. ఆ పక్కన బాగుంది మూడోది రైట్ సైడ్ ది, హ్మ్. అది ఆటోమేటిక్ ట్రాకింగ్ చేస్తుంది మనం. ఇది చేయదా? ఇది చేయదు అనుకుంటా, అది ఆటో ట్రాక్ చేస్తుంది రైట్ సైడ్ బాట్. తినాక మా లిటిల్ హార్ట్ సగం ఇరిగిపోయింది మామ. హర్షవర్ధన్ థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జెల్స్ బ్రో, లవ్ యూ హర్షవర్ధన్. సగం ఇరిగిపోయింది హార్ట్. నాకు కర్ణాటక తెలుగు స్క్వాడ్ జాయిన్ అయిన సీజన్ తెలుగులో లేదు జాయిన్ అవ్వం బ్రో. కర్ణాటకలో ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి, బెంగళూరులో ఉంటాయి. కాదు, మొన్న ఎవడో మన స్ట్రీమ్ టైటిల్ చూసి తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అని టైటిల్ సీమ్స్ రేసిస్ట్ అని పెడతాడు. ఏముంది రీజనల్ లో మా ప్లేయర్స్ ని ఎత్తుక్కుంటున్నాం అని చెప్పడం అంతే. రీజనల్ లో మేము ఎంకరేజ్ చేయడానికి పెట్టుకుంటున్నాం. అదే మీరు మనం ఒక ఎంబీజీ స్క్వాడ్ పెట్టుకోవడానికి మేము పెట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పుకోవడం అంతే, టాలెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి. కెన్ ఇండియా విన్ ద ట్రోఫీ అని అంట. కష్టం ఇలా ఆడితే, కొంచెం అగ్రెసివ్ ఆడాలి. 3 మ్యాచ్లు అయినాయి. 3 మ్యాచ్లు మన వాళ్ళు బాటమ్ లో ఉంటారు చూడండి, కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మన వాళ్ళు. టాప్ 6 లో మెయింటైన్ చేస్తే ఏమన్నా ఒక అవకాశం ఉండేది మామ. స్ట్రాటజీస్ మీద ఒక వీడియో చేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ అంట, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్. ఫ్రీ మేము మా డబ్బులతో పెడతాం టోర్నమెంట్. లేదు మీరు సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇంకో మీరు కూడా ట్రోఫీలు యూట్యూబ్ అబ్బాయి ఇచ్చిన ఫ్రీ జ్యువెల్స్ పంపండి, మీ డబ్బులతో కూడా పెడతాం టోర్నమెంట్. మీరు కూడా సపోర్ట్ చేసినట్టే మామ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, మీ వల్లే తెలుగు కమ్యూనిటీ టోర్నమెంట్లు కూడా వస్తుంది. మీ సపోర్ట్ లేదని నేనేం చేయలేను. అండ్ ప్లేయర్స్ ఆడి బాధ్యతగా ఉండి మంచిగా కమ్యూనిటీ కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే మన కమ్యూనిటీలో ఎప్పటికీ ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వదు. లేకుండా మంచిగా ఆడుకుంటే బాగుంటుంది. ఈడ ఐజీఎల్ ఉంటే నేను ఆడను అని రాకేష్ బ్రో అన్నట్టు అలా అనకుండా అనకూడదు. మొన్న బ్రో ఆడినట్టు నీళ్లు పట్టుకుని అలా చేయకూడదు, మంచిగా ఆడాలి. అలా ఒక ప్లేయర్ వీక్ గా ఆడితే ఇంకో ఈడు వాళ్ళు ఓడిపోతున్నాను రాకేష్ బ్రో బ్లేమ్ చేసినట్టు చేయకుండా మంచిగా ఆడాలి, అప్పుడు బాగుంటుంది. లేదంటే ఏముంది, ఎలిజిబిలిటీ ఏమన్నా ఉంటుందా అంట. మొబైల్ ప్లేయర్ ఉండాలి, అబోవ్ 40 లెవెల్ ఉండాలి, ర్యాంక్ హీరోయిక్ కంటే అబోవ్ ఉండాలి, ఏజ్ ఆఫ్ 14+ ఉండాలి, ఏజ్ ఒక 14 ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. తెలుగు వాళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది, ఎందుకంటే తెలుగులో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బాగుంటుంది. బ్రో నా ఫ్రెండ్ స్క్వాడ్ FFMSC లో క్వాలిఫై అయ్యారు, తెలుగు స్క్వాడ్ అంట. పేరేంటి? ఎవరో నా ఫ్రెండ్ తెలుగులో FFMSC లో క్వాలిఫై అయ్యారు బ్రో అంటే పేరేంటి అని అడిగారు. స్క్వాడ్ పేరు
రాకేష్ అన్న నేను సింగిల్ ప్లేయర్ ఉన్నా, స్క్వాడ్ లేదు ఎలా మరి అంట. ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్ అనేది ఒకటి చేసుకుని అందులో ఎవరికైనా కావాలితే యూఐడీలు పెట్టుకుంటే, లేకపోతే డిస్కార్డ్లో ఏమన్నా ఒక చిన్న రూమ్ లాంటిది తయారు చేసి ఎవరికైనా ప్లేయర్లు కావాలనుకుంటే అందులో అనౌన్స్ చేస్తే నచ్చినోడు వెళ్ళి ఐడీకి రిక్వెస్ట్ పెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని స్క్వాడ్ ఫామ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అన్న మన టోర్నమెంట్ రూల్స్ చెప్పు అన్న. రూల్సా? మన టోర్నమెంట్ రూల్స్ అన్ని కూడా రూల్ బుక్ కూడా దీంట్లో ఉంటది మామ, డిస్కార్డ్ లో ఉంటది. ఓకే, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మ్యాచ్ 4, లెట్స్ గో. So that India can get a little bit more excited. Let's see if or not they take this one all the way. They haven't had a booyah on Bermuda just yet, but I'm hoping this is the first one ఈ టీం అయితే ఫస్ట్ ఇప్పుడు 51 పాయింట్స్ ఉన్న ఫాల్కన్ అలా ఓవరాల్ గా 90 పాయింట్స్ చేస్తారు. తర్వాత ఛాంపియన్ రష్ అనేది మోడ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది టీం. Do you drop that యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే బూయా చేస్తారో it might just happen. TAG, you better win this one out. వాళ్ళు బూయా చేస్తేనే This is లేకపోతే లేదు. quite the shift because usually Fluxo prefers to go straight for Mars Electric. I know, right? వాళ్ళు పీక్ లో దిగారు బ్రో. బిఆర్జీ వాళ్ళు ఎంత ధైర్యం మన డ్రాప్ పాయింట్ లో దిగటానికి. వాళ్ళకి have something that we don't know. ఎంబీఆర్ వాళ్ళు క్లాక్ టవర్ ట్యాగ్ వాళ్ళు ఎక్కడ దిగారు? Real estate they can both share in ట్యాగ్ వాళ్ళు ఏంట్రా కన్మిట్లో ఇదిగో లుక్సోల్ తో ఫైట్. ట్యాగ్ వాళ్ళు coming out on top, and Fluxo again off to a good start. A very careless push there in that situation. Shoto's down, Butch's in as well as Jiu. Shot from afar. వాళ్ళందరికీ Didn't really get to see exactly who was there taking the shots up against them, but it doesn't matter. KD God's on the way out of this tricky situation. And like a cowboy, he's riding away. No sunset, so I guess it doesn't matter. In this context, luckily there's no sunset. Nuh-uh. There will be an early exit for TAG. Hey, don't say that. I was waiting for them to come back. Same, man. I was hoping the same as well, right? And again, that's the concern that I did brought up because I was expecting that, you know, మన వాళ్ళకి మొమెంటం బిల్డ్ high కావాలి. teams, experienced one, especially those that qualified directly into the grand అయ్యో final. గుర్రం పడిపోతుంది. అక్కడ ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నావు? ఇద్దరిద్దరు ఒక్కొక్క Twisted Minds did in the game too. So for the teams from India, this is probably the biggest pressure that they've ever faced. Under all these aggressions from the teams and how fast the lobby has been going, it is going to take a while to get used to it, and it better come fast. Yeah, looking at అయిపోయింది. what బతికేశారు. they're definitely going in for the hunt onto Team Apex Gaming. They managed to take down KD God, but that's not going to give them an extra advantage because the revival was already completed. The squad is on the way back in. So very intentional play, executed to perfection there by the Brazilian Giants. Fluxo getting 4 points off of TAG at the very get-go. వీళ్ళు కూడా ఫైట్లు తీయాల్సింది బ్రో. Send the UAV out. Can they find more? Well, TAG got lucky for just a little bit because they actually went to peak, and that's where Buram usually spends a bit more time hanging around. So because Buram moved a bit more slightly stripped, TAG actually gets a second chance in this lobby. Not so lucky, not so sure about Lowe's though, but they're about to run into BRU. Lion beelining towards where the boss is. That could be something రెండు టీంలు ఇండియా ని బ్రో 11th and 12th From the side of Twisted Minds, Bass is going to get caught in a tight little spot here. Joker with the 824 flanking around the right hand side. Della pushing on forth. Spots up Bass. Joker gets the first shot in. Bass pulls up a good glue wall. He's going to be able to block the shots from Della. Grenade's not going to find him just yet. Bass has got the Drogon in hand. The Joker will RG is out of the equation. ట్రోల్ వేసాడు. SHUL trying to interfere in the situation, but the time turner is going to allow the Lions to pick their buddy up and find that recovery as well. An extra glue wall inside the time turner just in case they break it down. But just no aggression from the side of SHUL just yet with no shots. Limit is going to get tagged up here as well. It is a battle that I did not expect to see the Thai Giants join. And this is now turning into a three-way ఫాల్కన్ వాళ్ళకి పడుతుంది. ఫాల్కన్ వాళ్ళకి పడుతుంది. Lions now start shooting down the Falcons. లైన్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. Both Falcons and Lion, and that's why they instantly backed జాతీయ off. నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వకపోతే మనల్ని Lion ఎస్కేప్ to be చేస్తారు. the Falcons instead of themselves. Limit just got picked back up. Twisted Minds వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మన వాళ్ళ అంకల. Pick themselves into shape. But there's still a trade between Lion and Falcons. Guerrero finding game swing. That is the back broken on the Lion side. They no longer have the anchor, and Lion will be forced to split up.
Brilliant play, brilliant counter by Falcons. 46 లేవు, ఇద్దరు మాత్రమే పోయారు. 12 టీంలు ఇంకా బతుకున్నాయి. 5 నిమిషాలు అయిపోయింది See if they can స్టార్టింగ్ pull 5 away minutes. some numbers from that equation, intentionally or unintentionally. Tournaments The Falcon of SHUL fight. The Lions didn't go in for the pressure since Falcons got a couple of numbers off of them as well. Now the Bears still under pressure. This time it's Masterminds ni Evos. That's about it. What a turnaround. Hey, 19-17 gets the knock. Can he get the confirmation? Oh. He gets the double. Can he get a triple? Locked down by the thrill of battle. The flank comes through from the back. Good glue wall. And he checks the elimination. ఏమి కలిసొంది ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళకి. Absolutely insane play there. Hunted down by the entirety of Evos and comes out with a 2-0 head-to-head so far, and the entire game పడింది. రెండో షాట్ అబ్బా స్నైపర్ అటు చూసాడు బ్రో. క్యాలిక్యులేషన్ ఈ ఓసోడు హరి గేమింగ్. హాయ్ మామా, వెల్కమ్. థాంక్స్ టు సూపర్ జాక్. టోర్నమెంట్ టైమింగ్స్ అంట, మనం కూడా సాయంత్రమే పెడతాం. And now they're all spread out on the battlefield. Twisted Minds right above on the revive. Don't tell me he's going to drop right in here. That might be the distraction the Team Apex Gaming is going to need. SHUL on the other hand. ఈ ఫాల్కన్ వాళ్ళు వదలట్లేదురా మనల్ని. Got the high ground advantage. Limit sent out already, so he's on cooldown for the active skills. Jack's going to be spotted out from afar. Pina quickly repositions towards the lower ground. They pulled out the painted refuge off of that steppy earlier on, but no nades were sent from the side of Falcons. That could be the active waste. It's a 2v2. A little prematurely. అయిపోయాడు. That's a big play, and Buddy with a throw gun goes in for the నైస్ జీజీ బోల్తే బ్రో. స్నైపర్ ఎంత ఓవర్ పవర్ అయిపోయిందో బ్రో. with the car 98 and nice bye. completely scattering the front line of oka team ni eliminate chesinది mama Indian team. TAG on the other hand, you wanted the Indian team to step up. AJ, I think they are ఇందాక బోయా కొట్టారు కదా బ్రో, as they were chasing down isolated members as well, and this could put them on the spot and give them more games in this finals. With Falcons removed, now it is Twisted Minds and Fluxo's chance to get ahead. Towards the bottom of the leaderboard. If they can climb up consistently, maybe get into the final circle, they stand a good chance. Man, the Bears is just having an unlucky run here in this Bermuda lobby. Tagged up again, can he pull off a superstar play? This time it's Katie God with the M1917, the double revolvers up against the Bears. Does have the SMG in hand. The Bison, deadly. A sharp shot here. The Bears quickly finding the recovery off of the Superman and the backup from afar. Unfortunate. Exposy brought right back in here. Twisted Minds continuously on the revive. Needs to turn tails and get the heck out of there, because you've got two players on the side of Twisted Minds with a high ground advantage, and Diamond has the BSK. That's it. He tries to get away. Diamond mismatch. Two shots. Shoto. Some luck is keeping him alive, but finally taken down. Took too long for Diamond, but finally sorted that out. Longer than they needed. Exposing, he is running all the way from చలో అన్న. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. 10,000 మంది వాచింగ్, 15,000 లైక్లు చేయగలమా ఒక్కసారి మామ. Bunny. Team coming in from the eastern side. SHUL happen. BRU check Let's see if Bunny can come out on top. Oh, వెనకాల నుంచి పడుతుంది Bunny against the captain and Jonah Besson. Man, I mean, Jonah's a monster always, but in that situation, he was definitely outnumbered. The rest of the players from the side of Buriram having the crosshairs on him from afar. Moshi spotted Jack as well, but Jack with the valiant dash 1v1 తీసేయచ్చు బ్రో. a little bit of a distance between himself as well as the super sniper of Buriram. But the rest of the SHUL players are not out of the woods just yet. Spotted out by Buriram. Jonah as well as Get High XL out in the open. Troll has got the Car 98 and the VSK. Oh no. The quick scopes will get in absolutely nothing. Perfect defense off of Buriram. And we've got Loud. Yeah, he doesn't see Jonah with a stealth Lion. so Cloud పైన కింద యూస్. if it is, could even be a four-way Husky. RQ joins it, you call it. There you go. With the snipe onto BZP, Apex is going to try and capitalize on this.
but he's going to be pinned down in this సరిపోయింది warehouse లౌడ్ as పైన well. దిగారు If Lion pushes this, ఏమన్నా గ్లోబల్ టీములు వీళ్ళు వాడే టెక్నికల్ చూస్తే కామెడీగా ఉంటుంది అన్న. ఒక్కడు కూడా నీడ్ ఏంటన్న వీళ్ళ మీదకి. Assisted by Evos from down the Oh, back. yes. They call out the painted refuge from Steffi, protecting them from any nades that will be tossed up onto the roof. So that's a brilliant defense here by Lau. That ice grenade's not going to do anything to them. Dragon Freeze will not scratch them at all. But the painted refuge used up already. They all get tagged up by the Moko. Evos knows exactly where they are. All next to the lightning zone as well. లైకులు చేయాలమ్మా, లైకులు చేయాలంతా ప్లీజ్. 20,000 లైకులు టార్గెట్ ఈరోజు. to plan their escape route if needed, or at least just hold here in order for the other teams to take themselves out. కష్టం బ్రో. Under pressure, trap, clear vision of him. BRU unfortunately as they actually lost the fight. మనోళ్ళు SATL వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు జోన్ లోకి. కదిలిస్తావా మోషి ఒక్కడే BRUలో ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనుకుంటే. AGL వచ్చేస్తున్నారు చూడండి, రష్ చూడండి. Could just see the end here, nameless. I don't know if he knows. Cypher should check this. Flanking round, Cypher Get him. spots him. Moshi is not going to survive this one. Put it on, taken out. Their banner burned out of the skies. Fantastic start. Just no great follow-up from your three-time world champs. 0 placement points again, AJ. Another early exit. I mean, so far the pass has been hot and he's nice. But same as TAG can move in, pull this back. TAG మనోళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చేసుకున్నారు. ఇద్దరే ఉన్నారు. So it all comes down to Wolvin as a huge Twisted Minds వాళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చేసుకున్నారు. Wolvin మామ the other side of the building of the window. Wolvin needs some distance to reconvene with his teammates. Oh man, the guy had no glue walls. He almost got shot in the back. But thanks to his lucky stars, they're aligned for the team perfectly right now. But luck is about to run out for TAG. They do not have the resources needed to survive this final circle, and they don't have the number of players on their side as well. Will luck be on their side? A riptide rhythm from another squad, giving the opener here. SEQL losing lives one after the other as well on the opposite end. And the ball still has Lada kicking up on top. They're holding on so well, so much కిందోళ్ళు కొట్టేశారా వీళ్ళు? They've weathered the storm for now, so TAG వాళ్ళ మీదకి వచ్చేసారు మనోళ్ళు కింద. the warehouse to drop into it needed. Fluxto did bail TAG out from the jaws of Twisted Minds for a while, but now TAG will have to somehow get out of this with minimal SATL eliminated. SHUL, although they survived long enough into the 12th minute mark, 12th minute mark. points wise they don't really get anything ఇంకా much. హార్డ్లీ 5 నిమిషాలు ఉందంటే మామ ఈ గేమ్. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ ఎవరు గెలుస్తారనుకుంటున్నారో గెస్ చేయండి మామ చాట్ లో. మీరు కరెక్ట్ గా గెస్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ రోజంతా బాగుంటుంది. సో గెస్ మనోళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చుకోవాలి. The Lion just wiped out 3 out of the 4 Fluxo members too as they were going on the cross. The high ground advantage was too good for Lion to pass up, and now he just Wolvin వచ్చి రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. should spell the end of TAG into the blue. Wolvin actually finds that revive when KD got to extend their lifeline, and he's on the MT7. Wolvin loses the fight. But MT7 ఇద్దరు కొట్టుకొని ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఆ నాక్ తీసి చచ్చిపోయాడు చూడు. మన టీమ్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది బాయ్. Elimination points wise, that's exactly where we see the big improvement coming through from the squad. They need way more. నేను చెప్పానా ఓవర్ పవర్ అయిపోయిందన్న కారణం ఏంటి? మరీ దారుణం అన్న. On the survival stage, you didn't have these big boys, you didn't have these monsters prowling around. It's a tough lobby to say the least. Lions now rotating away from Twisted Minds. Fluxo versus RRQ, the big. అండ్ మామ మీకు యాడ్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే కింద కిక్ అని చెప్పి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లింక్ అయితే ఉంటుంది. ఆ యాప్ లో యాడ్ లేకుండా ఈ స్ట్రీమ్ చూడొచ్చు. Thrill of battle at the A1 అది కూడా ఇప్పుడే RRQ. and that's the 4 that they pick up in this lobby. Good stuff. MIBR lost needed a way back into this finals, and I think they found that opening. Now it's about converting that into more. Lau still holding on strong. The next circle
Let's see if it decides whether Lau gets to stay. Nope, out into the open we go. తర్వాత ఏం AJL చెప్తారన్నా in బ్రో primary position to కూడా తర్వాత function all of these చెప్తారన్నా points ఇప్పుడు for the fun. If చెప్పడానికి ఏం AJL లేదు gets this booyah, నువ్వు they are going to be అనవసరంగా so close to 90 game points. ఆడడానికి Yeah, nah. లాస్ట్ Allowed అనౌన్స్ చేసినా Spade సరిపోతుంది on this roof. Spade They అంటే have మాకు played అది their అలవాటు defense చేసేయాలి. perfectly. చెప్దాం. Nobody has been able to punish them. Nobody have been able to kick them అంతా off. కూడా Now మొత్తం the అంతా కూడా blue నెక్స్ట్ zone వస్తుంది will finally do చెప్తారు their ఫ్రీ job. రిజిస్ట్రేషన్ The అంతా నేను Brazilian అనౌన్స్ squad చేస్తాను. off of ఫ్రీ the roof. రిజిస్ట్రేషన్ The అమౌంట్ question is, కదా అది how గురించి will they కాదు make ఫామ్ their కావాలి move in towards the next రిజిస్ట్రేషన్ circle? ఎక్కడ Now lightning zone has been called Discord, out. It is Discord. not AGAL's bolt maker. Potentially from MIBR as they are looking to make their way a long journey towards the next zone. Glue wall melters laid out here by AGAL. General's going to be in a lot of trouble, but the shots, the cover from Yago allows him to make the quick rotation round, and MIBR are still safe. The only way to really make this competitive is for Come Lost on to guys, get that like, booyah share, somehow. subscribe, And wow, chat close is like wiping that. out the right member, BZP hanging on by a thread. Now top back up. ఇలా ఫ్రీ కిల్లులు రావాలని రాసి పెట్టుంటే ఆవిడ ఆపు. BZP, Nix comes in as well. లౌడ్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయేలా ఉన్నారు. Also winning out his one against Quaksha. Lion not to be denied. Yeah, Lion steps on in right after that double nade from the Then side of Latam. Distant Minds. Beautiful play. And of course, it is Ade. Lions that get Underdog teams the kin biggest players slice of this pie through those points. Yeah, Simon MIBR still will play trapped bit. by the thrill of MIBR. battle. He can't use his active skills just yet. Goes in for the Superman right outside the zone. Tanking a lot of damage. Traps down on the ground. BZP needs to go in here for the pickup and come in. He can't find the far BZP away. అంటే ఈడు ఏం కొడుతున్నాడు బ్రో MP5 తీసుకొని. Left here for BZP. And Diamond అబ్బా. కార్ 98 డబుల్ ఓయ్ by AJL for the booyah. నైస్ 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 Have now పర్లేదులే officially ఎల్లన్న బాగా hit that critical mass. They are so బ్రో so ఓవరాల్ close స్టాండింగ్స్ to ఎవడు 90 బ్రో points. ఎవరికైనా అయినాయా This 90 booyah, I పాయింట్స్ believe, paired with 11 నెక్స్ట్ మ్యాచ్ తో అయిపోతాయా puts them one good game away from the 90-point threshold. How sweet would that be? They came up with global in his class squad victory, but it was something that people pushed aside because it's not Battle Royale, it's not the Holy Grail. Falcon వాళ్ళకి బాగా డోల్ తీరాలి. Bro, Before this match, they were 33 points away. I wonder if or not guys, they've like, managed to టోర్నమెంట్ pull కండక్ట్ off చేసి a ఈవినింగ్ టైం లో phenomenal కండక్ట్ run. చేస్తారా బ్రో ఎందుకంటే I mean, if కాలేజ్ you look at it, ఈవినింగ్ టైం the ఉంటుంది grand scheme of things, these three Thai squads, కాకపోతే Team Falcons, ఓపెన్ Twisted క్వాలిఫైయర్స్ Minds, అన్ని కూడా AJL, మార్నింగ్స్ they ఉండే didn't అవకాశాలు really go ఉన్నాయి. all out in the quiz game like what Buriram did, but right ఎందుకంటే after అన్ని that, you see the అవగొట్టడానికి consistency out మన of these జనరల్ balls. టోర్నమెంట్ Falcons and Twisted Minds already with their booyah earlier, and AJL just Scam picking one up. చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఓపెన్ క్వాలిఫైర్స్ So if అన్ని you look ఒక at it రూమే in కదా the బ్రో grand scheme of things, Southeast Asia doing phenomenally well out there. రష్యా నైడు This was exactly what happened back in Riyadh in ఎవరు స్కామ్ 2025. చేశారు బ్రో Get a hot start on Interview Bermuda in placement. game 1 and then absolute silence. Yeah. And it has happened 2 Appu, rounds thanks in a bro. row. Sama సంఖ్య ఎవరైతే You gotta feel what the jewels players are thinking. I think Wasana is starting to feel ఫేక్ the అంట అండ్ అన్న ప్లీజ్ అన్న ఇంకా ఎవరితో లైక్ చేయదో లైక్ చేయండి అన్న 20,000 లైక్లు కెన్ వి డూ ఇట్ హలో గంగాధర్ చాలా Tournament హాయిగా start ఉంది అన్న. బై ఆల్రెడీ అయిందిగా బా 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 ఫ్రెండ్ స్క్వాడ్ FFMSC క్వాలిఫైయర్ తెలుగు ఇంకా కష్టమేగా అంట. అదేం లేదు. గ్రూప్ అంట చూద్దాం ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు అయితే టోర్నమెంట్ ఫ్రీగా పెట్టండి నేను అంత విషింగ్ యూ ఫర్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అండి థాంక్యూ మామ థాంక్యూ లేదు. బ్రో గేమ్ లో లొకేషన్ ఉంటది కదా బ్రో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అలా వెరిఫై చేయండి బ్రో గేమ్ లో అర్థం లేదు బ్రో ఐ వెపన్స్ గ్లోరియా వెపన్ గ్లోరీ బట్ట అదే మంచి ఆప్షన్ కానీ వెరిఫికేషన్ అంటే చాలా టైం తీసుకోండి అన్న వినాయలో వాళ్ళకి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారంట 3 కోట్లు మనం Come on guys, like, share, subscribe. 3 కోట్లు అంటాడు ఇంకా గ్రూప్ ఇవ్వలేదు ఉన్నది ఇంకా స్టార్ట్ కాదన్న లేడు చెప్తారు. 2 or 3 అవుతుంది అంట ఏ గ్రూప్ విక్కీ ఇండియన్ టీమ్స్ వాళ్ళ నేమ్ ఏంటంట టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ TAG అండ్ సౌల్ S8UL సౌల్ లో కాంట్రవర్సీలో అవుతుంది ప్రస్తుతం 44 SETUL బ్రాండ్ డీల్స్ అని చెప్పేదో ఇది కాశీ అవి కామన్ బ్రో అభిషేక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లాగ్ కానీ తగ్గుతుంది ఫస్ట్ టైం కాదు చేయడం గాడ్ హలో ఫస్ట్ టైం కాదు ఇది చేయడం తగ్గలాగా తగ్గనే కాదు బ్రో ఆ ఇండస్ట్రీ అలా ఉంటది బ్రో అదంతా ఒకటే గూడు కొట్టని వచ్చేదంతా అంతే మీకు ఏది కూడా డైరెక్ట్ ఇది వచ్చి ఒక ఇది ఉండదు తెలుసా
అన్నీ కూడా ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటాయి. ప్రతి టీమ్ కి మ్యాప్ లో ఛాంపియన్ రేస్ ఎనేబుల్ టీమ్ లొకేషన్ ఉన్నా తెలుస్తుంది. కెన్ అదేం కెనడా లేదు బ్రో, ప్లేయర్స్ జాయిన్ యువర్ అలాగేం టోర్నమెంట్ తెలియదు. అంట. తెలుగు అలాగే కన్నడ కండి వాళ్ళైతే మామ జాయిన్ నో అవ్వమని ప్రాబ్లం. ఇందాక మేము చెప్పా. అంతా రిస్ట్రిక్ట్ ఏం చేసాం ఇద్దరు కానీ తెలుగు వాళ్ళు ఉండాలి మీ స్క్వాడ్ లో. మీరు కర్ణాటక అయినా, తమిళనాడు అయినా, బీహార్ అయినా, ఒడిస్సా అయినా, ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే. మేము ఫైనల్ ఏంటంటే అందరూ మనీ వస్తుందన్న. తెలుగు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి, బట్ వాళ్ళ ఛాంపియన్ వేరు నుంచి కదన్నా, ఒక మనీ మంచి ఇంపార్టెంట్ స్క్వాడ్ కదా. ని తయారు చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ రిజిస్టర్ ఎలా చేసుకోవాలి ఆల్ దీస్ డిస్కౌంట్ అంటే థింగ్స్. చెప్తారు మామ, అనౌన్స్ అండ్ ప్లీజ్ చేస్తారు. మామ, announce చేసిన ఎవరైతే తర్వాత చూస్తున్నారో time ఇస్తారు. మీరు కూడా అప్పుడు ఇలా మీరు మీ చేసుకోండి. పేరు స్క్రీన్ మీద రావాలంటే జోల్స్ పంపండి మామ. 10 కంటే ఎక్కువ జోల్స్. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ జోల్స్ ఇచ్చాడు. మంత్ ఎండ్ కల్లా ఎక్స్పైర్ టోర్నమెంట్ లో అయిపోతాయి. సో హ్యాకర్స్ ప్లీజ్ వస్తే ఎలా? ఒకసారి మీరు ఫ్రీగా సూపర్ రేట్ రారు చేసిన అన్న. దాంతో సమానం. ట్రై టు ఓపెన్ యువర్ సూపర్ చాట్ అండ్ పైన గిఫ్ట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది. దాని మీదకి వెళ్ళి ఫ్రీ జోల్స్, కొంతమందికి 1000 జోల్స్ ఇచ్చాడు. వాళ్ళైతే మంచి మంచి యానిమేషన్స్ పంపించవచ్చు. కొంతమందికి ఓన్లీ 50 మాత్రమే ఫస్ట్ ఇచ్చాడు. సీజన్ అండ్ టాప్ మీ 3 వచ్చిన బోనస్ టీమ్స్ జోల్స్ కి అయిపోతే కనుక బై 50 ఏమైనా ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇవ్వచ్చా? కొనుక్కోవచ్చు. ఫస్ట్ 0 రూపీస్ యూస్ చేసుకొని. సో ప్లీజ్ ట్రై టాప్ టు 3 సెండ్ ద వచ్చిన టీమ్స్ జోల్స్ కి ఇచ్చారు కదా. అండ్ సపోర్ట్ ద కమ్యూనిటీ మామ. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి మామ. ప్రైజ్ మనీ ఎవరికి వెళ్ళింది ఇండియా మరి? ఇంకా కష్టమే టాప్ 3 టీమ్స్ కి వెళ్ళింది ప్రైజ్ మనీ. 4 మ్యాచెస్ అయినాయి, ఏంటది? 6 మ్యాచెస్. టాప్ ఫస్ట్ సీజన్ లో టాప్ 3 వచ్చిన టీమ్స్ కి ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు కదా అంట. లేదు, మరి ప్లేస్మెంట్ ప్రైజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వాలిఫై టాప్ 3 బ్రో. అండ్ థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అవును, చాయ్. కొట్టొచ్చు యూ bro. బాబీ, థ్యాంక్ యూ మామ. అండ్ సత్యనారాయణ, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మైక్, డ్రాప్ ద problem మైక్. అండ్ సన్నీ, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ టు తెలుగు యూ. స్క్వాడ్ ఒక్కటైనా FFMBC లో అంట. ఉన్నాయి ఇంకా 2-3 ఎన్నో ఉన్నట్టున్నాయి. ఎందుకు శ్రీరామ్ చాచా? ఇండియా ఎప్పుడైనా ఏంటి కప్ bro? కొట్టారంట. మన లేదు టోర్నమెంట్ లో మామ, ఇదే ఫస్ట్ టైం ఏది క్వాలిఫై గన్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్న, ఏ టోర్నమెంట్ అయినా గన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవు అన్న. కప్ కూడా ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రీ ఫైర్ థ్యాంక్ యూ మామ, Esports థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ series కూడా ఆడలేదు స్ట్రీక్స్ మనం. పానీపూరి. థ్యాంక్ యూ, ఇట్ మీన్స్ a lot. అండ్ టాక్స్, ట్రూ టాక్స్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఐలాండ్. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యూ. అండ్ వన్ పీస్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టేక్ ఎ న్యాప్. ఇట్ అలా మీన్స్ a lot అవ్వదు, మామ. అలా అవ్వదు. ఏ సురేష్, టీం థ్యాంక్ అయినా యూ game మామ, కలిసి థ్యాంక్స్ start ఫర్ యువర్ నుంచి ఆడుకుంటూ ట్రోఫీ. రావాలి. ఏమి ఇంకో ఇంకెవరికైనా బాబు jewels ఏదన్నా ఉంటే పెట్టండి పంపించండి కానీ మామ. కాదు. Please send ఇన్విటేషన్ some jewels. ఇది లాస్ట్ టైం కొట్టిన వాళ్ళకి సెమీస్ ఇస్తాం, ఫైనల్ ఇస్తాం. అలాగే ఉండదు. ఆహా, ఈ ఆ, ఇన్విటేషన్ ఏం పెట్టట్లా పెట్టకండి. అన్న. ఓపెనే పెడుతున్నా. ఇన్విటేషన్ Why ఏమంటారు? not? Why short డైరెక్ట్ stream అంట? రావాలి. కిక్ లో ఫుల్ స్ట్రీమ్ ఉంది వెళ్ళండి. అన్న మ్యాచ్ కి టైం గ్యాప్ ఎంత? 5 minutes రష్యా టీం లేదంట. రష్యన్ టీం లేదు. 5 minutes టైం గ్యాప్. బాయ్, రిజిస్టర్ ఎలా కావాలి? లాస్ట్ టైం కాలేదు విన్నింగ్ ప్రైజ్ రిజిస్టర్. ఎంత? విన్నింగ్ చెప్తాం ప్రైజ్ చెప్తాం మామ, ఓవరాల్ చెప్తాను. 10 crore, విన్ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 3 crore. నా ఫేవరెట్ హీరో మొన్న, ఫేవరెట్ హీరోయిన్ మున్ని అంట. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ శత్రు. విట్నెస్ ద యాక్షన్. శత్రు ట్యాగ్ ఓనర్ జోనర్. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ జువల్స్ మామ. అండ్ దుర్గా ప్రసాద్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కిడ్నీ జువల్స్. అమ్మేసి మనం కూడా ఒక టోర్నమెంట్ పెడదాం. IGL అఖిల్ ఫ్యాన్స్ ఫ్రమ్ కొత్తగూడెం అంట. అడిగే ఉండాలి ఫ్యాన్స్. నీ కిడ్నీ అమ్మేసి టోర్నమెంట్ పెడతాడంట. అన్న నాకు టీం లేదంట. ఫామ్ చేసుకో బ్రో, ఇంకా టైం ఉంది. ఫామ్ చేసుకో. ఈ టోర్నమెంట్ కాదు, నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్ అన్న. రాకీ, నీ కిడ్నీ అమ్మేసి టోర్నమెంట్ పెడతాడంట. ఎవరు నా కిడ్నీ టోర్నమెంట్ పెట్టింది? సాయి ఉమా శంకర్, థ్యాంక్ యూ మామ. నా కిడ్నీలు బాగాలేదు ఫర్ మామ. యువర్ నా సూపర్ కిడ్నీలు పాడైపోయినాయి. శ్రీనివాస్, మంచి థ్యాంక్ యూ కిడ్నీలు సో కాదు మచ్ మావి. ఫర్ క్రికెట్. వాసుబాయ్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్రికెట్ మామ. నేను ఒకే ప్లేయర్ ప్యానల్ వేసుకుని ఆడొచ్చా బ్రో? ప్యానల్ వేసుకుని ఆడొచ్చు బ్రో. వెంటనే కిక్ దొబ్బుతాం. బ్లాక్ లిస్ట్ కిక్ కూడా కాదు ఇంకా. ఆ ప్లేయర్ బ్లాక్ లిస్ట్ ఏంటి బ్రో? అకౌంట్ నేనే స్క్వాడ్ అకౌంట్ బ్యాన్ చేస్తాను నేనే దగ్గరుండి. మీకేం డౌట్ అక్కర్లా. ఇలా చేంజ్ చేయాలంటే ఒకసారి లేకపోతే 6:40 కి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అంట. ఆ ఒక్కడదే కాదు, హ్యాకేషన్ ఒక్కడదే కాదు, నలుగురిది చేస్తా స్క్వాడ్ది. థ్యాంక్ యూ బ్రో. వంశీరాజ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అర్జెంటీనా. చూడండి అసలు బ్రో, ఆ ఎరీనా చూడండి బ్రో ఎన్ని జరుగుతున్నాయో. నైస్, లవ్ యూ బ్రో, లవ్ యూ. అర్జెంటీనా పంపు. అర్జెంటీనా ఇప్పుడు మనోడు ఫస్ట్ పంపు. అర్జెంటీనాకి సపోర్టర్ దొరికాడు. 4th వాళ్ళ స్క్వాడ్ ఏమైంది బ్రో? అవునండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు డేట్ అర్థం అవ్వలే. వంశీ రాయ్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఫార్చ్యూన్ కుకీ. లవ్ యూ బ్రో, లవ్ యూ. టోర్నమెంట్ ఎప్పుడన్నది ఇంకా చెప్తారన్నా. రేపు ఈ రోజు రేపట్లో మొత్తం అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తారు. బ్రో రియాక్షన్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుందా లేదంటే మనం కూడా పట్టుకోలేమంటారా? కొత్త వచ్చి మనం రియల్ టైం లో పట్టుకోలేం.
మనకి ఏంటంటే వీడియోలు ఎప్పుడైనా సరే స్లో మోషన్ లో కనబడుతుంది బ్రో, మనకి అక్కడికి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటిది మనం అనుకుంటా ఏంటి వీడియోలు ఎంత స్లోగా కనబడుతుంది, ఎప్పుడైనా గమనించండి. పట్టుకోలేమంటారా మనం? మడ్డగుడురా నాకు రియల్ గా పట్టుకోవచ్చు, డౌట్ మరి ఉంది బ్రో, అన్నీ ఒకసారి పట్టుకోవాలి. ట్రై చేద్దాం బ్రో. ఏదైనా ఒక ఏది? గేమింగ్ ఎరీనాకి వెళ్ళాలి అయితే మనం. గేమింగ్ అరేనాకి వెళ్ళాలా? ఏది అది ఇలా కింద ఉంటాయి. ఇలా అక్కడ, పట్టుకునిదా? కిందకి పడుతుంటే అక్కడ పడు. ఏంటంటే అక్కడ ఒక్కోటి ఒక్కొక్క రీల్ కింద చేసుకోవచ్చు తెలుసా మనం ఛాలెంజ్. యు ఆర్ ఎ గుడ్ ఐడియా. వెళ్దాం అండి గేమింగ్ అరేనా ఉంటే. సేమ్ మ్యాచ్ అలా అవ్వదు. ఎప్పుడైతే మీకు వంశీరాయ్ 90 థ్యాంక్ యూ బ్రో, పాయింట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అవుతాయో యువర్ తర్వాత వైబ్. మ్యాచ్ హే మీకు ఛాంపియన్ 100 రష్ యాక్టివ్ డ్యూయల్స్ అవుతుంది. అండ్ ఆ మ్యాచ్ అవ్వదు. గాల్ గేమింగ్, గాల్ ఎవరో గేమర్ ఏదో సూపర్ చాట్ చేశారు. ఓడిపోతే ఐశ్వర్య, అన్న మన thanks for తెలుగు your ప్లేయర్స్ కోసం Chile. 15K బడ్జెట్ లో టోర్నమెంట్ ప్లాన్ అన్న, how are you చేసామన్న. అన్న? మీరు Fine. కూడా లైవ్ లో చెప్పండి. ఛానల్ నేమ్ బాలు పురుషోత్తం, గేమింగ్ thank you for 365 అంట. బాలు Gold గేమింగ్ coin. 365 లో కూడా పంపాలి అంట. టోర్నమెంట్ జరుగుతుందంట మామ. అందరూ వెళ్ళి సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ 200 రూపీస్ త్రూ సూపర్ చాట్ బ్రో. బ్రో స్పామ్ చేయకుండా బ్రెజిల్ టీం లేదా అంట. ఉన్నాయి ఉన్నాయి, బ్రెజిల్ మూడు టీం ఉన్నాయి. ఎందులో లౌడ్ ఉంది, సెకండ్ ప్రైజ్ మనీ Flux ఉంది, 1,80,00,000. MIBR. ఎంఐబిఆర్ ఫ్లుక్స్ లౌడ్ వంశీరాయ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సన్షైన్. థ్యాంక్ యూ మామ వంశీరాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యువెల్స్. లవ్ యూ బ్రో, లవ్ యూ వంశీరాయ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 20 minutes బ్రేక్. కొత్త మనీ ఇస్తారన్న. కాకపోతే అక్కడ ఆడేది మనీ కోసం కాదు కదా నా నా బిగ్ ఫ్యాన్ ఫ్రమ్ 2019 టు నౌ అంట. థ్యాంక్ యూ మామ. ఎన్ని మ్యాచెస్ అంట? Love you. 10. డిస్కార్డ్ లో Thank you so much bro. IGL సాంబశివరావు, ఉంటే thank you so much. చాలా వంశీరాయ్ అంటే లేదు, నలుగురు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఉండాలి. యువర్ జ్యువెల్స్ మామ. సుశాంత్ రావుకి హలో అన్న. ఇప్పుడు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఆడతారు? అశోక్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ We క్రికెట్. తెలుగు స్క్వాడ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక కెన్ ప్లే season 2. అయ్యా ఆయన ఇక్కడ నుంచి పెట్టాడు, అక్కడ పెట్టాడు, మొన్న బ్రో స్ట్రీమ్ లో పెట్టాడు, అక్కడ ఆ తర్వాత పెట్టాడా? నీకు పెట్టాడు. నేను చెప్తున్నా బ్రో, మీ టీమ్ లో 2-3 తెలుగు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నాకు విషయం అర్థం అవట్లేదు. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఓకే సౌండ్ ఎట్టుకోరా మన వాయిస్ ది, మనం ఏం మరి? సమాధానం ఇచ్చినా కానీ మళ్ళీ అడుగుతారు. టోర్నమెంట్ కోసం నాన్ స్టాప్ గేమర్ తో చెప్పినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు చదవరలే అక్కర్లేదు, అనుకుంటారేమో. నేను నాన్ స్టాప్ బాయ్ తో మాట్లాడాను ఆల్రెడీ. పట్టి ఎంటర్ప్రైజ్ అంట. ఫ్రీ Thank you, టోర్నమెంట్ bro. లో అయితేనే పార్టిసిపేట్ చేయండి Ani, బ్రో. thanks for ఎటువంటి your 10 ఎంట్రీ gold coin. హారిస్ గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ బ్రో. వసన టైమ్ టోర్నమెంట్ అంట, ఎస్ఐటిల్ టైమ్ టీమ్ ఎవరిది టోర్నమెంట్ అంట. 8 బిట్ అర్థంలే. టీమ్. గోల్డీ వాళ్ళు, గోల్డీ And తగ్గు Goldie. వీళ్ళంతా తగ్గు ఫౌండర్స్ వాళ్ళంతా. స్కౌట్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు దాంట్లో. లేడు లేడుగా. ఇలా కాశ్వీ స్కౌట్ వచ్చారు, బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు. వచ్చేసారు అదే. వాళ్ళు వేరే ఆర్గ్ అనుకుంటా బ్రో. ఇప్పుడు ఏదో వాళ్ళది ఆర్గ్ అది, బ్రో వాళ్ళది వాళ్ళది. ఏదేంటది ఇది Vitality కొత్తగా ఆ? పబ్జీది పెట్టాడుగా. విటాలిటీ కొత్తగా పబ్జీ మనం Team Apex Gaming ఆ? స్పార్క్స్ పాక్స్. స్పార్క్స్. వంశీ హలో. టోర్నమెంట్ Thank you, Mama. వంశీ Dino, Shiva అదే Boy, చెప్తారు బ్రో, V మీరు Benny, కంగారు పడకండి, and స్పామ్ చేయకండి, చెప్తారు. అమృతం పురుషోత్తం, thanks for your చెప్తారు. jewels mama. Love you mama, love you. థ్యాంక్ యూ పలిక సత్యనారాయణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ చాయ్ టోస్ట్ అన్న. Bro 1000 coins. అన్న ప్యానల్ యూజర్ వస్తే చేసిన టోర్నమెంట్. థ్యాంక్ యూ మమ్మా. వంశీ రాయ్ చూసాను. లవ్ యూ బ్రో, లవ్ యూ వంశీ రాయ్. ఎవరో for your jewels, mama. $9.99 అంట. మోక్ష అన్న రాజేష్ అన్న అయ్యో ఏమైంది బ్రో? మనోజ్ రెడ్డి హలో. ఉదయ్ కుమార్ హాయ్. ఫోరెండ్ వాళ్ళ టీం ఏమైందంటే నాకు తెలియదు బ్రో. ఓడిపోతే మనీ ఎవరంట. ఇక్కడ 12th ప్లేస్ వచ్చినా నీకు 3 lakhs ఇస్తారు బ్రో. సారీ ఐ యామ్ 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. చెప్పు. 12th ప్లేస్ లో ఉన్నావు నువ్వు. ప్లీజ్ హాట్ ప్లీజ్ Ritik, thank you bro, thanks for party hat. Love you mama. Merit see Ashok, thank you bro, thanks for your jewels mama. I'm Uday bro, thank thank you bro, thanks for your jewels. 10 jewels gold coin. ఏదో బాయ్ ఏంటి ఏదో చేస్తున్నాడు. Thank you mama. ఓ బాబు 70 పాయింట్స్ అప్పుడే చూడు. ఏజీ టీమ్ 70 పాయింట్స్. guys ఏలో 3 అన్న 80 పాయింట్స్ గా 90 పాయింట్స్ గా 90 పాయింట్స్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కల్లా ఏజీఎల్ లో ఛాంపియన్ రష్, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు ఛాంపియన్ రష్ మాక్సిమం యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. లౌడ్స్ టీమ్ ఫాల్కన్స్ ఇది చేసేస్తారు. సో చూద్దాం. రాకేష్ బ్రో వైట్ లో సిమ్ కార్డ్ బ్రో. డైరెక్ట్ ఫ్లుక్సోలు దిగగానే పోయారా బ్రో ఒకసారి? ఫ్లుక్సోల్ ఆకపోవాలా, వీళ్ళు పోయారు ఎవరు ఫాల్కన్స్ వాళ్ళు. ఫాల్కన్స్ వాళ్ళు అదే దెబ్బ. అందుకే కిందకు వచ్చారు. 51 ఉండాలి ఇందర్ మ్యాచ్ కి. దిగిన వెంటనే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. మన వాళ్ళే చేశారు ఎస్ఎటిఎల్ వాళ్ళు. బూరిరామ్ 45 వీళ్ళకి దెబ్బ పడింది మన వాళ్ళే. బూరిరామ్ వాళ్ళు అంటున్నారు. మన వాళ్ళు ఒక గట్టిగా 2 మ్యాచ్లు ఆడితే బాగుంటది. ఒక 50 పర్లేదు బాయ్. 3 టైమ్ ఛాంపియన్స్ 45 పాయింట్స్ తో ఉన్నారు 7th ప్లేస్ లోని. అవును
టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ 27 పాయింట్స్. సత్యనారాయణ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ చాయ్ మనోళ్ళు టోస్ట్. లవ్ యూ మామ్. ఎలిమినేషన్ పాయింట్లు తీయాలి బ్రో, చాలా ఎలిమినేషన్ పాయింట్లు తీయాలి బ్రో. బిఆర్యూలో ఫస్ట్ లక్కీ మ్యాచ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, 22 థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎలిమినేషన్ ఉండడం అర్జెంటీనా వల్ల అక్కడ సపోర్ట్. స్కోర్ లవ్ యూ ఉంది, మామ్. లేదంటే వాళ్ళు అంత అర్జెంటీనాకి ఉండకపోతుంది. మాత్రం సపోర్ట్ ఉండాలి మనం. ఇంకో సూపర్ ఫైనల్ చాట్. మొత్తం వరల్డ్ అంతా స్పెయిన్ కే ఉంది సపోర్ట్. ఛాంపియన్ రష్ అంటే ఏంటి అంటే 90 పాయింట్స్ ఉత్తర మొహమ్మద్ మల్పుల్ తండ్రా ఎవరు పీజీ నిన్న ఎలిమినేట్ అయిపోయింది మామ, నిన్న ఏ సర్వైవల్. టీం అయినా కానీ వద్దు బాబా, సూపర్ రెడ్ బూయా కొట్టాలి. వదిలే మావా నన్ను. ఐపాడ్లో ఎమోట్స్ ఎందుకు వేయట్లేదు ఈ స్పోర్ట్స్ యాస్తారు ఎందుకు అసలుకి వేస్తారా బాబు ఎమోట్స్ కూడా జరుగుతాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్లాక్. థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ. నీకు డిస్కషన్లు కూడా చాలా ఘోరంగా జరుగుతాయి. ఇంకా కొంచెం మన ఇండియన్ మైక్ లో మళ్ళీ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు బుయ్య కొట్టిన తర్వాత. అశోక్ కబడ్డీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అసలు తీసుకెళ్ళే అవకాశం అంట. అవునా శివాబాయ్ వైటి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్ బ్రో. ఎనీ ఛాన్స్ టు ఇండియా కప్ కష్టమమ్మ ఇప్పుడు. పాల్వర్ల బేసా ఆయన వస్తారు. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న. బేస్ అంతా ఎరగదీసి ఏం చేయలేం మనం. నిన్న కష్టపడి 17 లెవెల్ సగం వరకు తీసుకెళ్ళా బ్రో. ఎంత గ్రైండ్ చేస్తున్నారు బ్రో మీరు? 4 గంటలు ఆడుతున్నా. 12 to 4 కానివ్వండి మీకు అలా సాగుతుంది. నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్ దగ్గరలోనే ఉందన్న. భరత్ స్పామ్ చేయకు బ్రో. ఐజే అఖిల్ ఓకే బ్రో, నువ్వు ఐజే అఖిల్ ఫ్యాన్ వే బ్రో. స్పామ్ చేయకు బ్రో, దన్నం వదిలే. ఏంటన్నా ఐజే అఖిల్ ఫ్యాన్ అంటే నీకు తక్కువగా ఉందండి నీకు? ఈడేమో స్పామ్ చేస్తున్నాడు, నేను కామెంట్లు చదవట్లేదని అలా వాళ్ళు తిట్టుకుంటున్నారు. ఏమో జీవితం నాకు కనిపిస్తుంది. అంత మాట అన్నాడు. మీ ఐజీఎల్ ఆడు, నా ఐజీఎల్ కాదు. ఎంఐబిఆర్ నెక్స్ట్ ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేసేసి ఆడానండి ఆడుతాను. ఇది సరిగ్గా లేరు బ్రో వీళ్ళు కూడా. ఎంఐబిఆర్ వాళ్ళు ఈసారి మొత్తం 3 మ్యాచ్లు పోయినాయి. ఇది ట్యాగ్ టీమ్ ఎస్ఎటి వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకే చోట ఉన్నారు బ్రో. పార్క్ ద బస్ కావాలి. ఏదో పన్నాగం పన్నుతున్నారు. ఎవరు పంపలేదు. T2K గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. T2K గేమింగ్ నీకు పంపాడా? నాకు కనబడు, నువ్వు కనబడదు. వి విల్ సీ T2K. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామా. టోర్నీకి అందరినీ అబ్బా లాస్ట్ లో డిస్కౌంట్ జాయిన్ క్యామ్ ఆన్ చేయండి. ఐక్యూ ట్రై చేయాలి అన్న. నేను చేయలేదు మామ, స్నానం లేచిందే 3:30కి లేచా. ఏమమ్మా చూద్దాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మొహం కడుకుని వచ్చా. ఓకే బ్రో, స్పామ్ చేయకు బ్రో. వరల్డ్ కార్టూన్స్ పోయమ్మా, మామూలుగా స్పామ్ చేయట్లేదు ఒక్కొక్కడు. RNTX స్కౌట్ టీమ్ ఉన్నానకి చెప్పంట. RNTX స్కౌట్ టీమ్ వికే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వికే బ్రో, లవ్ యూ బ్రో. రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ RNTX మనకు వచ్చింది బ్రో. RNT ఇంటూ స్పార్క్స్ అది RNTX. ఓకే ఉమా శంకర్ థాంక్ యూ మామా, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ పోర్షన్. అదే స్క్వాడ్ పేరు అది RNTX కానీ X స్పార్క్స్ అల్ల తీసుకున్నారు. RNT ఇంటూ X స్పార్క్. అదే రాకీ వాల్ స్క్వాడ్. T2K గేమింగ్ ఇక్కడ సాకర్ పంపి ట్రోఫీ పంపావా? అది కామెంట్ అవ్వలేదు, నువ్వు చదువు. వెరీ వాట్ ఇస్ మెంట్ బై ఛాంపియన్ రష్? ఛాంపియన్ రష్ అంటే ఏంటంటే 80 పాయింట్లు కొట్టిన తర్వాత 90 పాయింట్లు కొట్టిన తర్వాత ఎవరైతే బూయా కొడతారో వాళ్ళే ఛాంపియన్స్. డైనమిక్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. సో ఫస్ట్ ఎవరు అంటే ఏ టీమ్ కా టీమే సెపరేట్ గా ఎవరో ఒక టీం 90 పాయింట్స్ కొడతాం కాదు. ఏ టీమ్ కా టీమే పాయింట్స్ కొట్టి వాళ్ళు బూయా కొట్టారంటే వాళ్ళే ఛాంపియన్. అంతకన్నా ముందు ఇంకో టీం కొట్టేస్తే వాళ్ళు ఛాంపియన్ అంతే. మరి చూద్దాం మరి ఛాంపియన్ రష్ ద్వారా బూయా వద్దా లేదా 10 మ్యాచెస్. అప్పుడైతే ఛాంపియన్ రష్ టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు భలే కొట్టారయ్యా నేను వెళ్ళినప్పుడు. అది అదృష్టం ఉండాలి బ్రో దేనికైనా సరే. గోల్డ్ కాయిన్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్. అప్పుడే ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేశారు, తర్వాతే కొట్టేశారు బూయా. T2K అక్కడ చెప్పానని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి ట్రోఫీ పంపించావా? ఓకే RNX ఓకే బానే. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ట్రేడర్ బాబు, నీ పేరు చూడగానే నేను డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయా బాబు. నీ బడ్జెట్ ఎంత? ట్రోఫీ ఎంత అనుకుంటున్నావు? వైబ్ ఉంది బేబీ, RNX కదరా కి RNX. నీ గ్లోబ్ RNX ఓకే, మై బెడ్. RDX కాదు బ్రో, RNX.
రాకెట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ $5 మామ. రాకేష్ బేబీయా? ఏ బేబీ లాగా ఆడు అనిపించింది మామ? ఆడు అందరికి అదే చేస్తున్నాడు రే, సిగ్గుండాలి మావా రే. ఆర్ఎన్టీఎక్స్ వేరే వారికి. ఓకే అచ్చా ఓకే. తేడాగా ఉందే. ఇది పేర్లు పర్సన్ కన్ఫ్యూజ్ అన్న, మాకు గుర్తుండవు అన్న ఈ పేర్లు. దిస్ తలకాయ పర్సన్ ఈజ్ మున్ని హాయ్ అంట. హాయ్. థ్యాంక్ యూ అసెసిన్ క్రీడ్స్ ఎప్పుడు ఆడుతా ఉంటా. అసెసిన్ క్రీడ్ కాదు కానీ అదేదో వచ్చింది, అది అది మర్చిపోయి డౌన్లోడ్ download చేయలేదు బ్రో. నేను కూడా అది ఈ రోజు రాత్రి వస్తే డౌన్లోడ్ పెట్టి పడుకోవాలి బ్రో ఏదో విధంగా. అది ఈ మ్యాచ్ 90 పాయింట్స్ Thank you, వస్తే Mama, thank you, $5. ఏజేఎల్ వాళ్ళకి అండ్ బుయో లేదు. ఈ మ్యాచ్ 90 పాయింట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 60k వాళ్ళు ఉంది. ఓకే మ్యాచ్ స్టార్ట్ మ్యాచ్ 5. తర్వాత Match మ్యాచ్ point. But the Hello, question is match which మొదలైపోయింది team will be బ్రో. able to వచ్చిండ్రు. clinch in that final booyah to Let's go go. with the trophy and the championship title. నేను అదే Right part right now, cutting the map in half. Nothing much to be Bottom worried about లో for any team. If you want to go up ఇద్దరిని north, they have a పెట్టారు. chance at intellect ఒక్కొక్క center. మ్యాచ్ If you want to ఒక్కొక్కరు go బోయా up, కొట్టుకున్నారు. that's ఒకటి which is ఏజేఎల్, so ట్విస్టెడ్ far మైండ్స్, ఒకటి in our లౌడ్, ఒకటి previous ఫాల్కన్. days of the journey, the 3 days was very sought after, and even our last few circles ended up Set near the Decca Square and, itself. And that is now it's tag going to goal be BRU executed. వాళ్ళ దగ్గర However, దిగారు towards bro. first down, we see Falcons and a mix of Loud and Loud. They are the next Okay. best in case of Southeast Asia do not find their match point. It is going to be Loud. Yeah, that looks really good. I think in the first match was a bit more quiet from them, but they started to warm up. And I think it's really scary because they are a type of team that is just really patient with how they play. And we saw some gunshots coming through from them as well. So we are going to be seeing this Starting లో fight Loud happening. versus But at the same time, Falcons I and suspect Tag that for the versus players of మనోళ్ళు Futsal, they're జరుగుద్ది. keeping a close eye on Tag this team. versus Lily BRU. already chunked out so low. Even knocked ఫస్ట్ down, ఫాల్కాన్స్ but the వాళ్ళు revivals నాక్ are ఇచ్చారు quick. అండ్ But అప్పుడే Loud లౌడ్ is వాళ్ళకి just 2 happy with his ఎలిమినేషన్స్. early 2 points. 2 points. Tag వాళ్ళు Binoculars individual used to get to అందరికీ know ఒకటే where device. more players from Honor. Falcons are, so they know Pina is Honor also ఒకటి close clicked by. sponsor. Not exact అందరూ ఒకే device coordinates. But Pina, he'll also be snuffed out very soon. He's running out in the open. He doesn't have an idea that there's a player already ahead of his position. లౌడోలు మొత్తం And very చుట్టుముట్టేరుగా soon ఒక్కడే. Falcons, మూడు వైపులు. even though they're Isole not వాళ్ళకి qualified, will దొంగలు also lose another player. On the other end, Buriram finally getting back into action and they're taking down Evos. They were supposed to Thank be you the ones mama, closest thanks for to your the match cake point. student But YT, they've thanks been for your pushed so far down cake at the trophy. 7th spot that they need to rise up the ranks, get back to around 70 points. At least in Pina. this game, I don't see a రే రే possibility ఆ for పక్కన Pina ఉన్నాడు to మావా, get నువ్వు ఎక్కడ match కూర్చున్నావు points మావా? as comparison to the others. Sipina, Ah. great attempt and also successfully being able to pick up Trap in his position. Aggressive as hell. Could be able to go for this 1v1 against this. Drops down those glue walls, but able to bring Trap back into the game. Valiant dash to bring down the glue walls. Moving all around the area. The lack of info keeps Pina at bay, but On Fire is here to provide some form of support. But Fluxo in the wings wants to join the fight, but before that could happen, ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు, ఫాల్కన్స్ దగ్గరికి ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. It was stolen. Fluxo, they're the ones who made a close by attempt here. And now పద్ధతిగా కొట్టాడు బ్రో. able to hold his front, but 2v1, that's not going to work out. Electrotherapy as well, working in favor for Fluxo. But Fluxo, they still have a challenge. Loud were the ones who pushed Falcons out, so Loud are still in the close compounds there. For Falcons, they might be safe and sound in the other direction, but Fluxo want to surround them. It seems like Falcons are the ones who reattempt, and Loud are the ones who మొదలు పెట్టేశారు. UAV being used, information will be relayed. Fluxo, they will లైన్ get కొడతారు reattempt మనోళ్ళు and take down Falcons. On Fire's footsteps will be heard, but Sid RRQ వాళ్ళు మనోళ్ళు on the కొడుతున్నారు. top to see if anybody exits in the nearby compound, and then they both again Lucky in bro, the 2v1 lucky, thank you might so look much forward for to a bye second bye. elimination on Thank you so much, Falcons. bro. 100%. On Fire is very capable of winning 2v1s, but over on this side of the map here, Rand's in trouble as AJL kills completely each, free kills. overwhelmed and swarmed. Great work coming for this team. Positions all noted. No one is truly safe in this area. And now, wants to jump off from this side. It's looking scary. Attempts coming through here from SAUL. Jack on the other side. The glue wall somehow will go down as AGL so meticulous with how exactly they take these fights. SHL needed to win this. If they want to AJL get back AJL to the యాక్టివేట్ match point. చేసేస్తారు బ్రో. With that not happening and AJL getting the eliminations, they will now slowly get closer towards match point, and they need only 20. And if they activate match point here, meaning match number 6 is where they just need a booyah, and they will close this 70. entire Esports World Cup 2026 for FreeFire. Louds just now as well, looking really good on how they played this area. And I have to say, those early fights were really good. Tag win Loud అవ్వాలంటే knowing
knowing when exactly ఒక్కడ to కూడా let చచ్చిపోలా go and చచ్చిపోయిన leave అందరూ Western బతికిచ్చేసారు as a third party దాదాపు is the reason why they're 10 able to have this really 20 deep కిల్స్ run వచ్చేసినాయి బ్రో yeah. మొత్తం అందరు ఎలిమినేషన్స్ కలిపితే ఒక్కడు కూడా సావలేదు They would want to be the ones who survived to the థ్యాంక్ యూ very మామా end, థ్యాంక్స్ grab ఫర్ as many గోల్డ్ points as they ట్రోఫీ want. రెడ్డి All థ్యాంక్ యూ eliminations right మామా now. And ఇట్ right మీన్స్ ఎ in లాట్ front బ్రో of the team, not from their region, but the challenger as best. They've been showing consistency from the very first game. Got the booyah in the beginning itself. But it's not been a case where they continuously get a lot in terms of eliminations. Whereas AGL, they've been better in consistency and just secured a booyah the previous game. And AGL, all gamers global. What a global title for themselves. They won it in Clash. Clash squad. And now they want a battle royale, and next is down Cypher. Oh no, the countdown coming through. That's in from Loud. The challenge for a 1v1 is only for a knock. No confirmations, but you has been found out, so that's going to be trapped. More falling, Cypher as well. Loud are not taking this easily. They instantly want to challenge. Nice hit coming with the throwable. Cypher is still brought back to life. Chrono being used. Cypher might have patched himself with BZP with the mentor. He's surrounded, gets thrown. But Cypher will be happy that Nameless brought him back to life and BZP out. AJL still functioning. However, Nyx is the only one floating above because Staff just got taken down. So troubles and problems for Loud. AGL looking very aggressive here, but we also are seeing Twisted Minds join in on the fight. Two members from the team knocked down already, quickly taken away. And Cypher is limping right now. Forced to hide in a corner, forced to just really keep quiet and keep his head down. If he wants to be able, just go for that reset. Regardless, the rest of Twisted Minds not really interested in going in for this hunt, rather prioritizing survivability and positions later. But as for this side of the map here, Fluxo hit toe-to-toe up against the Falcons. Fluxo, W7M. Thank you Their so much fans for have been non-stop on the drums, chanting their names. Now they need to get in position, taking down Falcons will give them massive points and deny Falcons from getting towards match point. Melta was already used. అన్న 1.5 lakh లోపు ఒక గేమింగ్ పీస్ చెప్పు అన్న అంట మార్కెట్ లో ర్యామ్ స్టోరేజ్ ప్రైజ్లు బాగా హై అయి కూర్చొని ఉన్నాయి మామ అందువల్ల నేను ఏది రికమెండ్ చేయలేకపోతున్నాను Quick shift, it's been a drastic one, move to the complete eastern leaving only almost Twisted Minds at the center of it, and it seems like the whole ploy is being towards Twisted Minds, maybe being the champions as well. SAUL wants to go in for this fight, wants to be able to play comeback here. But Fluxo is definitely not a foe to be underestimated here. Troll, great on the opening, they were aware of this rotation from the other side. A nice piece of cut across, they've been able to do it. MT7's position noted, but movement is good. Being able to take some chip damage, but not enough to drop it down. Bullseye goes up close and personal, dropping down a member of SAUL and Bobs. The damage is good to her buddy, but no knocks yet from their side. And in this situation, they're barely alive with Troll looking to find the final member. వేసాడు Knocked down అయిపోతాడు అయిపోతాడు ఎస్ఏటిఎల్ టీం వైప్ అయితే చేశారు ఫ్లుక్సో ఓన్లీ 8 eliminations. Nice. Take down another runner on this title, making sure their attempt is back again. రెండు పాయింట్లు బ్రో ఫ్లుక్సో ఓన్లీకి ఫాల్కన్ సోల్కి సమానంగా ఉన్నారు 4th పొజిషన్ వరకు ఇది ఉంది బూరేరామోళ్ళు కూడా ఇంకా మరణాలు తింటారు లైన్ వాళ్ళు వచ్చారయ్యా పర్లేదు అగ్రెసివ్ కాండి మా అగ్రెసివ్ గా ఇంకొక్కడు వెళ్ళాలయ్యా Games Kings North, and for the time being quickly Della to recover and patch himself, puts glue walls in the container, and Noor wanting to help his teammates, but he's going to be surrounded and he'll also be knocked. Completely overwhelmed. Lion doing great with the timing, and they've been very opportunistic. Line 13 eliminations anta bro 53 plus 13 6 66 a little bit more further out of the zone, but they do have the opportunity to get into the area, since the area on the northern side is fairly empty. The only team standing between them is just TAG. Team Apex Gaming
We just saw what SATUL were able to do, but both SATUL and Jacob. Team Bye-bye, Apex Falcon. Gaming are sharing the position on the overall ranking. Not great. However, Jack trying to make it better. Spots limit, but damage being done by Jack as well. While on the other end, front runners is what we were talking about. AGL on the top of it. Cypher gates by Rigby. M590 to do the damage. Confirmation also to follow through. Nameless trying to hammer MIPL loss and then successful blows being landed. Nameless now covering the outer fronts. Ravan, after he's losing his teammates, wants to make a run, go for a revive. But even Rigby, he will not deny on this challenge. He will try to stand for it. He will not walk out as AGL will have MIPL loss surrounded and swept out. Yeesh! Talk about a team that's just really walking in the around the area, just sweeping it. బ్రో అసలు రాడ్ టీములు బ్రో ఇట్లా మధ్యలో ఒక కిల్ తీయాలంటే అంత కష్టం బ్రో. SATUL అయితే రాడ్ టీములను ఎలిమినేట్ చేసింది 10 ఎలిమినేషన్స్ అంట. పర్లేదు ఎంత కొంత పైకి వస్తారు. ఇప్పుడు 9th పొజిషన్ కన్నా రావచ్చు మంచిగా ఆడితే. On the western side, Twisted Minds and Loud sharing the southern side as well. Now I'm just waiting for these two just really just juke it out, because we all know how bloody it can be. Binoculars were used, so information's being relayed on either end. Twisted Minds, he spoke about it. Just might be at the top, a team from Thailand, but Twisted Minds, they were a team that nobody had to bat an eye on. Nobody thought that they're going to be, because AGL is there, Buriram's there, Falcons is there from the region, but Twisted Minds, they're twisting players, hands and legs to make it happen. SATUL also trying that similar approach. They did battle against Falcons, but now Pina running, ring around the poses to try and see if there's a chance. He runs away from Pina. Pina still going for a 1v1. It's going to be a max 7 end for him. And SATUL Esports secured. Nice, GG India open the chat. Look coming for SAUL. Yes, there are moments of brilliance, but this is the capability of what they're able to do. Riding high on that momentum, being able to take out the giants. లైనోళ్ళు వచ్చారు బ్రో. ఆపోజిట్ లైనోళ్ళు. Northern side, they have the compound and space. 17 అదే అందుకే లైనోళ్ళు అన్న. The zone right now, the southern side is about to get hectic. A majority of teams rotating through. Looking at the areas as well for AGAL. I would say this is one of their best ones. 10 eliminations, not too far there. As the Falcons and SAUL eliminations completely destroyed in their own compounds and areas. Two different teams in front of the Twisted Minds as well as Loud. But Buriram, they have only one. That's going to be RRQ. Get high. RRQ versus Buriram anta. That confirms Lance as well. Sniper Buriram back. He will be put to his knees. Duts will be recovered because Lance is closer. Buriram having a teammate Jonah who gets closer. Moshi from afar tried his shots, but none of them worked or connected to RRQ. But this breather was enough. Buriram is back in action, and Buriram also getting help from Evos. And now Evo's helping them out. RRQ are in trouble. Duts, can he recover this? Only good for an exchange, and instantly he will be shut down. And that's the end for RRQ. RRQ looked like they had a really great start there. This is a situation they really needed. Quiet in the last 2 games, needing to play catch up despite the great start. As for SAUL, Bunny getting knocked down by Lion. Making sure they dot their I's and cross their T's, and even going for more. Since Lion does have a high gun advantage. eliminations activate కూడా చేస్తారు. Already a casualty over there. Can they confirm the elimination? No, Loud managed to recover, but the push is still there. And helping out was Twisted Minds, and in an instant, Loud wanted to get out, and all they get out is out of the game into the lobby. Loud Sneakers, they were almost AGL champion ga shots played. Nothing much, but more points coming in for Buriram United. Next match. As Twisted Minds did help out over there to AGL. Now they have their own concerns. Yeah, they're on top side here. They are safe for the time being. When they found Limit, they knock him down. As for Evos, wants to wrestle away this space away from Lion. But they're just getting knocked out. Their space just running out. Della waiting in the wings. His teammates shepherding the team in place of Evos to win it. Beautiful takes out Abbas. Rasha gets knocked out as well. And a quad for Lion. Joker going huge. And then 26 eliminations. Already Lion has 26 eliminations.
eliminations in total, and now they're spotted Twisted Minds. రే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ లో 26 ఎలిమినేషన్స్ రా. Because they're going to be the beasts of next era. Falcons get trying to close the distance between Buriram as well as Twisted Minds, but he only ఏజీఎల్ వాళ్ళకి ఇంకొక 4 పాయింట్ల తాళ్ళు కూడా ఇది బ్రో పొజిషన్ పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ. ఇద్దరు ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేటెడ్. to trouble AGL. Yeah, AGL, terrible position to be in. Not a lot of space either, and they're completely crunched from multiple angles, above or below. They are gonna get chunked down here. And Lion, a lot of space to work with, but this circle shift is about to get interesting. Yes, European and Twisted Minds has a little bit more space. Walkoff's getting knocked down here. Should be able to pick up. And AGL looking to rally back. Lion quickly recovered. Thankfully, they did not lose their sniper. AGL, however, Nameless gets it, but there is a chance, glue wall and recovery. This is just the back and forth now. Exposy finds on Joker, but it'll be a quick recovery, but Exposy, can he find him now though? Nice monster truck being brought down, blocking vision for the time being. Yoka trying to find an angle. If they pull this off, eliminations already. We were talking about records. They might be getting closer. Aurora was the last time who managed to get closer to it, but they did not close it out. And all Lion are doing is knock after knock after knock. We have to see when do teams manage to not able to rise up. No revives, and finally it seems like AGL have had enough. They make a rush. They are forced to take this fight as well. AGL, a bad situation turned into a good one. Desperation turned into a win. BRU మీదకి రష్ AGL. Players of Buram United. And this is really stop Buram United in their tracks. Continue their silent run throughout the last Twisted Minds second రావాలా? లేంటే ఇంకొద్దిగా 4 కిల్లులు కొడితే వాళ్ళకే వచ్చేద్దిగా. AGL చెక్కేస్తున్నారయ్యా. Trouble is not stopping. Cypher managed to jump, but he'll AGL అయిపోయింది. Twisted Minds and AGL drops down to the last two teams. Twisted Minds కూడా స్టార్ట్. Twisted Minds are getting closer towards the match point, but మూడు టీములు ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేసినాయి బ్రో. నెక్స్ట్ ఈ 3 టీముల్లో ఏదో ఒక టీం బూయా కొడితే చాలు, దే విల్ గెట్ ద ఛాంపియన్షిప్. వరల్డ్ కప్ వాళ్ళే గెలిచినట్టు. It's a confirmation, and that's when the numbers will change. And this is really interesting because both these teams haven't seen a very healthy 29 ఎలిమినేషన్ మామూలు విషయంగా హైయెస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ ఇన్ హోల్ టోర్నమెంట్. Both players, both teams looking to spread this positioning. They know exactly what the Twisted Minds players are, and Lion wants to try and take away that space. కొడతారు 4 కిల్లులు Twisted Minds have all the advantage. లైన్ వాళ్ళు కొడతారు. And even those snipers లైన్ వాళ్ళు కొడతారు really hard to challenge this space. But he'll not be troubled. పడిపోయాడు డైమండ్ పడిపోయాడు. Putting the player on the roof down, and now look at this line closing in because they know the zone's closing out. Twisted Minds, Della as well close by. They need the confirmation. Twisted Minds have lost the player. James King finds the boss. Following through. Lion 33 eliminations. Excellent performance, mama. Asla mind bending. Next Terra was said to be a map for other teams, but they decide to go aggressive. They decide to take this fight with gusto, and they are fearless. From a bad situation to a good one, disadvantages upon disadvantages, and turn into advantages somehow. This team rally, and this team decides to మామా నాకెల్లా జెర్సీ నచ్చింది అనుకున్నాను, ఇప్పుడు ఇలా గేమ్ ప్లే కూడా నచ్చింది మామ. love you mama, love you when exactly that's gonna happen. Bad. Keys yesterday, and today opportunities of match point being crushed. And mama ఇంకెవరితో లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. ఇంకొక 3000 లైక్లు అయితే 20000 లైక్లు అవుతాయి. సో ప్లీజ్ అందరూ ఒక్కసారి ఈ స్ట్రీమ్ ని దీన్ని క్లోజ్ చేయండి, లైవ్ చాట్ ని క్లోజ్ చేయండి, స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మామ.
And అసలు Lion, they do it. ఎక్సలెంట్, అసలు వేరే లెవెల్ కొడుతున్నారు మామ. మాటలు లేని పర్ఫార్మెన్స్. Making a comeback నెక్స్ట్ in the grand చాంపియన్ finals. రష్ ఎలా Looking forward to కొట్టాలన్న match ప్లానింగ్ point. ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. What a play, మూడు what టీములు a ముచ్చటగా position. 3. Look at Wah. this Joker, Wah. unbelievable stuff. Little kills He అవసరం did లేదు, find this భూయానే opening, కావాలి. but this was ఈ the డైమండ్ crucial గడ వల్ల one. పోయింది Putting తెలుసా? Diamond Diamond. out. How did they make it happen? That Wah, is ఇది crucial. కూడా excellent bro. Let's hear them out. ఆ టైంకి ఏంటి ఇది ఫ్యాషన్? Crazy work coming from Nazal. You can tell. Nazal, you can tell how much they wanted it. Booyah They చేయలేదు were ఇక్కడ నుంచి. super hype. Like as you mentioned, ఇప్పుడు- match point ఇప్పుడు- denial coming from this team. Latin And if bro, you were to Latin. see their record throughout this Latin entirety America of the week, Match they standing really get 45 activated points until by the Lane, end. We see AGL moments of it, 22, and Twisted our Minds records are 18, broken. And BUR most importantly, what the heck 17, was that SHUL higher 16, Team RRQ 10. But AGAL, Bro, they got అసలు 22 వేరే points level. and now I'm Bro, afraid 1.5 it was ఎక్కువ, 70 ఒక points మంచి before we game pieces started ఎక్కువ this అంట. game, and now that match మామ fight చూడాలి మామ, ended. రియల్ I లైఫ్ think లోకి they've made it to match point. The only team that have made it to match point. We'll take a look at పదకొండు it when eliminations they అంటే start Joker. with the key Joker. players. We were talking Joker the highlight was damage. entirely on Games King మొత్తం when we మనోడు sniper. always spoke about Joker. like yes, in his region when we were seeing their games, it was yes him. అండ్ the ప్లీజ్ MVP, మామ finding అందరికి యూట్యూబ్ eliminations, బాబాయ్ but ఫ్రీగా when it was 50 జోల్స్ అయితే necessary, ఇచ్చాడు. the ఆ whole జోల్స్ సెండ్ team చేసి stepped up, స్ట్రీమ్ అయితే except సపోర్ట్ your చేయండి player. మామ. Everybody ఈ else నెల was there. 30th That ఎక్స్పైర్ tells you అయిపోతాయి. that సో Games will play ప్లీజ్ his ట్రై టు own సెండ్ game. యాజ్ సూన్ And యాజ్ on top of పాసిబుల్. it, Joker వీళ్ళు as కూడా the sniper. పంపిస్తున్నట్టు Oh మీరు my కూడా God. స్టార్స్, నమస్తే, He made పానీపూరీస్, short, మ్యాంగో twisted లస్సీ. mindset. Thought they కొంతమందికి had a chance. 1000 టోకెన్స్ వచ్చినాయి. వాళ్ళైతే మంచి మంచి యానిమేషన్ పంపొచ్చు. సో చెక్అవుట్ చేయండి, మీరు కూడా ఆ సింబల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. వస్తే కనుక తప్పకుండా పంపండి. ఇట్ మీన్స్ అ లాట్. తెలుగులో కూడా ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేద్దాం. మాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి. సో ప్లీజ్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అందరూ లైక్ చేసుకోండి, అందరూ జోల్స్ to take down Diamond, and suddenly it just felt like a huge ఆ collapse. ప్లేట్ లో Suddenly all the ఆవకాయ కలుపు defenses fell తింటే apart. అబ్బా And that's what I like Super seeing అండి. for Lion. You are being very, very opportunistic to turn the tides. Regardless, we're going to take a breather, and when we come back, let's see what exactly will be going on here in the grand finals. ఎవరు బూయా కొట్టినా వాళ్ళే విన్నర్. బ్రో నెక్స్ట్ గేమ్ కల్లా ఎవరెవరు యాక్టివేట్ అయిపోతే రాకేష్ బ్రో మొత్తం ఛాంపియన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ బ్రో. అవుతాయి అనుకుంటా నేను. ఫాల్కన్స్ నెక్స్ట్ ఫాల్కన్స్ ది యాక్టివేట్ అయిపోద్దా? దగ్గరలో ఉంది ఫాల్కన్స్ ది, BRU ది. థ్యాంక్ యూ మామా. గురునాథ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కుకీ, అండ్ బన్నీ గేమింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెడ్ కార్డ్, అండ్ రాహుల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ రాహుల్ బ్రో, అండ్ మీ రిషి థ్యాంక్ యూ మామా. ఖయాత ఎంబిజి రాకేష్ లవ్ ఖయాత రిషి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ, అండ్ టోనీ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ డక్లింగ్ మామా. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యు, అండ్ అక్కడ ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఏం మామా. చేయలేమన్నా. Vinay Lucky, thanks for your heart. స్ట్రగుల్ అని కాదు, ఆ Taste టీమ్స్ with అలా ఉన్నాయి, Ashok. అపోజిట్ టీమ్స్. Thank you mama, thanks for Viewers your మన వాళ్ళు trophy. టీమ్స్ అయితే ఫైనల్ కి మాత్రం వెళ్ళారంటే గ్రేట్. చావు Hunter, thank you bro. Great, Hunter ah. 10, thanks for your చాలా goat teams trophy ఉన్నారు mama. మన Big finals shout out లో. to you. అక్కడ ఆ అందరూ కూడా teams గుడ్ లక్ కి సెండ్ world చేయండి మామ. number one ఫ్రీ teams ఉంటే ఉన్నారు. కనుక అందరూ ఇండియాకి. ఛాంపియన్స్ దాంట్లో ఆడే వన్ వాళ్ళందరూ మోర్ మియావ్. లాటమ్ టీమ్స్. కానీ లయన్స్ అయితే మాత్రం నేను అసలు ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అసలు చాలా డామినేటింగ్ ఆడారు నా. 30 కిల్స్ ఏంటన్నా అసలు, 33 కిల్స్. అండ్ అది కూడా కాదు రాకేష్ బ్రో, అసలు ఉన్న అన్ని టీమ్స్ ఎంత దారుణంగా ఆడుతున్నాయి బ్రో. వాళ్ళందరికి మామ మన ఇండియన్ టీమ్స్ ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఆడటం. ఓకేనా, ఎక్కువ ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యి ఓ ఇది అనుకోద్దు, మన వాళ్ళని తక్కువ చేసి అనుకోద్దు. వాళ్ళకి అసలు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ లేదు. బిఆర్యూ వాళ్ళు అన్ని సైలెంట్ గా ఉంటున్నారు కదా, బిఆర్యూ వాళ్ళే అయిపోతున్నారు. బిఆర్యూ వాళ్ళే అయిపోతున్నారు ఛాంపియన్స్ వాళ్ళు. స్టార్టింగ్ ఫ్లక్స్ వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేశారు ఎస్ఐటి వాళ్ళు. మామూలు మాటలు కాదు బ్రో. అది కాదు బ్రో, ఇంకోళ్ళు ఇవోస్ వాళ్ళు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్సా? ఇవోస్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంది? వాళ్ళ ఛాంపియన్ రష్ ఇంకా యాక్టివేట్ కాల, వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. లేదు మామ, మీరు అలా ఏమో అనుకోకండి, అసలు చాలా కష్టంగా ఉంది. సడన్ గా టాప్ కి వచ్చేసారంట. అవునవును, సడన్ గా టాప్ కి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు. చెప్తున్నాను కదా, వాళ్ళు నిన్న ఏదైతే అయిందా మీకు? ఎందుకు కాలేదు? ఎప్పుడు 5 మ్యాచ్ల మధ్య నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది రాడ్డు. థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద గుడ్ లక్ ఎవరైతే టీమ్ ఇండియాకి పంపిస్తున్నారు మామా. అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో సాయి నాగ మహాదేవమ్మ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్. థ్యాంక్ యూ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. స్వరూప్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ బ్రో. ఏజీ కూడా అయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మొన్న లాస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు సామ్సంగ్ లో ఆడారు.
ఈ రోజేమో హవాయిలో హార్డ్ ఆడుతుంది. హిట్ అటాక్ ఒక్కోసారి హానర్ బ్రో, హానర్ అదే హవాయి ఒకటిది. హవాయి కొడదా NEXS గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. హవాయ్ అన్న ఒకసారి మియావ్ అని అంద. బాబాయ్ నాకు గొంతు పోయిందేమో బ్రో, నేను అసలుకే టెక్ వీడియో చేయాలి. వాటర్ తాగదు. నా దగ్గర వాటర్ లేవు బ్రో, ఈ బాటిల్ ఒకసారి కడిగించాలి నేను. తాగండి మైక్ మీద పోతాం, మీరు తాగండి. వద్దు బ్రో, పోయండి బ్రో, అసలుకే డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, పోయండి. సారీ గేమింగ్ హలో బ్రో నమస్తే. అరేయా అదేం చాంపియన్ రష్ అంటే ఏంటి అంట. ఇప్పుడు 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 టీమ్స్ 90 పాయింట్స్ చేసినాయి కదా. మోహన్ కుమార్ ఇప్పుడు ఆ 3 టీమ్స్ లో ఏ టీం ఫస్ట్ పోయా కొడితే వాళ్ళే చాంపియన్స్. వాళ్ళది అయిపోయింది, ఇంకా ప్లేట్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళకి ఆ ప్లేట్ ఇచ్చేసి ఆవకాన్నం కలిపి తినేయండి. మెక్సికోలోకి వస్తుంది కప్పులో అలాగా 3 కోట్లు ఇచ్చేస్తారు ప్లేట్ లో తీసుకోండి. జోల్స్ ఎక్స్పైర్స్ ఆన్ డిసెంబర్ 16th. కాదు, మాకు ఆగస్ట్ 3 చూపిస్తుంది. కానీ మామ థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యువెల్స్. ఏం రాకేష్ బ్రో, కొంతమంది డిసెంబర్ లో ఎక్స్పైర్ ఉన్నాయి ఆ జ్యువెల్స్. కొంతమంది డిసెంబర్ చూపెడుతుంది, కొంతమంది ఆగస్ట్ చూపెడుతుంది. నా ఆగస్ట్ నా జ్యువెల్స్ అయిపోతాయి. తెలియదు బ్రో. అండ్ ప్లీజ్ మామ, ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి మామ. చదువుతున్నాను హార్డ్ మోహన్ హిట్ కుమార్ థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ స్పార్క్. బాయ్, ఇది కొద్దిగా కడుగు బాయ్. అండ్ హరి బ్రో థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ స్పార్క్. బ్రో టోర్నమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చెప్తారు మామ, కంగారు పడకండి, ఇంకా చెప్తారు. టోర్నమెంట్ డేట్ ఎప్పుడు ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 87 ఏంటి బ్రో? ఇందాక 9 ఉంటాయి కదా ప్లేస్మెంట్ పాయింట్లు. ఏమో మీరు వాళ్ళు 87. ఓ లయన్స్ వాళ్ళు ఇది ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ అయింది, ఏజీఎల్ వాళ్ళు ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ అయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు 90 పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ చేశారు కాబట్టి. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ లౌడ్ ఆర్ వెయిటింగ్ టు యాక్టివేట్ ఇది. టీమ్ ఫాల్కన్స్ కూడా 30 పాయింట్లు చేస్తే వాళ్ళది కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది. BRU వాళ్ళు కూడా 30 పాయింట్లు చేస్తే యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో చూద్దాం. ఓ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆగస్ట్ లోనే ఎక్స్పెక్ట్ big, I would say, target on your back, and as though you have to have that mental to make it all the way to the end. Playing slow, is that an option? అయితే ఇండియాకి ఛాన్స్ లేదంట, చెప్పలేము. వాళ్ళని పోయా కొట్టనకుండా ఆపుతారు కొన్ని టీమ్స్. Not sure as the flight path, 2 Hindi players and 2 as we see a little southern favor. లైన్ వాళ్ళు ఎక్కడ దిగారు బ్రో? లైన్ వాళ్ళని బాగా ఫోకస్ చేయండి రా. లైన్ వాళ్ళని బ్రో, BRU వాళ్ళు ట్యాగ్ షోటో దిగారు బ్రో. ఏంటి బ్రో మన దగ్గర దిగుతున్నారు BRU వాళ్ళు? It's time to start off with battles from the very beginning, and Team Apex Gaming right now at Buriram. Last time they did eliminate Buriram, but this time it seems like Sahil Jat and Vatsana as well. 1-1 elimination. Heading last player eliminated so early. Evos eliminated our defending champions. 98 GLs tambo. Meanwhile over here, TAG tag still surviving. Bro, చూసారా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఛాంపియన్స్ ఫస్ట్ దిగగానే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. 48 just bring their team back into the game. Yeah, they lost Osana, but how quick they were to go for that, that reset. A replay to just see what's going on right now. Look how quick Brum United just completely overwhelmed, left no space and moment for TAG to completely pick up the చిన్న అయిపోయింది బ్రో. స్ట్రీమ్ స్నైప్ అన్న, స్ట్రీమ్ స్నైప్ మామ. He was out here at Shrines. TAG and Buriram was again drop clash previously. TAG had to go to Satic Arena. They decided, hey, let's take a hit at Buriram. Buriram వాళ్ళు చాలా గట్టిగా ఆడితే తప్పిస్తే క్వాలిఫై కాదు. But Buriram, when we talked about that, it seems like thank you mama, thanks for your goat trophy. Or compare తెలియట్లేదు కానీ thank you, it means a lot. Thanks for the support. the EWC record are now going towards Wolf Telugu something. Thank you mama, thanks for your and if they end up losing players, not a team elimination. I hope players still is okay, but they have to be worried as Buriram get hit by Lion and the battle strikes off. లైన్ వాళ్ళు వచ్చారు బురేరామ్ దగ్గరికి. ఇతను ఎలిమినేట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ. Close the distance, Jonah. Can he hold it off? Yes, he does, but Games King is there as a backup.
What do you do against these beasts of FreeFire? వస్తానా ఒక్కడే In this situation, possibly not only a bit more that they can Heart shoot, ఉందంటారా they bro? were also completely tunnel vision, unaware of the positioning, the layering of how the Lion players have placed themselves. Now we move over to the Falcons, just side by side the players of TAG. And this is interesting because usually for the Falcons, it's all about going aggressive here. They go do that against Trap. లెమన్ ఫ్లేవర్ Quick to అంటే find ఎలా him, ఉంటుంది but the rest of Cloud very comfortable on the other end, able to move away. I think it was just Loud trying to scope out it for information, and Trap just got spotted out without knowing that players were behind him. But one more team right behind Falcons is this time Team Apex Gaming, who just made a recovery. But look at Pino, Shoto, oh my god! Shoto instantly put down and Kenny to follow up. Falcons! They're the ones who are flying and clipping the wings over the side shot position compromise. If that is also used, and he will also be brought down to his knees. బ్రో అయిపోతారు బ్రో మన వాళ్ళు He తేడా did కొడితే manage to recover the team, but he will not be able to recover even a single elimination against Falcons. Falcons look really good right now, much more like themselves. They're just moving around the area and the map and just really taking fights against every single team they cross. But definitely, I have to say, Lucifer, this map is definitely a lot more slower than the first few maps today. Everyone's so cautious. No one wants to give any opportunity. Asetul 38 kills plus Two teams Boya at match K point. If you mess up, one of those two teams will become champions. Crush your keys, put it in their trophy, and for the entire year will be reigning kings of FreeFire. And you do not want that. That is the reason the teams who are the closest, Twisted Minds as well as Loud, they want a recovery. But Tag, they are not finding any recovery at all today. It's like a marathon. Yes, revive and revive. Nothing on the elimination front. Look, so the crowd's so loud for them, giving them that energy, and Diamond will be the first one to get knocked down here quickly. At 58, 1 point in the bag here, and D7 does fight with their own, but they are going to be rallied back. Because we do have Twisted Minds here. 50 అయిపోయాక 50 బోనస్ కొనొచ్చు విత్ 0 2 రూపీస్ eliminations for Fluxo. A వెయ్యి first అయిపోయిన step తర్వాత too కూడా ఇంకా 50 many, కొనొచ్చు but to climb up the champions ladder. Been more quiet for the rest of the day since they did manage to get one big game earlier. గ్రిప్ ఎలా కుదురుతుందండి లేని వాళ్ళు ఈ కంట్రీ Twisted Minds, హెచ్డి అనేది నీ పాత thankfully they got away. They are 3 points away from match point. వాళ్ళు If they don't ఎక్స్పోర్టింగ్ get that చేయట్లా win, this మాన్యువల్ గా పెడుతున్నారు they have రాకేష్ to only బ్రో hope that AGL and Lion they don't ఇలాంటిది win out. next And device thankfully, మారుస్తారంటారు Falcons are కదా. trying to deny, but Chaos King కొత్త says డివైస్ no ఇస్తారంటారు once కదా, అక్కడ ఎలా again. బ్రో అలవాటు లైన్ వాళ్ళు కొట్టేస్తారనుకున్నా బ్రో నాకెందుకు వీళ్ళు కొట్టేస్తారన్న వైపు వస్తుంది బ్రో వీళ్ళ గేమ్ స్టైల్ ఏం మార్చలేదు బ్రో ఓన్లీ బూయా కావాలన్నట్టు ఏం ఆడట్లేదు వీళ్ళు Falcon players here. నార్మల్ రొటేషన్ Now చేస్తున్నారు for Bunny, thank you so AGL, much also for up here, 67. ready మీకు for ఏంటి that లైట్ trophy. మొమెంటం బిల్డ్ అవుతుంది బ్రో మీకు But Lost looking to just really shut them down, not able to do so with General. Going ఎలా knocked కూడా down here, AGL Rigby కూడా eliminate tries చేయలే, to బూయా at కోసం least train. Can't do so. Blocked out by those glue walls. And quick to reposition. ఇండియన్ టీమ్స్ ఏమున్నాయి First elimination in the bag. But for made in Brazil loss. నాకు You see 1000 Yago వచ్చాయి ఈ రోజే pressuring Barros, forced to move away. He barely survived that encounter. And now AJL not able to overcome. So what they're going to do here is they're going to try at least hold on the position, try to isolate Yago, be aware of where everyone is, but they cannot get any more eliminations. AGL do not even want that. They just want a booyah. Even Lion. Lion మనోళ్ళు are కొడుతున్నారు still లైన్ bouncing upon opponents, taking them down. They have మనోళ్ళే 6 driver eliminations already. Just did lose out a player, ఒకళ్ళని తీశారు and that's due to లౌడ్ the launch వాళ్ళు pad they గట్టిగా took, ట్రై but that's చేసేలా still ఉన్నారు బ్రో okay. However, they have a hit list on them for the next 1 minute. The position to the team who activated the hit list will be చక్రి థ్యాంక్ యూ చక్రి బ్రో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోట్ ట్రోఫీ ఏమన్నా ఉంది మావా యానిమేషన్ థ్యాంక్ యూ బ్రో అండ్ 20,000 లైకులకి ఓన్లీ 1300 లైకులు అయితే కావాలి ప్లీజ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ లైక్ చేయండి మామా It's going to be really fun. అండ్ నాకు బాధగా అనిపిస్తుంది బ్రో మన వాళ్ళు బాటమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ పూర్తి చేయకూడదు బ్రో ఇంకా 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి టాప్ లో పూర్తి చేస్తే But for them, బాగుండు they're saying no. Let's just play our game. Let's continue our momentum and how we move. In this situation here, we just talked about Lion. Squawka's already getting knocked out. ఈ రోజు అనుకున్నా
Now for Twisted Minds. అదే కదా An అన్ని idea టీంలు on exactly how it's gonna go. బ్రెజిల్ టీం Dharma, Look at this map thanks here. for This your area is Loud husky. కొంచెం Big better shout out to you. పెడుతుంది. no one really around, so Taki. looks so they can become Loud the కొంచెం gatekeepers. better They want to know Twisted పెడుతుంది. Minds knows Flutter exactly where కూడా MT7 is. Takes a lot of damage already. Will tie by a bit 77 more దొరికేడా time. స్నైపర్ The long range weapons that MT7 has is ఇద్దరు lethal sniper. in వాళ్ళ his game కి మన hands. live కి Exposé ఎనిమిది is అన్న. getting ఒక 5 shot minutes. back in EAG return. eliminated. And both these teams temporarily on a చాలా stalemate. కష్టం బ్రో ఇంకా. Exposé, the glue wall falls, takes quite a bit of damage, forced to reposition, but able to put another Left one fire button భలే down. వాడుతున్నాడు. The electrotherapy will give a bit of space. బా. Not for long. Oh, Steven yeah. knocked down. The bat is here as well. MT7 going to be completely give up overwhelmed చేయమంటారా? here. Tries his best to at least steal ఒక్కడు away, ఎంతసేపు pick up, ఆపాడు not బ్రో వాళ్ళ able to టీం do అందరూ so. వచ్చేంత వరకు But ఆపాడు still, బ్రో వాడు. ఆపాడు Gio అదే. decides to ఇప్పుడు join వచ్చాడు in on జియా this fight. వచ్చాడు లేట్గా వచ్చాడు There's more from Fluxo. స్టాక్ అవుతుంది. There are Discord chances that అలాంటి Fluxo can ఎలాంటి take a hit, but it seems like MBG there's been a బిగిల్లా commitment to retreat, పేరు to not continue this fight because if they Eliben, keep thank you, giving Mama. Thanks eliminations for to Twisted talking, Minds, Mama. that is them going to be activating Diamond. match point. And Twisted Discord Minds, అలాంటి నీకు their age chase limit doesn't work in 16 their plus అయి favor. ఉండాలి మామ. They almost were about to lose 2 players. They did lose 1. లెవెల్ 40 But above instantly knowing that Fluxo is close by, they decide not to continue that fight with this disadvantage. ఏమో Gotta గుర్తులేదు. take this slow. You gotta Player be బాను. very, very తెలుగు ప్లేయర్ safe. But the very దీంట్లో least తెలుగు here, ప్లేయరా? for you and the rest of తెలుగు player Fluxo, ఎవరు they లేరు. can Wata be the ఒక్కడే ones ఉండాలి, to ఆయన keep కూడా Twisted eliminate. Minds నిన్న eliminate out అయిపోయాడు of Wata. the zone. But Bottle game. if you take Missing too long, betanda. the Lions are Mechanical going pub. to go on a hunt. Pub And water Lion Malaysia. is now here. Their strategy of going Thank completely you bro aggressive, Vikram. taking fights Thank left, you right, mama. and Thanks for center your has been cupcake. Bro, line And very, Pratap very well for them. Reddy. Thank you bro. Twisted Thanks for Minds. your దిగినప్పటి నుంచి ఎక్కడ Only ఉన్నారు one bro ఇలా? elimination, అవునా? meaning they will jump to 88. And Basina, They thank need you. more Thanks for players to your be at least eliminated. 10 in the lobby. chest. If the team gets eliminated, they bring it down to And around 8. Mana- They'll start getting placement points and ఇప్పుడు they or might something make ఏదో ఉంది those మామ. 3 points. But this is how pressure works, వెళ్ళిపోతుంది మామ especially in the finals. You know, with match point on the Tony Tony Yes, X sir. Jord, thanks if for you your don't trophy mama. activate it, Big somebody shout else out. activates it, and then the booyah to follow is the game being closed for FreeFire. And that is why Twisted David, Minds are thank you for the also experience. along You the same line of how we are seeing AJL Final trying already to play after safe company and launch. secure some of Saket those Reddy, thank you eliminations, bro. those Thanks for your points. trophy. Big shout out to you. ఇలా ఎలిజాడు టీం ఉండాలి. Position coming in Schedule from లో ఉన్నారు Lion bro, మన instead of already just going in for this fight, eliminated. decides to prioritize positioning and it's Ah, good. okay, They got a let's compound and most No, let's importantly, schedule giving లో more లేదు. advantage Hello, bro, namaste. to the players of నేను Twisted చాలా Minds and even మంచిగా ఇచ్చేద్దాం Fluxo. అన్నట్టు స్టార్ట్ లైన్ వాళ్ళు జోన్ లో ఉన్నారు బ్రో. Buram వెనకాల నుంచి United ఏమన్నా still ఉన్నాయి. out there in the Fluxo open. వాళ్ళు We thought అలా the అలా last map కొట్టుకుంటారు. would be a change in pace for Yeah. this particular team since it's very, very quiet. But we Ana haven't moderator seen role more ఎలా from them తీసుకుంటారు? on this map either. But Twisted దీంట్లో Minds, they're also unable to see a lot. It seems like they're just back అయిపోయిందా and forth tag in the and play assist zone. They level? play Schedule right లో at the edges వచ్చింది itself. Anytime they try to get closer, Fluxo once shut them down, and the other Tackle time they అయిపోయింది. had a clash, somehow surviving. Swaroop, thank you mama. Good Thanks use for of the your trophy. electrotherapy is all I can say at this point because they're trying to survive that play zone and nothing else. And because they Babu, want to thanks make for it to your the end. 10 joules They're trying mama. to back Tony out X those Jord, placement thanks for points your we're talking Mangola about. C. Moksha. RRQ on the other end at the Chepta 9th mama spot, tournament. 46 points. Spy, thank you mama. Thanks for your 10 We just broke joules. a record. Icon boy, thanks for 45 your points. Panipuri. Why not Jay them Shankar trying their hand Reddy, at it? thanks Because for we your know 20 RRQ have that joules. potential. They do. It's Prasad, just that they thanks miss for your out 10 when it's joules time to mama. close. Big shout out So to you. Banu RRQ Prasad, can thanks for your 20 always joules. stage their very own Sunil, comeback. thank you bro. ఎవరు గెలుస్తారు మామ? In this situation as well. AGL వాళ్ళు బోయ కొడితే వాళ్ళే ఛాంపియన్స్ Like you ఇంకా. mentioned, fairly quiet, but this air to లైన్ the కొడితే fighter లైనే. could be వాళ్ళిద్దరూ good మంచి for ఫామ్ them. లోనే ఉన్నారు. Going in from these long నాకు తెలిసి range ఎవరో shots, కొట్టేస్తారంటారా బ్రో? people, any team in the midst of rotation. I'm surprised to see Refinery so empty. AGAL, Right. they're having a ball of a time there. And if that continues, they can see command వాళ్ళు post హోల్డ్ right చేశారు now. Chavala AJ. Sai, thanks for your But the bus. fights are still going Sai on Kiran, here. thanks for your They made potion Brazil mama. lost, getting that first pick off here, but General will be Last the one one కూడా frustrated out fight shot, last there. one But you next can't order count 10 Galgo చేస్తారు out, కానీ. putting in that damage for the Falcon. Oh, We're so ఏం ready for కొట్టాడు Rigby's bro? jump shot. బాగా ఒక అమ్మాయి భలే పెట్టాడు. Triple elimination రాజురావు for థ్యాంక్ యూ సో him. మచ్ బ్రో. Aggressive as heck and another step forward to their own match మన దగ్గర points 800 ఉన్నాయి ఒకళ్ళ దగ్గర వేస్ట్. with MIBR loss. Able to bring one player in the game. You need more if you want Final touch to bring the whole team. Not enough coins to be able to do so. లైన్ వాళ్ళు ఇంకా జోన్ లోకి వచ్చారు ఆల్రెడీ. Problems లైన్ for వాళ్ళు జోన్ లోకి every వచ్చారు team who want to get కొట్టేస్తారంటారా బ్రో? closer to అయిపోయిందంటారా అప్పుడే వరల్డ్ కప్? Loud have లేదు, only 4 వెనకాల నుంచి eliminations.
eliminations. Falcons want to make their way, but they need around 27 in వాళ్ళు ఎటు total. వెళ్ళిపోతున్నారు బ్రో Earned 10 of those ఏజీఏలో eliminations. AGL finally making a rotation out of the
refinery. We spoke about it. Circle is not there. With the Zone position of their లోపలికి own, వెళ్తున్నారు. they have a clear front to move around. And that's how they decide to rotate as well. Rather than going directly into the circle, they're moving around it so that they have information, and especially the vertical terrain advantage is what they still want to keep. లైన్ వాళ్ళు ఏజీఎల్ వాళ్ళు పక్క పక్కన ఉన్నారు బ్రో. అయిపోయారు వీళ్ళు, అయిపోయారు పక్క, వీళ్ళు అయిపోతారు పక్క. ముగ్గురు నాకు అయిపోయారు ఏజీఎల్ వాళ్ళు. ఇంకా వాళ్ళు పోయే కొట్టలేరు. ఏజీఎల్ పోయింది, ఛాంపియన్ రష్ పోయింది. వాళ్ళు కొట్టకుండా డైరెక్ట్ వచ్చేస్తే సరిపోదు. వీళ్ళు కూడా కొట్టరు, ఇప్పుడు మ్యాన్ అడ్వాంటేజ్ లేదుగా. ఇస్తాడంటారా? కష్టమేమో బ్రో, 13 నిమిషాలు అయిపోయింది. Fluxo versus BRU. Because Fluxo are already in another fight. That's going to be Buriram. These teams are fighting amongst themselves while Lion are cleaning shop and paving path. Bro, zone loke attack cheyta kanna asala venakadadledu bro. A lot of energy and our cheers and Bro United looking to silence them. A quick reposition coming in from Bunsen. Good enough to keep the rest of Bro United at bay. The shots coming Mr. Minds ఒకే పాయింట్ కావాలి, ఒకే పాయింట్ చేసి కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏంటో రే ఆపరా నాయనా లైన్ మామ. అయిపోయారు ఈ జోకర్ గడ అయిపోయాడు. లేరు చెక్కు మామ. అద్ది 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 వదలకండ్రా, వెళ్ళండ్రా ఎస్ఎట్యూఎల్ వాళ్ళు, వెళ్ళండ్రా. ఒకడు నాకు బండి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, పడింది. తీ షార్ట్ రేంజ్ ది రాగన్ దింపు. ఎస్ఎట్యూఎల్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేస్తే గోల్ నేడు పడదు Yeah, and now Lion looking to running out of space. The same could be said about SAUL. బ్రో ఆడు టైమింగ్ అలా వెళ్ళి కూర్చొని ఉన్నాడు. జోన్ లో ట్విస్టెడ్ మైండ్ చూడు. 13 సెకండ్లలో జోన్ వెళ్ళిపోద్ది. ఏం చేస్తారు చూద్దాం, ఎలా వెళ్తారు ఈ జోన్ లో. Kept at bay, damage is too much, and through BU are eliminated. RRQ completely collapsed. The Falcons cannot move. Team Falcons eliminated bro. They want to make a move and they are. They also need the points. They're at the 8th spot. We spoke about it. 40 point లౌడోల్ ఈ గేమ్ గట్టి కొడితే గానీ ఓపెన్ కాదు. లౌడోల్ బోయా కొట్టడానికి ఆగుతారు చూడండి బ్రో. లౌడోల్ బోయా కొట్టుకుంటారు చూడండి బ్రో. స్లోగా SATUL at the front of it. లౌడ్